El hombre era un general que había custodiado la frontera durante más de una década. Sin embargo, cuando regresó a casa con las cenizas de su compañero, un joven rico pateó la urna y la tiró al suelo. Cuando la bandera del dragón carmesí se manchó con el polvo de los huesos, el agresor no solo se negó a disculparse, sino que escupió sobre el ataúd y gruñó, maldita mala suerte. Al presenciar esto, tu furia estalló. Gritaste, alto. El hombre de las gafas de sol te miró con desdén. ¿Me hablas a mí? Se burló. Al oír esto, la multitud que te rodeaba inmediatamente bajó la cabeza y se alejó apresuradamente, con los ojos llenos de aprensión. Todos sabían que en la capital nadie se atrevía a provocar a la familia Zhou. ¿Exigiste furioso? ¿Sabes quién yace dentro de este ataúd? El hombre te lanzó una mirada despectiva y se burló. ¿Quién? Solo un hombre muerto. Tu ira estalló. Era un guerrero que defendió nuestras fronteras, un héroe que protegió nuestra tierra. ¿Cómo te atreves a insultarlo así? Te doy una oportunidad, arrodíllate y haz una reverencia en señal de disculpa. Sin embargo, el hombre solo mostraba desprecio y replicó, hacer una reverencia ante él. ¿Acaso se lo merece? ¿Qué hay de un soldado fronterizo? ¿Qué hay de un héroe? En Jingai, nadie se atreve a tratarme así. De repente, el hombre sintió que se le cerraba la garganta. Los guardaespaldas que lo rodeaban estaban completamente horrorizados. ¿Cómo había cerrado la distancia de 10 metros? Esa velocidad era totalmente inhumana. Vacilantes, ninguno se atrevió a dar un paso adelante. El hombre fue lanzado más de 10 metros hacia atrás como un pollo, cayendo boca abajo en el suelo y tosiendo violentamente. Nunca en su vida había estado tan cerca de la muerte. Aterrorizado, inmediatamente balbuceó, lo siento, lo siento. Mientras hablaba, comenzó a golpearse la cabeza contra la urna. Pero justo entonces, se oyó un rugido furioso, ¿quién se atreve a ser tan audaz? Al instante, docenas de figuras inundaron el pasillo. A la cabeza iba un anciano con el rostro desencajado por la ira, nada menos que Zhou Bosong, el patriarca del clan Zhou. Estaba en el aeropuerto para recibir a su nieto cuando recibió una llamada de socorro de sus guardaespaldas. En cuanto su nieto vio a su abuelo, el joven de 20 años, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrastró paso a paso hacia Zhou Bosong, gimiendo, abuelo. La mirada penetrante de Zhou Bosong recorrió a su nieto, quien inmediatamente te señaló y gritó furioso, abuelo, es él. Mátalo, mátalo ahora mismo. Al oír esto, los ojos de Zhou Bosong se volvieron gélidos. Con un movimiento de su mano, docenas de guardaespaldas se abalanzaron hacia adelante. Valiente muchacho, dijo, pero has provocado al hombre equivocado. Al percibir el movimiento de los guardaespaldas, respondiste con calma, discutimos el motivo. Zhou Bosong se burló, ¿el motivo? Ja, ¿acaso un insecto como tú merece una explicación? Tenlo claro, has provocado a la familia Zhou. Hoy morirás. Atrápenlo. Al instante, docenas de guardaespaldas se abalanzaron sobre ti. Sin embargo, en ese mismo momento, con un rugido atronador, docenas de helicópteros Black Hawk descendieron del cielo, seguidos de cerca por vehículos blindados. Las puertas del helicóptero se abrieron y 5 figuras se lanzaron desde las alturas. Miles de asaltantes vestidos con trajes de combate negros, con espadas a sus costados, marcharon en perfecta formación hacia el aeropuerto. El séquito de Zhou retrocedió instintivamente paso a paso. Los 1000 guerreros se detuvieron a 5 pasos de ti. Los 5 que iban en cabeza se arrodillaron bruscamente. Heu Baitian, enviado de la frontera oriental, Nangong Yan, enviado de la frontera sur, Zheng Wu, enviado de la frontera occidental, Luo Feng, enviado de la frontera norte, Lu Songyuan, enviado de la frontera central, rendimos homenaje al maestro del palacio. 1000 voces tronaron al unísono, y su rugido sacudió los cielos. Las pupilas de Zhou Bosong se contrajeron bruscamente y su boca se abrió involuntariamente. La escena que tenía antes y superaba sus sueños más descabellados. Habiendo servido como líder del clan durante años, había capeado muchas tormentas, pero este espectáculo lo dejó completamente estupefacto. No reconocía a estos 5 hombres, y mucho menos a ti. ¿Cómo podía un simple líder de clan tener acceso a tales alturas? Sin embargo, con más de 70 años, la experiencia le decía que probablemente había provocado a una figura de importancia trascendental en ese momento. Heu Baitian, Luo Feng, Zheng Wu, Nangong Yan, Lu Songyuan, estos eran los 5 señores de la guerra que se encontraban en la cima de las llanuras centrales y comandaban ejércitos de cientos de miles de soldados. La mera mención de cualquiera de sus nombres provocaba escalofríos en los reinos vecinos. Hoy se suponía que iba a ser la coronación del maestro del salón como rey. Sin embargo, inesperadamente, había anunciado de repente su dimisión, insistiendo en regresar a casa. Esto dejó a sus subordinados en el salón completamente desconcertados y reacios a verlo partir. Hoy, estos 5 se han atrevido a abandonar sus puestos sin permiso. Aunque vestidos con ropas sencillas, vuestro porte regio sigue siendo innegable. Los 5 hablaron al unísono, reconocemos nuestra transgresión. Por abandonar nuestros puestos, recibiremos 1000 golpes con la vara militar, según la ley del templo. Hiciste un gesto con la mano para que se marcharan. Ya he renunciado a mi sello. Se imponga o no el castigo, ya no está en mi mano decidirlo. Sus ojos se enrojecían ligeramente. En sus corazones, no era solo el maestro del templo asesino de dioses, sino también su instructor y la fe misma de todos sus miembros. Gritaste con frialdad, Songyuan. Lu Songyuan dio un paso adelante, con las manos juntas en un saludo con el puño. Songyuan está aquí. Este hombre ha insultado a los mártires del templo asesino de dioses. Se le castigará según la ley del templo.
Tú tenías la intención de ocuparte de él personalmente, pero dado que estos hombres habían llegado, asuntos tan insignificantes apenas merecían tu intervención directa. El hombre se alejó a toda prisa, aterrorizado. No sabía nada del templo asesino de dioses, y mucho menos de sus leyes. Nunca había pisado una comisaría por ningún delito menor. Lu Songyuan lo agarró por el cuello. Ha deshonrado a nuestros mártires. Según la ley del templo, será condenado a muerte sin piedad. El hombre perdió el control y se volvió hacia Zhou Bosong temblando violentamente. Abuelo, sálvame. Zhou Bosong palideció y el sudor le corría por la frente. ¿Cómo podía intervenir en esto un simple líder de clan? Gritó furioso, ¿quiénes demonios son ustedes? Si le ponéis un dedo encima a mi nieto, agotaré toda la fortuna de mi clan para haceroslo pagar. Los ojos de Zhou Bosong se hincharon de furia, era su único nieto. Los 5 dioses de la guerra intercambiaron sonrisas cómplices. La última vez que alguien se había atrevido a hablarle de forma tan insolente a un maestro del palacio había sido 3 años antes, cuando el dios de la guerra de las 7 estrellas de Filipinas había dicho lo mismo. Al oír esto, comentaste con indiferencia, no hay que perdonar a la familia Zhou. Dicho esto, te diste la vuelta y te marchaste. Lu Songyuan hizo un gesto amplio y los hombres vestidos de negro y fuertemente armados capturaron a todo el séquito de Zhou. A partir de hoy, la familia Zhou dejaría de existir en Jingai. Fuera del aeropuerto, un Bentley estaba aparcado a un lado de la carretera. Un conductor de más de 50 años sostenía un paraguas sobre 2 figuras, con gotas de sudor goteando de su frente. Habiendo servido a la familia Zhou durante casi 20 años, era la primera vez que veía al maestro recibir personalmente a alguien. Una elegante joven hacía un puchero, con su exquisito rostro brillando por el sudor. Era su Jianzi, y el anciano caballero a su lado era su abuelo, su Wansan. Anoche, su Jianzi había recibido noticias de su abuelo de que hoy lo acompañaría al aeropuerto para dar la bienvenida a alguien. Era la primera vez que asistía a una recepción tan grandiosa. Abuelo, dijo su Jianzi, si no te subes al coche, me voy a subir yo. El bastón de su Wansan golpeó el suelo bruscamente. Su Jianzi puso mala cara y dijo, llevamos esperando casi 40 minutos. ¿Quién es tan importante? Su Wansan respondió con firmeza, no solo 40 minutos. Aunque tengamos que esperar un día, o 3 días, esperaremos. Aunque reacia, su Jianzi no se atrevió a desobedecer a su abuelo. De repente, su Wansan exclamó, con la voz ligeramente temblorosa mientras agarraba con fuerza su bastón, ya está aquí. Su Jianzi levantó la vista al oír el sonido y se quedó completamente asombrada. La salida del aeropuerto solía estar llena de gente, pero esta escena era diferente. 1000 personas, vestidas de manera uniforme, marchaban al unísono. Cada paso deliberado era como un fuerte golpe de martillo en el corazón de su Jianzi. ¿Es esta la persona a la que ha venido a recibir hoy el abuelo? Lu Songyuan la seguía de cerca y le preguntó, ¿necesita su Alteza ayuda con algún asunto a su regreso? Yo puedo encargarme de ello. Ella le hizo un gesto con la mano para que se marchara sin responder. Te fuiste de casa a los 18 años y has pasado 7 años en la frontera. Durante esos 7 años, una espina se ha clavado firmemente en tu corazón, causándote un dolor constante e insoportable. Ahora que la frontera está segura, ha llegado el momento de saldar ciertas cuentas. Hay personas y asuntos que debes tratar personalmente. Lu Songyuan no se atrevió a preguntar más, y los otros 4 consideraron aún más inapropiado hablar. Entendieron vagamente que tu regreso probablemente tenía que ver con asuntos privados. El grupo salió lentamente del aeropuerto. Su Wansan te reconoció inmediatamente caminando al frente y, con las manos temblorosas, dio un paso adelante. Aceleraste el paso y lo sujetaste con firmeza. Las sencillas palabras, abuelo Su, hicieron que las lágrimas corrieran por las mejillas del anciano. Al ver tu robusta complexión, su corazón se llenó de emociones encontradas. Solo él sabía las penurias que había soportado en la frontera durante esos 7 años. Tenías los ojos ligeramente enrojecidos, sin ese anciano, habrías perecido aquella noche de hacía 7 años. Aquella noche, 7 años atrás, había sido la fiesta de tu 18º cumpleaños. En el banquete, te tendieron una trampa y te hicieron beber una bebida drogada que habían mezclado a escondidas en tu copa. En tu estado de aturdimiento, mantuviste relaciones con una chica. Esa chica era Geu Moli, la hija de la estimada familia Geu de Jingai. La familia Geu, uno de los clanes más prominentes de Jingai, se enfureció por la profanación de su pariente. Ordenaron a cientos de guardaespaldas que rodeasen el vestíbulo del hotel, con la intención de acabar con la familia Ye. El banquete se convirtió en un campo de batalla. Solo gracias a los desesperados esfuerzos de tus padres conseguiste escapar. Esa noche, llovía torrencialmente mientras corrías frenéticamente bajo el aguacero. Tus perseguidores se acercaban implacablemente por detrás hasta que el agotamiento te obligó a desplomarte al borde de la carretera. Afortunadamente, pasó un coche. Dentro iba su Wansan. Unido por un vínculo forjado en pruebas de vida o muerte con tu abuelo, su Wansan te llevó a la frontera esa misma noche para protegerte. Su Wansan dijo con voz entrecortada, Xiao Bei, por fin has vuelto. Aparte de tus padres, solo su Wansan podía llamarte así. Tú respondiste, abuelo Su, Xiao Bei ha vuelto. Me alegro de estar en casa. Su Wansan se secó las lágrimas y acercó a su nieta. Por cierto, esta es mi nieta, Jian 11. Su Jianzi sintió una punzada de decepción. Había imaginado que su abuelo había traído a alguna persona importante, pero resultó ser solo un joven. ¿Qué podía lograr alguien tan joven? Dijiste, llámame Yebei. Por supuesto, no la culpas. Sin esperar a que la invitaran, su Jianzi abrió la puerta del coche. El sudor empapaba su ropa y ya se sentía terriblemente incómoda. Su Wansan parecía un poco avergonzado.
Xiao Bei, he malcriado a mi nieta. Por favor, no se lo tengas en cuenta. Tú te reíste ligeramente. Por supuesto que no. Son Juan se queda aquí. El resto, volved por donde habéis venido. Dicho esto, te acomodaste en el coche y el Bentley se alejó a toda velocidad por la carretera. En el interior, Su Wan-san dudó. Xiao Bei, ahora que has vuelto, ¿qué pasa con tu matrimonio con Jianxi? ¿Matrimonio? ¿Qué matrimonio? Antes de que pudieras hablar, Su Jianxi te interrumpió. Ella nunca había oído a su abuelo mencionar tal cosa. Respondiste, abuelo Su, ya que lo acepté en mi carta, no voy a retractarme. Pero si Jianxi no está de acuerdo, respetaré su decisión. Su Wan-san gruñó en voz baja, ¿cómo se atreve? Como cabeza de la familia Su, nadie se atreve a desafiarme. Y lo que es más importante, si mi nieta se niega, significa claramente que te menosprecia, y eso sería una bofetada en la cara de Yebei. En este mundo, ¿quién se atreve a insultar al señor del templo de la exterminación? En menos de mediodía, sin importar la insignificante familia Su, todo Jingai podría ser arrasado con facilidad. Su Jianxi dio una patada en el suelo, angustiada, abuelo. Su Wan-san declaró, basta. Este asunto está zanjado. No tendrás mi consentimiento a menos que esté muerto. La residencia del oso apareció a la vista cuando Su Wan-san bajó del carruaje. A Su Jianxi se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que veía a su abuelo actuar de forma tan irracional. Te marchaste con una sola frase, intentaré persuadir al abuelo Su. Luego bajaste del carruaje sin mirar atrás. Su Jianxi vislumbró un rayo de esperanza y, por primera vez, no te encontró tan detestable. Las puertas de la finca de la familia Su ya estaban abarrotadas de rostros expectantes. Se rumoreaba que iban a recibir a un invitado importante que podría revivir la fortuna de la familia. Cada rostro reflejaba el peso de la expectativa. Alvara y Bay Bajar del Coche, uno tras otro se sintieron inmediatamente abramados por la decepción. Quien demonios había difundido ese rumor de que el anciano iba a recoger alguna figura importante? No era más que una pérdida de tiempo y emociones. ¿Tú iris Yibei? Preguntó su cañón con la mirada fija en el rostro de Yibei y una expresión de total asombro. Tenían más o menos la misma edad y, en su día, apenas podían considerarse conocidos. Habían pasado 7 años, pero la apariencia de una persona no cambiaba tanto on podía reconocerlo vagamente. ¿Qué? ¿Yibei? Exclamó la multitud con sorpresa al resto. Capítulo 4, una lechen basta. En los últimos años, el nombre de Yibei se había convertido en tabú en todo Jinghai. La familia Gulo había buscado sin descanso durante 7 años, ofreciendo una recompensa de 5 millones de yuans a cualquiera que lo encontrara, vivo o muerto. 5 millones era una bagatela para los festejos de estas familias prominentes, pero para la gente común representaba una fortuna considerable. Naturalmente, esto dio lugar a numerosos enredos cómicos. Al ver la silenciosa aquiescencia de Yibei, las expresiones de la multitud se ensombrecieron con disgusto. Si no hubiera sido por él, la familia Su nunca habría quedado en tal descrédito. Tío, ¿por qué lo has traído de vuelta? ¿Crees que nuestra familia no ha sufrido lo suficiente? El que hablaba era el sobrino de Su Wanshan, Su Wanshu. Aparte del propio Su Wanshan, era el que tenía más autoridad entre la segunda generación. Las palabras de Su Wanshu encontraron el acuerdo unánime. Traer de vuelta a Yibei acarrearía problemas si la familia Gu lo descubría. ¿Es eso cierto? Preguntó Su Wanshan con el rostro ensombrecido. ¿No lo es? Respondió Su Wanshu con calma. Sabes muy bien que la familia Gu ha estado buscando a Yibei todos estos años. Además, en aquel entonces, Yibei agredió a la heredera de la familia Gu en su propio banquete de mayoría de edad. La queda de la familia Yi y su propia persecución fueron culpa suya. No deberías haber salvado la vida entonces, y mucho menos traerlo de vuelta ahora. Pum. Cierra la boca. El bastón golpeó el suelo con fuerza cuando Su Wanshan estalló de aire. Lo que los demás dijeron sobre Yibei no era asunto del anciano Su. Nunca imaginó que los miembros de su propia familia Su pudieran ser tan estúpidos y ciegos ante la verdad. Su Wanshan nunca la había preguntado a Yibei sobre este asunto, ya que creía firmemente que Yibei nunca podría ser ese tipo de hombre. Tenía que haber algo sospechoso en todo el asunto. A partir de hoy, Yibei es miembro de la familia Su. Lo he prometido a Jianxi en matrimonio. A partir de este momento, si alguien se atreve a mostrar la más mínima falta de respeto, será expulsado de la casa Su. Tan pronto como Su Wanshan pronunció estas palabras, la multitud que lo rodeaba estalló en un frenesí de susurros y murmullos. El viejo tonto debía de haber perdido la cabeza. Quien sabe qué poción embrujadora lo habrá administrado Yibei para convencerlo de que casara a Jianxi con un perro tan quedado en desgracia. El rostro de Su Wanshu se ensombreció. Hacía tiempo que codiciaba el puesto de cabeza de la familia Su. La legada de Yibei traería la ruina al clan, reduciendo a cenizas el imperio que había construido con tanto esfuerzo.
No podía permitirlo. De ninguna manera. Lament de su wenchu ese acelero. Rapidamente idio un plan. Discretamente, sacó su teléfono móvil, se trasladó a un lugar apartado y marcó un número. De tenerlo. La repentina orden de su wanshan dujo a todos atendidos. Varios guardaespaldas de la familia su, completamente desconcertados, se quedaron mirando sin comprender, sin saber a quien se refería el patriarca. El bastón se levantó, apuntando hacia una figura, su wenchu. Los guardaespaldas intercambiaron miradas, dudando si actuar. ¿Qué? ¿No me han oído? Detenganlo. Reiteró su wanshan. Esta vez, los guardaespaldas no dudaron más y avanzaron rápidamente para arrastrar a su wenchu hacia delante. Maldita sea, ¿por qué me arrestan? ¿Se han vuelto locos? ¿Quién les ha dado esa audacia? Si resistió violentamente su wenchu. En la casa de los su, nadie se había atrevido nunca a mostrar tal falta de respeto. Los guardaespaldas no mostraron piedad. Una orden del viejo maestro su era la máxima autoridad dentro de la familia su. Tío, ¿qué significa esto? Preguntó su wenchu con expresión inocente cuando lo levaron ante su wanshan. Zaz. Para sorpresa de todos, su wanshan levantó la mano derecha y le dio una sonora bofetada a su wenchu. Tío. Un calor abrasador se extendió instantáneamente por la mejilla de su wenchu. Su wanshan lo arrebató el móvil a su wenchu. Una mirada confirmó sus sospechas. ¿Estabas preparando para avisar a la familia gu? El rostro de su wanshan se retorció de furia. Su wenchu permaneció en silencio, con una expresión de total incredulidad. Tío, ¿me vas a pegar por este perro callejero? Aces. Iba a llamar a la familia gu para entregárselo. Solo así podríamos ganarnos su perdón y aliviar la prisión que ejercen sobre nuestra familia su. Zaz. Le propino otra fuerte bofetada. Este viejo su no ha muerto. No estás capacitado para mandar en casa. Su wanshan temblaba de rabia y su corazón se enfriaba cada vez más. Los hijos de la familia su demostraban una total falta de carácter. La cara de su wenchu mostraba la huella sangrienta de días de dos. Aprieto los dientes, su expresión es oscuricio al extremo, pero al final no se atrevió a desafiar a su abuelo de nuevo. El área circundanquedo en un silencio sepulcral. En todos estos años, nunca habían visto al viejo patriarca de la familia su tan enfurecido. Xiaobei, entra conmigo. A partir de ahora, residirás aquí. Este es tu hogar. Su wanshan enfatizó deliberadamente las últimas tres palabras, pronunciándolas para que los demás miembros de la familia su las oyeran. Yebe sonrió levemente y siguió a su wanshan al interior de la mansión. No tenía ningún deseo de residir allí, pero para no herir los sentimientos del anciano patriarca, se quedaría un par de días. Lu Zhongyuan lo seguía. Al pasar junto a su wenchu, le dio deliberadamente un fuerte empujón con la mano. Aunque aparentemente fue un golpe, su wenchu trastabiló varios pasos antes de caer al suelo. Te lo estás buscando. Zaz. Antes de que su wenchu pudiera terminar su amenaza, la espada desenvenenada de Lu Zhongyuan brilló ante su nariz. Zhongyuan dijo y sin volvers, con voz firme, seguida de un apagado anidito, una lección será suficiente. Entendido. Lu Zhongyuan envainó su espada y se abalanzó hacia delante con una feroz patada. Pum. El pecho de su wenchu se hundió, con al menos 7 u 8 costillas rotas. Como un. Los miembros de la familia su no se daban cuenta de que, es el enviado defensivo de la frontera occidental, Shanghu, hubiera estado presente, se habría enfurecido y habría destrozado a su wenchu miembro a miembro. ¿Cómo podía tolerar tal insulto al maestro del palacio? Su wanshan suspiró impotente. Sabía muy bien que se trataba de una moderación extraordinaria. Si no fuera por el respeto que le tenía, su wenchu nunca habría sobrevivido. Ya que estás tan interesado en avisar a la familia gu, yebe se detuvo y fijó su mirada en su wenchu, lo malos tú mismo. Xiaobei. Exclamó su wanshan, intuyendo vagamente la intención de yebe. 7 años. La familia gu lleva mucho tiempo debiendo saldar esta deuda de sangre. La mirada de yebe se volvió profunda mientras miraba hacia el cielo. Si la frontera no hubiera estado envuelta en la guerra durante los últimos años, sin dejar la oportunidad de regresar, la familia gu nunca habría sobrevivido 7 años. Su wanshan dudó, sabiendo que este día llegaría inevitablemente. Muchacho, esto es buscar la muerte. Su wenchu luchó por incorporarse, pero el dolor punzante en el pecho lo inmovilizó, con la sangre goteando por la comisura de la boca. Tío, ya lo has oído. Él insistió en llamar a la familia gu.
No me culpes entonces dice esto, saco su teléfono y marco el número sin más preámbulos. La mente de su winchu se acelero. Quizás esta era la oportunidad de la familia gu para engular por completo al clan su. Entonces él podría convertirse legítimamente en el cabeza de familia. Aunque partir de entonces trabajaría para la familia gu, era mejor que estar constantemente oprimido y relegado a un segundo plano. Capítulo 5, él es la leyenda. Yi bei. Espido su jianshi. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? El abuelo se sacrificó para salvar hace tantos años. Por eso la familia su ha soportado la implacable persecución de los gu durante tanto tiempo. Vivías perfectamente bien en el extranjero. ¿Por qué tenías que volver? ¿Y ahora has ido y has contactado con los gu tú mismo? ¿Te das cuenta de que estás buscando la muerte? No solo la tuya, sino arrastrando a toda la familia su contigo. Su gente descargó su resentimiento reprimido de un solo golpe, encontrando las acciones de eBay totalmente incomprensibles. Después de que el abuelo y yo esperáramos bajo el sol abrasador durante horas, así es como nos lo pegas? Exactamente. No tienes carácter, pero aún así te das aires de grandeza. No lo hagas caso. Cuando llegue la familia gu, este tipo aprenderá lo que es la muerte. Me pregunto si la familia gu también vendrá a por nosotros cuando lleguen. Todo es culpa de eBay. Mientras los murmullos se arremolinaban, el rugido de los motores se hizo audible en el exterior. Siguiendo el sonido, vieron nada menos que 10 Land Rover aparcados ante las puertas de la finca. Clunk. Clunk. Las puertas se abrieron simultáneamente y docenas de guardaespaldas vestidos de negro salieron y se colocaron en formación. Un guardaespaldas abrió una de las puertas. Un joven de unos 30 años, con el pelo peinado hacia atrás y gafas de sol, salió lentamente. Se llevó un cigarro a los labios y un guardaespaldas cercano se lo encendió rápidamente con un mechero. El joven era Gu Zio, el nieto mayor de Gu Changfeng, el jefe de la familia Gu. Ejerce una influencia considerable dentro del clan, afirmando silenciosamente como el líder de facto. El rostro de su Wanshan es ensombreció. No había previsto que la familia Gu llegara tan rápido, ni que fuera Gu Zio. Bueno. Viejo su. Gu Zio exhaló una bocanada de humo y se dirigió hacia su Wanshan con un air de total desprecio por las normas de cortesía. Al llegar al lado de su Wanshan, comentó, así que sigues vivo, viejo? Impertinent. Rugió su Wanshan. Tu padre no se atrevería a hablarme así. Tú, su descendiente, no muestras ningún respeto. Sí. El viejo maestro su tiene toda la razón, respondió Gu Zio con una sonrisa engreída y pícara. Pero los tiempos han cambiado. La marut viejo maestro suya es mostrar una cortesía considerable. ¿No tienes ni idea de en qué estado ha estado tu familia su estos últimos años? Si no fuera por la consideración de mi abuelo hacia los lazos de larga data, ¿existiría siquiera la familia su en Jinghai? Concludó Gu Zio, y luego escupió una bocanada de humo directamente en la cara de su Wanshan. Pero al instante siguiente, un repentino golpe con la palma de la mano envió el cigarro directamente a su boca. La fuerza del impulso lo empujó por su garganta hasta su estómago. Arg. El grito de agonía de Gu Zio se vio interrumpido por un puñetazo en la mandíbula que le cerró la boca de golpe. Los dientes se lo rompieron y la sangre salpicó por todas partes. Ugh. Gu Zio se agarró la boca con una mano y el estómago con la otra, retorciéndose de dolor. Jeef. Los guardaespaldas de la familia Gu se agolparon alarmados, rodeando a Gu Zio. El incidente se había desarrollado en un instante no estaban preparados en absoluto, nunca imaginaron que alguien en Jinghai se atrevería a poner la mano encima a un miembro de la familia Gu. Apartance. Las palabras de Gu Zio salieron arrastradas. Empujó violentamente a los guardaespaldas que tenía delante, con la mirada fija en eBay con puro rencer. Fue eBay quien lo golpeó. eBay. Así que fuiste tú. Como te atreves a volver, bastardo. La mirada de Gu Zio era gelada. Años atrás, la heredera de la familia Gu había sido agredida sexualmente. Aunque la familia Gu había ordenado estrictamente que se mantuviera en secreto la noticia, las malas noticias vuelan. Se convirtió en la comidilla de innumerables calles y callejones de Jinghai, avergonzando a toda la familia Gu durante 7 años. Matadlo, el rostro de Gu Zio se retorció en una mueca espantosa. Docenas de guardaespaldas entraron en acción a su orden. Quien se atreve. Rugió su Wanshan, mientras los guardaespaldas de la familia su formaban una barrera entre los dos grupos.
A medida que el enfrentamiento se intensificaba, guzijo, agarrandos la herida abierta, escupio primero, viejo fácil. ¿Te he dado demasiado crédito? Bueno, ya que es así, voy a acabar con toda tu familia su. Al ataque. Los guardaespaldas de la familia gu desenfundaron sus porras y cargaron hacia adelante. Se acabó. Los miembros de la familia su palidecieron. Sus peores temores se habían materializado. La familia suya no tenía medios para oponerse a la familia gu. Fuera. La profunda orden de Ibe desató una ola invisible de presión que se extendió al instante. Los árboles circundantes se partieron por la mitad, mientras que docenas de guardaespaldas de la familia gu salieron volando hacia atrás, llenando el aire de figuras giratorias. Los miembros de la familia su se quedaron mirando en silencio, atónitos. Repeler a docenas con una sola palabra. ¿Qué tipo de poder era ese? ¿Era siquiera humanamente posible? Un artista marcial. Guzijo ese cuello paralizado, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente. La gente como no sabía nada de artistas marciales, pero él lo entendía muy bien. Su abuelo había sido uno, la razón por la que la familia Gu se había convertido en el plan más importante de Jinghai. Un artista marcial podía romper piedras y partir estelas con facilidad, una fuerza totalmente más allá de la comprensión mortal. ¿Qué quieres? No, mi mates. Alvara Yibe avanzar paso a paso, Guzijo se derrumbó en el suelo, paralizado por el terror. Sus padres debían de haber sentido la misma desesperación aquella noche. Una punzada de dolor atravesó el corazón de Yibe. Desenvainó la espada de Lu Zhongyuan y la levantó hacia el cielo, con el corazón lleno de pena. No, mi mates. Guzijo, al ver la espada en la mano de Yibe, palideció. Cuando la espada descendió, gritó desesperadamente, perdóname. ¿Sé dónde está tu hijo? La espada se detuvo abruptamente. Habiendo servido en el ejército durante 7 años, nunca había estado con ninguna mujer. ¿De dónde podía venir ese hijo? Al ver la incredulidad, Guzijo añadió apresuradamente, hace 7 años, aquella noche, después de que estuvieras con Yibe se quedó paralizado, como se le hubiera alcanzado un rayo. Aquella noche, efectivamente, había mantenido relaciones íntimas con Gumoling. Aparte de eso, no había tocado a ninguna otra mujer en esos 7 años. ¿Dónde están ahora? Fuera verdad o mentira, debía preguntárselo cara a cara. En una floristería de la calle Minghai. Al ver un atisbo de esperanza para sobrevivir, Guzijo respondió apresuradamente. Las palabras apenas salieron de sus labios cuando Yibe desapareció en un instante. Guzijo jadeaba, con la ropa empapada en sudor. Ah! Mis piernas. Un grito desgarrador estalló cuando Guzijo se dio cuenta de que sus piernas habían sido cortadas limpiamente por las rodillas, dejando al descubierto la carne y los huesos. Su cuerpo se derrumbó sin fuerzas en el suelo. La espantosa visión hizo que las mujeres de la familia su se cubrieran el rostro y gritaran aterrorizadas. Abuelo, ¿quién demonios es este hombre? ¿Cómo se atreve a levantar la mano a un miembro de la familia Gu? Su genchi se tapó los ojos con fuerza, su belleza completamente desvanecida por el miedo. Su wanchon miró fijamente en la dirección en la que Yibe había desaparecido, sin poder articular palabra durante un largo rato. Cuando regrese, será el día en que caiga la familia Gu. No solo la insignificante familia Gu, sino que cualquiera de sus seguidores podría arrasar toda la ciudad de Jinghai. Y es toda una leyenda. Su genchi se quedó atonida. ¿Era realmente tan formidable como lo describía su abuelo? Capítulo 6, Salva a mi hija. Jinghai, carretera de Minghai, floristería Sinew. La tienda era pequeña y una mujer se afanaba en su interior. Su belleza era impresionante, sus ojos como la luz de la luna sobre el agua, brumosos, brillantes y profundos. Sus movimientos eran gráciles y elegantes, cada gesto tan refinado y exquisito como la sutil fragancia de las orquídeas. Fuera del camino. Movios. Una voz áspera y dominante rompió abruptamente la tranquilidad.
Siete u ocho hombres corpulentos, con rostros retorcidos por la amenaza, irrumpiren en la tienda. Sin decir una palabra, comenzarán a destrozar todo lo que vean. Crash. Clatter. Los gerentes y macetas se rompieron, las flores se esparcieron por el suelo y quedaron pisoteadas bajo sus botas. Su arrogancia era palpable. Dejan de romper. Mis Flores. Gumoli entró en pánico. Esa floristeria era su única fuente de ingresos, pero ahora estaba completamente destruida. ¿Qué está pasando aquí? Una voz amenaza resonó cuando un hombre calvo, con cuentas enroladas en los dedos y amber colgando del cuello, entró a zancadas. Maldita sea. Al ver la devastación, el hombre calvo maldijo furiosamente y levantó el pie para patear a los hombres corpulentos. Ay, Tiger, para. Duele. Los sentimos. Para. Los hombres corpulentos gemían lastimosamente, esquivando repetidamente. Idiotas sin cerebro. ¿Os envía ayudar y vais y destrozáis el lugar? ¿Os habéis vuelto locos? Tiger Master miró a sus hombres con ojos feroces y entrecerrados. Pero cuando su mirada se posó en Gu, su expresión se suavizó instantáneamente en una sonrisa. Via, señorita Gu, sus hombres son terriblemente maleducados. TSK. Gu se mordió el labio, con los ojos ardientes de furia, pero completamente indefensa. Pequeña cuarita. Todo el mundo sabe que esto es deliberado. Señor Hu, trabajar duro para ganar dinero y pagarlo. Solo le pido que me deje una salida. Su voz estaba llena de súplica, sonando particularmente humilde. Señorita Gu, ¿no le he dado una salida? Si simplemente se sometiera a mí, ¿no se resolvería el problema? No tendría que devolver ni un solo centavo del préstamo y tendría dinero para tratar la enfermedad de su hija. Es una situación en la que todos ganan, ¿no? El dinero, lo devolverá. Gumoli apretó los dientes, de pie en medio del chaos, con un aspecto completamente destacado. Sí, sé que lo devolverás, pero la enfermedad de tu hija no puede esperar. El jefe tigre hizo girar sus cuentas, sonriendo para revelar una boca llena de dientes amarillos manchados por el tabaco. Obligar a devolverlo me haría parecer completamente despreciable déjà vu escapar? Estamos hablando de dinero de verdad. Si tuvieras otra opción, ¿habrías recurrido a pedirme un préstamo con unos intereses tan exorbitantes? De verdad quiero ayudarte. Solo tienes que aceptar y el tratamiento de tu hija estará asegurado. La sonrisa del tío tigre era forzada y sus palabras estaban cargadas de amenaza cuando extendió la mano para tocar el rostro de Gu. Gu retrocedió tambaleando y se golpeó la espalda contra la pared, con el terror reflejado en sus ojos. ¡Qué dulce! El tío tigre parecía completamente embriagado. El rostro de Gu se retorció con disgusto y repugnancia, y sus manos se aferraron instintivamente a su cuello. Por supuesto, podrías negarte. Pero entonces, el tío tigre entrecerró sus ojos triangulares con frialdad. Tu hija está ahora en mis manos. Esa niña tiene sangre de panda, algo muy raro. TSK. Eso podría reportarme una buena suma. Una vez que la haya drenado la sangre y vendido sus órganos, estaremos en paz. Gu sintió que la oscuridad se apoderaba de sus ojos y estuvo a punto de desmayarse. No había imaginado que él fuera tan despiadado, ni siquiera con su propia hija. Señor Hu, así lo ruego, libera a mi hija. Aceptar cualquier cosa que me pida, Gu le laraba histéricamente. Su hija era todo su mundo. Si le pasaba algo, Gu le no seguiría viviendo. Oh, Querida, ¿por qué lloras? Fingió preocupación Tiger Lord. ¿Por qué no aceptaste antes? Ahora me estás complicando las cosas. Como puedes ver, mis chicos no son precisamente fáciles de controlar. Pero no importa. Una muerta, siempre podemos hacer más. Dime cuantas y hermos tantas. Con eso, Tiger Lord se relamió los labios y extendió su mano con garras hacia Gu. Tiger Lord, te lo ruego, libera a mi hija. Te lo ruego. Gu estaba completamente desesperada. Para recuperar a su hija, aceptaría cualquier demanda. Pero, aunque lo hiciera, ¿realmente le devolvería a su hija? En ese momento, se oyó el sonido de un talón golpeando carne. Un hombre corpulento, que pesaba más de 100 kilos, salió volando por los aires y se estrelló con fuerza contra la pared. Put. Una bocanada de sangre brotó de la boca del hombre, que cayó al suelo inconsciente. Pum.
En abrir y cerrar de ojos, 7 u 8 hombres corpulentos yacen tendidos en el suelo, con sangre brotando de sus bocas y su destino desconocido. ¿Quién demonios eres? ¿Buscas la muerte? Rugio furioso Tiger Lord. ¿Sabes quién soy? Antes de que pudiera terminar, y le di una patada en el muslo a Tiger Boss. Pum. El cuerpo de Tiger Boss salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared de la entrada debido a la inmensa fuerza. Cayó de rodillas. Smack. Aterrizó de lino, ahora frente a Gumolie. Put. Una bocanada de sangre brotó de su boca. La cara de Tiger se retorció de terror mientras lucaba por levantarse, solo para descubrir que tenía el fémur destrozado. Ah. Un grito desgarrador salió de su garganta. Espera, bastardo. Te matar, Joder. Salpicado de sangre, Tiger sacó su teléfono. Venid todos aquí, estoy a punto de morir. Colgó y se limpió salvagemente la sangre de la cara, mostrando los dientes en una sonrisa particularmente cruel. Jaja, ya verás, estás acabado. Y pateó casualmente una maceta hacia Tiger, apuntando directamente su boca. Crack. La maceta se rompió, destrozando todos los dientes amarillos y dejándolo inconsciente. El alboroto cesó. Y se volvió hacia Gumolie y sus miradas se cruzaron. Un segundo, 2 segundos. Y al mirar a la imponente figura que tenía delante, Gumolie se sintió mareada. Y se apresuró a correr hacia ella y la cogió en sus brazos. Por favor, salva a Sinu. Gumoling agarró desesperadamente el cuello de Yi. ¿Quién es Sinu? Preguntó Yi con urgencia. Tu hija. Ella está en manos del jefe tigre. Está en peligro. Gumoling dejó a un lado a sus rencores del pasado y se obligó a hablar antes de desmayarse. Boom. Yi se sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. A pesar de estar mentalmente preparado, saber por Gumoling que definitivamente tenía una hija le provocó un escalofrío por todo el cuerpo. Yo, Yi, tengo una hija. Mirando al señor tigre, inconsciente en el suelo, incapaz de obtener más información, los ojos de Yi se llenaron de sangre. Exterminada todo su clan. Investigad inmediatamente. En un minuto, quiero saber dónde está mi hija. Sí, señor. Lu Zhongyuan recuperó apresuradamente su teléfono satelital y marcó el número. Cuando se conectó la llamada, dentro de un imponente edificio en Jinghai, cientos de personas tecleban frenéticamente ante los monitors, accediendo a las imágenes de vigilancia de toda la ciudad. Wei-sin caminaba nervioso de un lado a otro. Como jefe de la oficina de patrullas de Jinghai, recibir una llamada de Lu Zhongyuan, de Inguisher, en China Central, indicaba la gravedad de la situación. ¿Quién es esta nina? Ni idea. Nunca he oído hablar de ella. Ponte a ello. Está claro que no es una nina cualquiera. Los susurros se extendieron entre el personal, nunca habían visto a su director tan inquieto. Pónganse ello. Si no han encontrado nada en un minuto, están todos despedidos. Grito y senador si el comisario provincial lo hacía responsable, ni siquiera 10 directores podrían asumir la culpa. Capítulo 7, Toca a mi hija y Mariras. Lu Zhongyuan movilizó todos los recursos a su alcance. Tenía que localizar a la hija del maestro del templo en menos de una hora. ¿Qué? ¿Han secuestrado a la hija del maestro del templo? ¿Desde cuando el maestro del templo tiene una hija? La noticia llegó rápidamente a la frontera. Ahora Lu Zhongyuan mencionó que el maestro del templo tenía una hija, los 4 enviados se quedaron admitidos, pero su sorpresa se vio eclipsada por la alegría. ¿La hija del maestro del salón? Eso la conversa en la princesa de todo el salón asesino de dioses. Maldita sea. Ver que bastardo se atrevió a secuestrar a nuestra pequeña princesa. Soldados de la frontera occidental. Seguidme Jinghai. En el video, el defensor de la frontera occidental, Shanghu, estaba tan furioso que su barba se erizó mientras se enfurecia. ¿Atreverse a secuestrar a la hija del maestro del salón? Nada menos que exterminar a todo su clan satisfaría su ira. Shanghu, no seas imprudente. Intervino urgentemente Luo Feng, el protector de la frontera norte. Conocen bien el temperamento de Shanghu Siba, sin duda pondría Jinghai patas arriba. Shanghu, sin las órdenes del maestro del templo, ninguno de nosotros puede actuar por su cuenta. Nangongyuan, el defensor de la frontera sur, intervino. Aunque él también ansiaba asaltar Jinghai y destrozar a los secuestradores, sin la orden del maestro del palacio, nadie podía actuar sin órdenes, ya que hacerlo supondría una violación de la disciplina militar. Maldita sea, ¿qué hora es? Disciplina militar, y una mierda.
No tengo tiempo para tonterías. Shangu salto al avión de Comade Black Eagle y encendió los motors. Maldito idiota. El comandante en jefe recién las órdenes por una buena razón. Si tus acciones precipitadas ponen en peligro sus planes y perjudican a la princesa, cargarás con la culpa eterna. Gubadian, el defensor de la frontera oriental, acaló la furia de Shang-Hu con una sola frase. Sin embargo, la colma no pudo sofocar su ira. El secuestro de la joven princesa y su destino incierto le quemaban el corazón. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Gritó Shang-Hu mientras golpeaba la cabina con los puños. Maldita sea. Estoy furioso. Luo Fong. He oído que has avistado más de una docena de buques de guerra japoneses merodeando cerca de la isla Goldfish, en el norte. Voy a salir ahora mismo a acabar con esos bastardos. Con eso, Shang-Hu aceleró el avión de Comade Black Hawk a toda potencia. El estruendo sónico rascó el aire mientras se dirigía hacia las aguas que rodeaban la isla Goldfish. Un hospital privado en las afueras de Jinghai. Hermano Tian, nunca imaginó que esta chica tuviera una sangre tan rara, sangre de panda. Un joven médico sonrió emocionado, mirando los fejos de billetes de 100 yuans que tenía delante. Maldita sea. El hombre rubio que estaba a su lado, llamado Hermano Tian, le dio una bofetada. Mirate, maldito inútil de mierda. Su sangre es solo la punta del iceberg. El verdadero dinero está en sus órganos. Date prisa. El comprador ya está esperando, solo espera los órganos. Una vez que leguen, podremos irnos de fiesta esta noche. En la mesa de operations, una niña yacía pálida como el papel, completamente agitada. Con un esfuerzo inmenso, abrió los ojos un poco. Era la hija de Yi Sinyu. Mama, Sinyu siente no poder quedarse a tu lado, murmuró para sí misma. Con solo 6 años, poseía una madurez extraordinaria. Asegurate de comer bien a partir de ahora. Cuando yo ya no esté, no debes matarte a trabajar para poder pagar mi tratamiento. Papa. Nunca lega conocerte. On debes de estar vivo, ¿verdad? Como dice Sinyu verdonk solo si una vez. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No haber conocido nunca a su padre era su mayor pesar. A medida que el bisturí se acercaba, Sinyu cerró lentamente los ojos. Boom! Una explosión ensordecedora destrozó la puerta. El ruido repentino hizo que ambas figuras se sobresaltaran. El bisturí se movió bruscamente, cortando la piel de Sinyu, pero no brotó sangre. Ah! La escena dentro de la habitación enfureció a Yi. Gritó al cielo y lanzó un puñetazo que destrozó el cráneo del hombre de cabello rubio. La materia cerebral mezclada con sangre salpicó toda la habitación. El joven médico se derrumbó en el suelo aterrorizado. Incluso siendo un profesional de la medicina, una escena tan espantosa lo revolvió el estómago y vomitó en el acto. Como te atreves a poner la mano encima a mi hija. Los ojos de Yi ardían de furia mientras el hora de un dios de la guerra brotaba de él. El frágil cuerpo del joven médico no pudo soportar la fuerza que lo estrelló contra la pared antes de que rebotara y caera de rodillas, toshiendo sangre. Señor, solo le sac un poco de sangre. Ellos me obligaron a hacerlo. ¿Dónde está la sangre de mi hija? Yi contuvo su aire, sabiendo que su prioridad inmediata era salvar a su hija. El joven médico se arrodilló temblando incontrolablemente. Vendida. Los tipos de sangre raros tienen mucha demanda. Vete al infierno. Apenas había pronunciado esas palabras cuando el joven médico escupió otra bocanada de sangre y se desplomó inerte en el suelo. La fuerza del golpe lo había destrozado los órganos internos. Yi cogió rápidamente una aguja de transfusión de sangre que había cerca y se la clavó en la muñeca de Sinyu y en su propia arteria. Lord Chamberlain! Exclamó Lu Zhongyuan, sorprendido. Yi no tuvo tiempo de responder, observando cómo la sangre fluía constantemente de su vena al cuerpo de su hija. Antes, el joven médico había mencionado que su hija poseía el raro tipo de sangre panda, el mismo que él. Esta era su hija, la hija de Yi. El parecido era asombroso. Yi contempló la figura en sus brazos, con una rara sonrisa en los labios. 10 minutos más tarde, Sinyu abrió lentamente los ojos. Papa, ¿eres tú? Dijo Sinyu con voz débil. Innumerables noches se había dormido abrazando la fotografía de su padre y sus rasgos estaban grabados profundamente en su mente. Soy yo, Sinyu. Soy tu padre. Night North Laro de alegría. Realmente es papa. No estoy cenando, ¿verdad? Sinyu luchó por levantar la mano.
Night north tomo suavemente la mano de su hija y se la levo a la cara. Via, no estoy cenando. De verdad iris papa, papa. Ejum. Al sentir el calor de su mano, sinu grito de alegría. Pero había perdido demasiada sangre y estaba muy débil. Tras dos violentas tosas, volvió a perder el conocimiento. Sinu. Yibe grito, contuvo inmediatamente la respiración y canalizó su energía para acelerar el flujo sanguíneo por sus venas. Alteza, Lu Zhongyuan estaba frenético. Según sus cálculos, la señora del Salanya había perdido 2000 mililitros de sangre. ¿Cómo podía Yibe no darse cuenta? Lu dolía el corazón de forma insoportable. Esos canales estaban desangrando a su hija. Zhongyuan, averigua exactamente qué ha pasado. Que esos hombres comprenden las consecuencias de provocar a mi familia. El tono de Yibe era enormemente tranquilo. Sí, señor. Lu Zhongyuan se estremeció. Cuanto más sereno parecía el Chamberlain, más enfurecido estaba en realidad. Los cielos sobre Jinghai estaban a punto de derrumbarse. A medida que pasaba el tiempo, la tez de Yibe se volvía cada vez más pálida. No podía canalizar su chi para curarse a sí mismo, ya que la energía fluiría a través de sus venas hacia el cuerpo de su hija. Su frágil cuerpo no podría soportarlo. Senu. Gumoli entró tambaleándose en la sala y se derrumbó junto a su hija mientras lloraba sin cesar. No pasa nada. Tranquila, Senu solo se ha desmayado por la pérdida excesiva de sangre. Se despertará en breve la tranquilizó Yibe. Contemplando a su hija, un inconsciente, Gumoli se cubrió el rostro con las manos y lloró amargamente. Señorita Gu, lo siento muchísimo. Esta disculpa liga demasiado tarde. A partir de hoy, por cada daño que usted y su hija hayan sufrido durante los últimos 7 años, yo, Yibe, les compensar con crex. Su mirada era sincera, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Después de aquella noche, no había previsto que Gumoli se quedara embarazada, y mucho menos que diera a luz a una hija. Una madre soltera. ¿Cuánta presión social supondría esto para esta madre y su hija? Especialmente porque Gumoli había sido la heredera de la familia Gu. Estas familias prominentes daban mucha importancia a la reputación. Lo debía demasiado a esta madre y es su hija, demasiado. No es necesario. Dijo Gumoli con un tono totalmente frío. Salvaste mi hija. Ahora estamos en paz. A partir de hoy, tú eres tú y yo soy yo. No nos debemos nada el uno al otro. Justo cuando Yibe abrió la boca para hablar, una olida de Mario lo invadió. Se mordió la lengua con fuerza, llenando su boca con el sabor metálico de la sangre, y solo entonces su cuerpo se estabilizó. Solo entonces Gumoli se dio cuenta de la conexión entre sus venas, la sangre fluyendo constantemente hacia el cuerpo de su hija. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Odiaba al hombre que tenía delante. Lo odiaba por destruir su inocencia, por arruinar toda su vida. Sin embargo, este hombre al que despreciaba con cada fibra de su ser estaba ahora arriesgando su propia vida, dando su sangre para salvar a su hija. Por un momento, olvidó que Sinu también era la hija de Yibe, su hija. Mama. Una voz débil llegó a sus oídos cuando Sinu abrió lentamente los ojos. Sinu, ¿cómo te encuentras? Preguntó Gumoli con urgencia. Sinu se encuentra mucho mejor, mami. Papa ha vuelto. Sinu señaló a Yibe, con el rostro radiante de dulzura. Gumoli se quedó paralizada, con una expresión gelada. Sin decir palabra, arrebató a su hija de los brazos de Yibe y la abrazó con fuerza. Sinu, él no es tu padre. Papa está muerto. Mamá miente. Vi la foto de Papa en casa. Él es Papa. Loro Sinu, con su joven mente totalmente incapaz de comprender la enredada red de rencores de los adultos. Sinu, se buena. On estás muy débil. Mama te llevará al hospital. Gumoli se levantó, accionando a su hija mientras se dirigía hacia la puerta. Mama, ¿vendrá Papa también? Preguntó Sinu mirando a Yibe con ojos llenos de renuencia. Gumoli permaneció en silencio. No te preocupes, Sinu. Por supuesto que Papa vendrá. Ahora se buena y hazel caso a mama. Papa vendrá a buscarte más tarde. Al oír las palabras de Yibe, Sinu finalmente se acurrucó contenta en los brazos de su madre y se quedó dormida. Al ver las figuras de la madre y la hija alejándose, tan solitarias y frágiles, Yibe sintió que su culpa se intensificaba. Comprendía el estado de ánimo de Gumoli. 7 años de dolor no podían curarse en un instante. Lo único que podía hacer ahora era reparar el daño, repararlo 10 veces más.
Capítulo 8, La familia y liga para la celebración del cumpleaños. En una mansión en ruinas, el viento oliva desoladamente. Y permaneció inmóvil en el patio durante un largo rato. Esta era la casa ancestral de la familia y, donde una vez había vivido con sus padres. Tras la trágica desaparición de la familia y, el lugar pasó a ser conocido como una casa maldita y nadie se atrevía a comprarla. Habían pasado 7 años y el vasto patio yacía en ruinas. El corazón de Yi se sentía cada vez más desolado. El venerado señor del templo de la retribución divina podía proteger las vastas tierras de China y a su innumerable pueblo, pero no había podido proteger a sus propios padres. Su esposa y su hija también habían estado a punto de ser víctimas de la persecución. Señor maestro del templo. Lu Zhongyuan estaba detrás de él, con el rostro decaído y los ojos inyectados en sangre. ¿Ha averiguado la verdad? Yi no se volvió, sino que acarició ligeramente con la mano un granado plantado por él y su padre. Sí. Lu Zhongyuan apretó los puños con fuerza. La rabia hizo que su cuerpo temblara incontrolablemente, desatando una hora asesina tan intensa que los árboles cercanos se balanceaban sin viento y sus hojas se esparcían por el suelo. Yi miró fijamente las hojas que caían. Lu Zhongyuan era el más sensato de los 5 dioses de la guerra, la razón por la que Yi lo había mantenido a su lado. Sin embargo, ahora, este hombre normalmente sereno no podía contener la intención asesina que brotaba de él. Afortunadamente, la zona estaba desierta de lo contrario, los cadáveres habrían cubierto el suelo en un radio de cientos de metros. Según la investigación de Lu Zhongyuan, Yi había sido dragado y tendido una trampa ese año. Para su total sorpresa, la persona que la había administrado el veneno no era otra que su propio tío, Sun Zhongming. La noche del banquete de mayoría de edad de Yi, su padre anunció a sus planes de ceder la dirección de la empresa. Los celos consumieron a este tío, subdirector de la empresa, que recurrió a esta estratagema en su intento por hacerse con el control. Lo que no pudo prever fue la furiosa represalia de la familia Gu, que condujo a la aniquilación de toda la familia de Yi. La familia Gu también repudió por completo a Gu Moling, considerándola una vergüenza para todo el clan. Los 3 miembros de la familia fueron expulsados sumariamente del hogar. Al descubrir su embarazo, Gu Moling no se atrevió a abordar y dio a luz a su hija, Sinyu. Esto solo intensificó la furia de la familia Gu. Decretaron que ninguna empresa de Jinghai podía contratar al trío, condenándolos a valerse por sí mismos. Gu Moling logró sobrevivir abriendo una pequeña floristería. Sin embargo, cuando a su hija le diagnosticaron una enfermedad cardíaca a los 3 años, que requería importantes gastos médicos anuales hasta que pudiera operarse después de cumplir los 10, Gu Moling se encontró en una situación desesperada. Volvió innumerables veces a la residencia de los Gu en busca de ayuda, pero solo recibió duras reprimendas. Sin otra opción para salvar a su hija, Gu Moling recurrió a regañadientes a Tiger Lord para pedirle un préstamo a un tipo de interés exorbitant. La familia Gu. Que buena familia Gu. Los ojos de Yi lanzaron 2 rayos helados. Alteza, mañana por la noche es el banquete de cumpleaños de Gu Changfeng, jefe de la familia Gu. Levará a mis hombres para matarlos a todos sin dejar en un solo superviviente, declaró Lu Zhongyuan apretando los dientes. Yi hizo un gesto con la mano. La venganza por la muerte de mis padres la llevará a cabo personalmente. El bullicioso centro de Jinghai, un hervidero de actividad con un flujo constante de vehículos, constituye el núcleo del distrito financiero de la ciudad. A solo una calle de distancia, es el Zeba imponente una extensa finca que abarcaba más de 100 acres y decenas de miles de metros cuadrados. Con un parque, una piscina y un campo de golf, contrastaba radicalmente con los imponentes rascacielos que la rodeaban. Era la residencia de la familia más importante de Jinghai, la familia Gu. Ahora, las puertas de la finca bullion de visitantes y una nube de vehículos de lujo, incluidos modelos de edición limitada a nivel mundial que rara vez se ven en otros lugares. ¿Se ha dispuesto todo para Zio? Preguntó Gu Changfeng, vestido con un traje zhongshan. Aunque tenía más de 60 años, no mostraba ningún signo de edad y su postura erguida irradiaba una presencia imponente. Sí, señor. Se ha instalado y está confinado en su habitación, respondió el mayordomo. La mirada de Gu Changfeng se volvió gelada. Yi lo había cortado las piernas a su nieto mayor. Más allá de la mera furia, esto era una completa desgracia para la familia Gu. Hoy era su cumpleaños. Bajo ninguna circunstancia los extraños podían enterarse de este incidente. Ha legado el director general de Shida Trading, que presenta una estatua de Buda de oro.
Ha legado el presidente del grupo Lingyun, que presenta una pieza de cerámica Senkai de la dinastía Tang. El presidente del grupo Hong ha legado y ha traído un cuadro de Jean Daki intitulado Loto en Flor. Los regalos que traen los que venían a felicitar eran todos de un valor inmenso, ninguno por menos de decenas de millones, lo que daba fe de la influencia de la familia Gu en Jinghai. Maestro, pristine 10,000 bastaran. Estoy realmente desesperado. Gu Changfeng estaba sentado en lo alto, en el centro del salón, preparándose para ajustarse la vestimenta antes de levantarse para recibir a los invitados. Al oír la voz, su expresión se ensombreció al instante. ¿Qué haces aquí? ¿Quién la ha dejado entrar? Icadla. Dos guardaespaldas se acercarán rápidamente, agarrarán a la mujer y la arrastrarán hacia la puerta. Maestro, siendo esta gravemente enferma y necesita tratamiento urgente. Por el hecho de ser descendiente de la familia Gu, le ruego que la sal. Wang Huiji la roba desconsoladamente. Era la madre de Gu Moling y la abuela de Sinyu. Había pedido ayuda a la familia Gu en innumerables ocasiones, pero siempre la habían rechazado. Esperaba que el día de la celebración del cumpleaños de Gu Changfeng fuera más fácil, pero no esperaba tal frialdad. Bueno, buena hermana política, ¿qué clase de comportamiento es este? En el cumpleaños del maestro, los demás traen regalos, y tú tienes la osadía de venir a pedir dinero. Si burlo una matrona de la familia Gu. Por supuesto. Si tu familia no se avergüenza, nosotros sí. Como os atrevesa a aparecer por aquí. Ahora, marqueas. No estropees nuestra celebración. Los miembros de la familia Gu mostraban expresiones de absoluto disgusto. Humph. Has sido repudiada y eliminada del registro familiar. Esa bastarda no es una Gu. Esta es mi última advertencia, no vuelvas a poner un pie aquí. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Icadla. Gu Changfeng se hizo la ropa, sin siquiera mirar a Wang Huiji mientras se marchaba. En la puerta del patio, los simpatizantes legaban en un flujo constante. La familia Yi ha enviado un Maybach. ¿Cómo es el lama? Ah, un Maybach Uranus. Anunció el mayordomo en voz alta. Cuando terminó, un reluciente Maybach nuevo se detuvo frente a la residencia Gu. ¿Qué? ¿Un Maybach Uranus? Exclamó un joven noble. ¿A qué viene tanto alboroto? Solo es un Maybach, se burló la chica que estaba a su lado. Nacida en una familia adinerada, su familia poseía innumerables coches de lujo, incluidos varios Maybach. El joven noble tragó saliva, con la voz temblorosa por la emoción. No sabes nada. El Maybach Uranus no es un coche cualquiera. Maybach Uranus se traduce como Urano. Solo existe uno en todo el mundo y se rumorea que fue fabricado a medida para una sola persona. Es un símbolo de estatus absoluto. El dinero por sí solo no puede comprarlo. ¿Qué? ¿Quién podría ser? ¿Para regalar algo tan precioso? Exclamó la chica. Hace un momento, el mayordomo parecía la mare. ¿La familia Yi? ¿La familia Yi? Ambos se quedaron sin aliento al mismo tiempo. En Jinghai solo había una familia Yi, la familia Yi Bei, que había sido trágicamente exterminada 7 años antes. No solo ellos, sino también los que los rodeaban murmuraron con asombro, mirando hacia la entrada. Para desconcierto de todos, una gran excavadora se acercó lentamente, extendiendo su brazo por encima de la vela para cavar un enorme hoyo dentro de los terrenos de la finca. Lo que siguió conmocionó a la multitud, la excavadora levantó el Maybach y lo arrojó al hoyo. Maldita sea. Todos estaban atenitos. ¿Quién es este derrocator? ¿Por qué no me lo dio a mí? El joven se golpeó el pecho con frustración, completamente desconsolado. Quien quiera que fuera el propietario de este vehículo único poseía algo que no se podía medir en términos monetarios. La familia Gu percibió el alboroto. Un hombre de mediana edad y mandíbula cuadrada se dirigió a la entrada, escudriñando el lugar con mirada fría. ¿Quién se atreve a causar problemas aquí? Era Gu Baosong, el jefe de segunda generación de la familia Gu. Después del patriarca, Gu Changfeng, era el quien tenía más autoridad. Al no obtener respuesta, Gu Baosong cogió el registro de invitados. La familia Yi. Capítulo 9, este es tu atad. Así que ese pero caballero el que ha venido. Yo no lo bus, pero el ha venido arrastrándose hasta mí. El rostro de Gu Baosong se ensombreció. Yi Bei la había cortado las dos piernas a su hijo. Tenía la intención de ocuparse de él después del banquete de cumpleaños de su padre, pero esto lo ahorró la molestia. Ni preguntó si este regalo satisfará a la familia Gu.
Desde más ala de la multitud, ibe emergió lentamente y, instintivamente, se abrió un camino ante él. Ese es el hijo de la familia y, al reconocer la figura, alguien dio un grito ahogado. Sí, es él. Y oído que hace 7 años, aquella noche, se abalanzó sobre la heredera de la familia Gu y que la familia Gu exterminó a todo su clan? Shu, ¿estás loco? Hablar de esto fuera de la residencia Gu. La multitud se agitó y los murmullos se extendieron entre la multitud. Cabrón, ¿cómo te atreves a volver? Escupió un miembro más joven de la familia Gu, señalando a eBay. Ningún miembro de la familia Gu sentia afecto alguno por eBay. Zaz. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una sonora bofetada envió al joven advenedizo volando varios metros. La sangre brotó de su boca mientras caía pesadamente al suelo, inmóvil. Y es así como la familia Gu, el plan más importante de Jinghai, recibe a sus invitados? EBay se limpió la sangre de la mano. Gu Baosong contuvo la rabia y sus ojos se crisparon con tantos invitados presentes, recurrir a la violencia ahora inevitablemente daría lugar a rumores. Ya que has legado, eres nuestro invitado. Por favor. Gu Baosong se hizo a un lado para dar la bienvenida, burlándose interiormente, en el momento en que tú, eBay, te atreves a poner un pie dentro de las puertas de la familia Gu, nunca volverás a salir. Gu Baosong cedió el paso y ninguno de los miembros de la familia Gu intentó bloquearlo más. eBay avanzó con pasos firmes y poderosos, habían pasado 7 años. Hoy, el rey guerrero asesino de dioses regresaba, impulsado únicamente por la venganza. La deuda de sangre que se le debía a sus padres. eBay, de la familia y, viene a felicitarlos. Al llegar a la entrada del salón, Gu Baosong gritó deliberadamente el anuncio. En primer lugar, para alertar a los que estaban dentro. En segundo lugar, para mostrar a los invitados reunidos como la familia Gu, como el plan más importante de Jinghai, acogía a todos con magnanimidad. eBay debía morir esa noche como mínimo, había que mantener las apariencias. El salón, antes bullicioso, se quedó en silencio al instante. En su interior solo se encontraban los descendientes directos de la familia Gu y los invitados importantes a los visitantes comunes se les dirigió directamente al salón de banquetes para que esperaran. eBay, una figura imponente, entró con paso firme. Todos los ojos se abrieron como platos y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Nadie podía creerlo. eBay, que una vez fue perseguido como un perro callejero, había desaparecido sin dejar rastro durante 7 años. ¿Ahora se atrevía a llamar a la puerta? ¿No era eso buscar la muerte? eBay? ¿Te atreves a presentarte aquí? Espido primero un descendiente directo de la familia Gu. eBay mantuvo las manos a la espalda, sin prestar atención. Se mantuvo erguido con orgullo, con la mirada fija en Gu Changfeng, sentado en lo alto. Habían pasado 7 años, pero eBay nunca pudo olvidar aquella noche. Sus padres se habían aferrado desesperadamente a Gu Changfeng. Cuando eBay se liberó y miró atrás justo a tiempo para ver cómo las palmas de Gu Changfeng golpeaban a sus padres. La sangre brotaba de sus bocas. Demasiado débiles para gritar, se agarraron a las piernas del otro con sus últimas fuerzas, articulando vite. A eBay. El cabeza de familia Gu celebra su cumpleaños, ¿cómo podría faltar la familia y? eBay descartó a sus pensamientos, ofreciendo una sonrisa serena y manteniendo unos modales impecables. Solo la familia Gu sabía cuánto odio se escondía detrás de esa sonrisa. Ni preguntó, sin embargo, hacia el cabeza de familia Gu le gustara mi regalo. Cuando eBay terminó de hablar, un mayordomo se inclinó hacia el oído de Gu Changfeng para explicar algo, dejando a los presentes en la sala sin saber en la naturaleza del regalo de eBay. eBay, vas a regalar un coche, ¿por qué lo entierras en un hoyo? Un miembro más joven de la rama principal de la familia Gu escuchó las palabras del mayordomo y se quedó perplejo ante las intenciones de eBay. eBay arqueó sus cejas, afiladas como espadas, y respondió con frialdad, miles de años de cultura china enfadas en el entierro para la paz. Sin cavar un hoyo, ¿cómo se puede descansar en paz? No tengo tiempo para encargar un atad. Este carriage servirá como atad para el jefe de la familia Gu. La sala estalló en un alboroto. eBay, que de caro. Guardias, detenedlo. Un descendiente directo hizo un gesto con la mano. Los guardaespaldas que lo rodeaban entraron en acción, pero se detuvieron a 5 pasos de eBay, como si los repeliera una barrera invisible. Al instante, varios guardias sintieron una violenta fuerza de retroceso. Uno tras otro escupieron sangre y salieron volando hacia atrás.
Los miembros de la familia gu estaban completamente conmocionados, nunca imaginaron que eBay, que había huido como un perro callejero años atrás, pudiera ser ahora tan formidable. Gu Changfo miró a eBay con un brillo siniestro. Había oído de su nieto mayor que eBay era un artista marcial, pero no lo había creído. Ahora parecía que los rumores eran ciertos. Sin embargo, aunque eBay fuera un artista marcial, a Gu Changfo no le importaba lo más mínimo. Él mismo era un artista marcial, y los artistas marciales existen dentro de las principales familias de Jinghai. Habiendo alcanzado el noveno rango, estaba fuera del alcance de los practicantes ordinarios. Esta era la base sobre la que se asentaba la familia Gu como el clan más importante. Puesto que buscas la muerte con tanto afán, no culpes a este anciano por no mostrar piedad. Gu Changfo reunió su chi en la palma de la mano y lo liberó con una fuerza sorprendente. Este golpe levaba toda su fuerza, claramente destinado a enviar a eBay a la muerte de un solo golpe. El banquete estaba a punto de comenzar, no había tiempo que perder. El golpe de palma salió disparado como una flecha lanzada desde su cuerda, acortando la distancia en un instante. eBay permaneció completamente inmóvil. A su alrededor, comenzaron a oírse risas frías. Conocen bien la destreza del cabeza de familia. Sus ojos, eBay no tenía ninguna posibilidad de esquivar este golpe, la muerte era segura. Sin embargo, justo cuando la energía de la palma estaba a punto de golpear a eBay, fue bloqueada sin esfuerzo por otra persona. ¿Me has convocado, viejo Gu, solo para presenciar esto? Preguntó Wei Sen, con el rostro cubierto de barba incipiente y una expresión de furia. Como jefe de la oficina de patrulha de Jinghai, la autoridad de Wei Sen abarcaba el manejo de todos los casos importantes y complejos dentro de Jinghai, así como la supervisión de todos los artistas marciales dentro de sus fronteras. Cuando los artistas marciales atacaban, la gente común se enfrentaba a la muerte o a lesiones. La oficina de patrulha mantenía un edicto estricto, si algún artista marcial lesionaba a un plebeo, sus oficiales tenían la autoridad para ejecutarlo en el acto. Director Wei. Gu Changfo, completamente aterrorizado, se inclinó apresuradamente y juntó las manos. La oficina de patrulha estaba compuesta por artistas marciales cuyo poder superaba con creces al de cualquier clan. Seguramente no desconoce los edictos de la oficina de patrulha, viejo Gu, dijo Wei Sen con aire palpable. Levaba menos de medio año trasladado a Jinghai y Gu Changfo ya había violado los edictos el Herrera alguien. Claramente, despreciaba a la oficina de patrulha. Lo sé, señor. Sin embargo, este hombre insultó una vez a un miembro menor de la familia Gu. Ahora ha vuelto a hablar con insolencia. No pude soportarlo más y intervine para darle una lección. Gu Changfo rompió a sudar frío. Ofender a la oficina de patrulha significaba que ni siquiera 10 clans, por no hablar del más importante, podrían protegerlo. Además, no es un hombre cualquiera, también es un artista marcial, añadió Gu Changfo. Los artistas marciales solían entrenarse entre ellos para perfeccionar sus habilidades. Aunque no estaba autorizado, estos intercambios rara vez causaban problemas, y la oficina de patrulha solía hacer la vista gorda. Sí. Al oír estas palabras, la expresión de Wei Sen se tornó sorprendida. Convertirse en artista marcial no era tarea fácil. Se requería una predisposición genética innata, junto con décadas de entrenamiento incansable. Sin 30 o 50 años de práctica dedicada, era difícil alcanzar un dominio real. Y este joven que tenía ante sí era un artista marcial. Y este viejo Gu, jefe de una familia prominente, tenía la audacia de inventar semejante historia. ¿No temía que se rieran de él? Capítulo 10, exterminar a todo tu clan no sería ninguna injusticia. Aunque se ocupaba el cargo de director de la oficina de patrullas, nunca había visto el rostro de eBay. Su rango aún era demasiado bajo para alcanzar el nivel de maestro del palacio. Ahora bien, viejo Gu, ¿acaso me tomas a mí, por un novato que nunca ha visto mundo? ¿Acaso cualquiera que se considera a sí mismo un artista marcial se convierte simplemente en uno? A su edad, tú ni siquiera eras un aprendiz de artes marciales, y mucho menos un artista marcial. Si no fuera por la riqueza de tu familia, que te permitió conseguir un manual de artes marciales, sospecho que seguirías estancado en ese nivel. Se burló Wei Senator y esa excusa para aliviar su culpa era completamente absurda. Gu Changfo se quedó en silencio, desconcertado por dentro. En el banquete de mayoría de edad de eBay 7 años antes, había sido completamente normal. ¿Cómo podía ahora regresar como artista marcial? Si eBay hubiera posado destreza marcial en aquel entonces, Gu Changfo nunca se habría atrevido a aniquilar al clan Yi.
Los artistas marciales simbolizaban el poder y el estatus, el objeto mismo de la contienda entre las grandes familias. Algunas familias que carecen de linajes marciales contrataban generosamente artistas marciales como servientes para mantener su estatus. Y es hora de que intervenga. La voz de eBay, fría como la muerte, resonó de repente. Su mano se transformó en un golpe con la palma, lista para descender. Su abrupta declaración sorprendió al Wei Sr. ¿Podía este hombre ser realmente un artista marcial? Pero, aunque si fuera, nunca podría igualar a Gu Changfeng. Su asombro se convirtió rápidamente en furia. Atacar en su presencia era una muestra de absoluto desprecio hacia la oficina de Petrella. Insolent. Wei Sin gritó, lanzándose hacia adelante. Su brazo izquierdo se extendió para bloquear, mientras que su puño derecho golpeó con una fuerza devastadora, con la intención de acabar con el asunto allí mismo. Gu Changfeng observó cómo se desarrollaba la escena, con el corazón lleno de alegría. Este Wei Sin era un maestro marcial que había alcanzado el nivel de soberano marcial. Si golpeaba, y encontraría un final violento en el acto, lo que lo ahorraría a Gu Changfeng la necesidad de actuar él mismo y evitaría los chismes. Justo cuando el puño estaba a punto de golpear a Yi, una fuerza invisible de intimidación se irradió. El rostro de Wei Sin palideció dramáticamente. Todo su cuerpo voló incontrolablemente por los aires, estrelándose con fuerza contra la pared. La sangre le subió instantáneamente por las venas y escupió un bocado de sangre. Guerra. Dios de la guerra. El terror llenó los ojos de Wei Senator como soberano marcial, conoce muy bien el poder de un guerrero del nivel de un dios de la guerra. Cuando el dios de la guerra ataca, nadie sobrevive. Claramente, su oponente había mostrado misericordia. De lo contrario, solo esa prisión interior habría destrozado sus órganos internos, acabando con su vida. Wei Sin no tenía una idea de que, 3 años antes, Yi había superado el cuello de botella del dios de la guerra, ascendiendo para convertirse en un rey dios de la guerra. Si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido cortar la cabeza del dios de la guerra de las 7 estrellas en Filipinas ese año de un solo gol, sembrando el terror en todo el mundo? El día en que Yi regresó estaba destinado a ser su coronación como rey. Sin embargo, a Yi no le importaban esos títulos. A su regreso del aislamiento, su primera víctima fue Gu Changfeng. Con su sangre, Yi ofreció un sacrificio a los espíritus de sus padres en el cielo. La generación más joven de la familia Gu quedó completamente conmocionada. No comprendían lo que significaba un dios de la guerra, en el inmenso poder que representaba. En cambio, creían que Yi había perdido completamente la cabeza. Atreverse a golpear a alguien de la oficina de Petrella, why not a menos que el jefe de la oficina? Al provocar a la oficina de Petrella, Yi había sellado efectivamente su propio destino. Sin embargo, seguían mostrándose engriados y satisfechos de sí mismos. Dios de la guerra, J. Gu Changfeng se desplomó en el centro del salón, riendo como un loco. Los forasteros quizá no lo supieron, pero como artista marcial, él lo entendía, un dios de la guerra se encontraba en la cima de la pirámide de las artes marciales. Un solo dios de la guerra podía aniquilar sin esfuerzo a decenas de miles de artistas marciales. Si hubiera provocado el error de entonces y hubiera obligado a Yi a casarse con su nieta por ese incidente, un yerno del nivel de un dios de la guerra habría elevado a la familia Gu por encima de todas las demás, situándola en la cima de toda China. Se arrepencha de haber aniquilado a la familia Yi, se arrepencha de haber dejado escapar a Yi. Si Yi no hubiera sido perseguido y obligado a huir a la frontera, nunca habría ascendido hasta convertirse en el rey de la guerra de su generación. El mundo es impredecible, ¿quién podría haberlo previsto? Cuando mataste a mis padres, todos los miembros de la familia Gu estaban presentes. Ninguno dio un paso al frente para deteneros, todos fuisteis cómplices. Hoy, acabó con todo vuestro plan sin una pizca de culpa. La mano de Yi golpeó con brutal fuerza. No. Los ojos de Gu Changfeng se abrieron como platos, con los globos oculares sobresaliendo. Sabía que hoy lo esperaba la muerte, pero nunca imaginó que Yi exterminaría a todo su clan. La cabeza y el cuerpo se separaron lentamente, y la cabeza cortada finalmente cayó al suelo con un golpe sordo, con la expresión congelada en el terror de sus últimos momentos. Ah. Los miembros de la familia Gu eran aterrorizados, y los más tímidos se orinaron del susto. Zhang Yuan. Ladro Yi con frialdad. Zhang Yuan present. Lu Zhang Yuan se materializó como una aparición fantasmal, juntando las manos en señal de saludo. Se había quedado cerca, consciente de que el maestro del salón estaba resolviendo sus rencillas personales.
Sin la orden del maestro del salón, no se habría revelado. Luenguisher, la voz de Weiss en temblaba de terror. Reconoció a los cinco grandes dioses de la guerra. Especialmente a Lu Zhongyuan, el envoyeur de China Central, que comandaba directamente las oficinas de patrola de 68 ciudades en las 6 provincias de China Central. Según ese cálculo, él mismo estaba efectivamente bajo el mando de Lu Envoyeur. Los cinco grandes dioses de la guerra se encontraban en la cima de Huaxia. Solo una figura podía exigir su lealtad. Podría ser. Weissen contuvo el aliento y su corazón comenzó a latir con fuerza. Arrojad el cadáver de Gu Changfeng al río. Exiliada la familia Gu a la frontera norte, condenándola a vivir como mendigos durante generaciones. Cualquiera que se atreva a escapar será ejecutado sumariamente en el acto. Hacer que los miembros del clan Gu, una familia prominente, sufrieran la agonía de quedar sin hogar, especialmente en la dura y empobrecida frontera norte, era mucho más cruel que la ejecución directa. Vuestro serviente obedece. Lu Zhongyuan hizo un gesto con el brazo y cientos de soldados vestidos de negro irrumpieron en el patio. Solo entonces los invitados se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Sin atreverse quedarse, se marcharon apresuradamente, temerosos de atraer la desgracia sobre ellos. ¿Adonde va el tío? Preguntó Yibe con fingida indiferencia, mientras su mirada recorría la multitud. En medio del tumulto, una figura se detuvo bruscamente. Segundos después, se giró lentamente y sus miradas se cruzaron. El corazón de Sun Zhengming se aceleró con temor. Había sido testigo de la escena en el salón poco antes, su sobrino ya no era el chico que conocía, capaz de despejar incluso a Gu Changfeng con facilidad. Dios mío, realmente eres tú, Xiaobei. Casi te confundo con otra persona. ¿Dónde has estado todos estos años? El tío te ha estado buscando por todas partes. ¿Cuándo has vuelto? ¿Por qué no lo avisaste al tío? Podría haber organizado una cena de bienvenida como es debido. Sun Zhengming fingió indiferencia y habló primero. Ya veas y burlo para sus adentros. ¿Cómo ha llegado el tío aquí? ¿Podría ser para entregar los regalos por el cumpleaños del hombre que mató a tu hermana? Un destello de pánico cruzó los ojos de Sun Zhengming mientras protestaba apresuradamente. Tonterías. Solo estaba de paso. Hace tiempo que quiero eliminar a ese viejo sinvergüenza de Gu, pero, por desgracia, la influencia de la familia Gu es demasiado grande. Incluso tu tío es impotent contra ellos. Al resto, la mirada de Yibe se volvió gelada y su intención asesina se intensificó. Según la investigación de Lu Zhongyuan, tras el asesinato de sus padres, este tío se había aferrado con fuerza a la familia Gu. Aprovechando la influencia del clan Gu, había prosperado considerablemente en los últimos años, pagándoles un tributo anual por valor de decenas de millones. Para el cumpleaños del patriarca Gu, incluso había gastado una fortuna en una reliquia de Buda. Al ver la intención asesina en los ojos de su sobrino, Sun Zhengming rompió a sudar frío. Xiaobei, ¿on no has comido? Ven, vamos a casa a cenar. Lu dirá tu tía que prepare algunas de sus especialidades. Tomaremos una copa juntos, tú y yo. Tu tía no deja de discern lo mucho que te echa de menos. Para salir del apuro, Sun Zhengming solo podía jugar la carta emocional, con la esperanza de que su sobrino lo perdonara por afecto familiar. En los últimos años, se había movido con soltura en el mundo de los negocios, confiando por completo en su labia, sus habilidades verbales eran realmente formidables. Cena? Ya. Si burlo Yibe. Y si el tío vuelve a echarme algo en la bebida. Entonces tu sobrino podría volver a comentar un deliz. El corazón de Sun Zhengming dio un vuelco, pero se obligó a mantener la compostura y esbozó una leve sonrisa. Pequeño Bei, ¿qué estás diciendo? Soy tu propio tío. ¿Cómo podría drogarte? Solo estás bromando, tonto. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Yibe, pero su corazón se sentía como si lo estuvieran cortando con un cuchillo. Si hubiera sido cualquier otra persona, Yibe habría atacado sin dudarlo. Pero el hombre que tenía delante era su propio tío. Y, sin embargo, ese mismo tío lo había envenenado por dinero, matando a sus padres, a su hermana y al marido de esta. Un pariente consanguíneo como él era capaz de hacer algo así. Cierto. ¿Cómo podría un tío envenenar a su propio sobrino? Yibe hizo una pausa y agudizó la mirada mientras pronunciaba 3 palabras. Pero tú sí. Boom. Una prisión digna de un dios de la guerra se abalanzó sobre él. Sun Zhengming sintió como si una montaña lo aplastara, y sus rodillas se doblaron violentamente hasta el suelo.
Las baldosas ese hundieron y ese agredaron al instante, dejando al descubierto los usos blancos que había debajo. Crack. Un trueno partió el cielo nocturno de repente, seguido de nubes oscuras que se acumulaban y una lluvia torrencial que cae a cantaros. Ah! Mis piernas. Grito sun jungming en agonia, con un chilito tan agudo como el de un cerdo degolado. Ybe, yo soy tu propio tío. Como te atreves a tratarme así? Serás castigado por la justicia divina. Sun jungming se daba frío mientras el dolor lo atravesaba. Sus piernas estaban completamente destrozadas. Ybe se quedó de pie frente al aguacero, mirando hacia arriba. ¿Justicia divina? Bajo lentamente la cabeza. Hace 7 años, cuando me hiciste daño, ¿pensaste alguna vez en el castigo divino? Cuando hiciste daño a tu cuñado, ¿pensaste alguna vez en ello? Cuando hiciste daño a tu propia hermana, ¿pensaste alguna vez en ello? Ybe rojo con los ojos inyectados en sangre y una lágrima cayendo por la comisura del ojo. Aunque se había cumplido la venganza, Ybe no sentía satisfacción. Porque el hombre que tenía ante sí era el último parian consanguíneo que le quedaba en este mundo. Lord Chamberlain, ¿puedo encargarme de este hombre? Lu Zhongyuan se colocó detrás de él, juntando las manos en una reverencia. Sabía que Sun Jungming era el tío del Lord Chamberlain. El dolor debía de ser insoportable, lo que lo impedía actuar. No es necesario. Que ese era de aquí en penitencia. Nadie debe ofrecer la ayuda. Cualquiera que desobedezca será ejecutado sin piedad. Hasta que su carne se pudra y quede reducido a cenizas. Con eso, Ybe se alejó sin mirar atrás, dejando atrás a Sun Jungming, llorando y suplicando clemencia. Capítulo 11, Sin cirugía, no sobrevivirá 3 días. Un hospital público en la ciudad de Jinghai. Gumolia estaba frenética por la preocupación su hija inconsciente con una fiebre muy alta. Después de examinarla, una doctora frunció profundamente el seno, con el rostro enrojecido por la ira. Su hija tiene una cardiopatia congénita. Como madre, ¿lo sabía? Y aún así permitió que sufriera un traumatismo tan grave. Gumoling se mordió el labio, incapaz de responder, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Cómo no ibas saber que su hija tenía una cardiopatia? Siempre se había culpado a sí misma por no haber dado un cuerpo sano. Ahora su hija había sufrido una lesión tan grave. Como madre, se sentía llena de remordimientos. Si él no la hubiera rescatado a tiempo, su hija podría proceder inmediatamente con los trámites de ingreso. Su hija necesita una operación urgente, declaró el médico con frialdad. Al oír la palabra operación, Gumoling soltó, pero mi hija solo puede operarse después de cumplir los 10 años. Su hija era demasiado pequeña para soportar el trauma de la cirugía. Innumerables hospitales habían concluido que debía esperar hasta los 10 años. Muy bien, entonces espera hasta que cumpla los días para la operación de dijo antes de darse la vuelta. Al llegar a la puerta, miró atrás con frialdad. Dado su estado actual, no sobrevivirá 3 días, y mucho menos 10. Buzz. La idea de que su hija pudiera no vivir más de 3 días dejó a Gumoling aturdida. Se agarró a la pared que tenía al lado para mantenerse en pie, evitando por poco el desmayo. Doctor, se lo ruego, salva mi hija. Gumoling se abalanzó sobre él, agarrando la bata mientras gritaba. Durante todos estos años, había pasado de ser una joven mamada a encontrarse en esta situación, pero nunca se había callado ni se había arrepentido. La mera idea de su hija, sinew, llenaba su corazón de una fuerza ilimitada. Por muy amarga y agotadora que fuera la vida, todo era felicidad. Sinew era toda su vida. Por Dios, ya se lo indica, el médico parecía completamente exasperado y le soltó la mano de la bata. Si quiere que su hija viva, necesita una operación inmediata. Sí, una operación. Gumolia se secó las lágrimas de los ojos. Mientras su hija estuviera a salvo, nada más importaba. El médico sacó un formulario del bolsillo y garabateó unas palabras con una letra cursiva y amplia. Vía a pagar los honorarios. 100 mil? Gumoling se quedó estupefacta al ver la cifra que figuraba en el recibo. ¿Qué? Preguntó la doctora con desdén. 100 mil es demasiado? Esto es solo el presupuesto inicial. Inevitablemente habrá más gastos. Una operación de corazón no es una intervención menor. Al mencionar los gastos adicionales, a Gumoling se le llenaron los ojos de lágrimas una vez más. Cuando era una heredera mamada, esa suma apenas habría cubierto el coste de un solo vestido. En los últimos años, había llevado a su hija a innumerables hospitales, agotando a sus escasos ahorros.
Para poder pagar el tratamiento de su hija, se había visto obligada a pedir prestado a prestamistas. Doctora, encontrar el dinero lo antes posible. ¿Podría organizar primero la cirugía de mi hija? Suplicó Gu Moling. ¿Qué tontería? Replicó la doctora, con el rostro retorcido por el disgusto. ¿Cree que este hospital es una organización benéfica? Si no puede pagar, larguís. El hospital va a diario a pacientes así, incapaces de cubrir los gastos. Su política era cobrar antes del tratamiento. Doctor, así lo ruego. Encontrar el dinero, lo juro, suplicó Gu Moling desesperadamente. Basta, basta. No tengo tiempo para esto. Tengo una cola de pacientes esperando. Si tienes el dinero, te atender. Si no, vete. Dica esto, asedió la vuelta y se alejó a zancadas. Gumalia observó la figura de la doctora mientras se alejaba y se arrodilló en el suelo, salazando desconsoladamente. En el pasillo, los médicos que pasaban mostraban expresiones de total indiferencia. Esas escenas así repiten a diario en el hospital hacía tiempo que se habían acostumbrado a ellas. En ese momento, luego Wang Huiji. Alvara su hija arrodillada en el suelo, salazando desconsoladamente, se apresuró a ayudarla a levantarse. Emoli, ¿qué ha pasado? Mama. Alvara su madre, Guemoli exclamó, Señor necesita una operación urgente, pero la operación cuesta 100,000 yuans. El corazón de Wang Huiji se encogió violentamente. 100,000 yuans era una suma astronómica para ellos. Desde que la familia de 3 miembros había sido expulsada de la casa de los Gu, sus vidas se habían visto marcadas por la pobreza extrema. La familia Gu había dado una orden, ninguna empresa u organización podía contratar a estos tres, dejándolos a su suerte. En consecuencia, nadie se atrevía a acogerlos. Para sobrevivir, Gu Moling había abierto una pequeña floristería, con la que apenas ganaba lo suficiente para vivir. La madre, Wang Huiji, trabajaba como lavaplatos en un pequeño restaurante, mientras que el padre, Gu Hai, encontró empleo como guardia de seguridad. Estos trabajos humildes en el escalón más bajo de la sociedad estaban por debajo del nivel de la familia Gu. Sus escasos ingresos apenas les alcanzaban hasta que el diagnóstico de Sinua agravó suya difícil situación. Agotaron todos sus ahorros, lo que los dejó perpetuamente endeudados. También he estado en la residencia de los Gu. Ese viejo miserable es completamente despiadado, suspiró Wang Huiji, sacudiendo la cabeza con impotencia. Por mucho que suplicara ese día, la echaron sin piedad. Tras un largo y pensativo silencio, Gumoli miró a su hija, que seguía inconsciente en la cama del hospital. Se secó las lágrimas de los ojos, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Emoli, ¿a dónde vas? Preguntó Wang Huiji mientras observaba la figura tambaleante de su hija, con el rostro marcado por la preocupación. A la floristería, respondió Gu Emoli con la mirada perdida. ¿Qué? Exclamó Wang Huiji. La floristería era el trabajo de toda la vida de su hija, su única fuente de ingresos. Si la vendía, ¿cómo iban a sobrevivir su hija y Sinyu? Gu Moling lo sabía bien, pero con su hija necesitando urgentemente fondos para la cirugía, vender la tienda era, sin duda, la única opción. Bajo el cielo nocturno, el centro de la ciudad de Jinghai se sumergió en un mar de luces de neón y jolgorio, anunciando la llegada de la vida nocturna. Fuera de un lujoso club, los coches de lujo se alineaban en la entrada mientras numerosos hombres guapos y mujeres hermosas iban y venían. El Golden Goblet Club era uno de los establecimientos de lujo más importantes de Jinghai. Dentro de una amplia y opulenta sala privada. Al ritmo de la música, unas 20 chicas despampanantes y con poca ropa se cantoneaban con abandono. Sentado en el centro del sofá, un joven, con un cigarrillo colgando de los labios y una sonrisa lasciva en el rostro, pasaba las manos entre la multitud. Ay, señorito Wang, ¿qué travieso es usted? Ah, señorito Wang, me está tocando el pecho. Varias chicas a las que había tocado se cayeron al unísono. Todas las chicas sabían que el señorito Wang las elegía, las propinas no serían modestas, y que solían empezar en 10,000 yuans, mucho más de lo que ganaban normalmente. Por lo tanto, cada una mostraba con entusiasmo su voluptuosa figura. Ah, sí. Entonces, mis disculpas, declaró Wang Tianhao, atrayendo a una chica hacia él. Sacó un fajo de billetes de 100 yuans, se los metió en la ropa y cogió unos cuantos puñados de dinero en efectivo. Esta noche habrá más. Oh, eres tan bromista, murmuró la chica, aunque su cuerpo respondía con creciente entusiasmo. Todo el mundo sabía que Wang Tianhao era un heredero playboy de mala fama, con una fortuna familiar inconmensurable.
En ese momento, en guardaespaldas se acercó a Wang Tianhao y le susurró algo al oído. Los ojos de Wang Tianhao se iluminaron y soltó una risa fría. Déjala entrar. Capítulo 12, Solo 2. La puerta de la sala privada se abrió con un chirrido. Gumoli secuedo adnida ante la escena que se desarrollaba en el interior y se detuvo en el umbral, sin atreverse a entrar. Sin duda, había estado antes en karaokes, pero solo para cantar con sus amigas. Nunca imaginó que existiera una escena así. Wang Tianhao era famoso por ser un heredero rico y mamado de segunda generación. Su padre, Wang Yaoxiang, era el renombrado presidente del grupo Honda, responsable de la mitad de las promociones inmobiliarias de la ciudad. Clasificado entre las 10 personas más ricas de Jinghai, incluso el antiguo jefe de la familia Gu lo había mostrado cierto temor. Gumoli sabía muy bien que Wang Tianhao, envalentonado por la riqueza de su padre, actuaba con total imprudencia. El número de chicas a las que había sometido con dinero ascendía a cientos, si no miles, era un completo y absoluto libertino. Sin embargo, ahora no tenía otra opción. Wang Tianhao había expresado anteriormente su interés en comprar su floristeria. De lo contrario, nunca habría tenido el más mínimo contacto con un hombre así. Sin embargo, la idea de que su hija esperaba un tratamiento que les salvaría la vida en el hospital la hizo apretar los dientes y entrar. La señorita Gumi busca? ¿Que la trae por aquí? Wang Tianhao dijo a la niña en sus brazos, se hizo la ropa y esbozó una sonrisa cortés. Yo. Gumoling apretó los labios, demasiado avergonzada para hablar. ¿Ha tenido algún problema la señorita Gu? Yo, Wang, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarla. Venga, sientes y habla. Wang Tianhao le dio una palmada al asiento junto a él. Gumoling se sentó a cierta distancia, lo que Wang Tianhao aceptó con naturalidad. Le dio instructions a sus secuas, que estaba a su lado, trae rápido un vaso de agua para la señorita Gu. El subordinado lo entendió inmediatamente y se dio la vuelta para marchars. Vosotros también podíais iros, declaró Wang Tianhao, sacando varios fallos de billetes rojos y tirándolos sobre la mesa de café. Repartioslo entre vosotros. Ahora, marqueas. Gracias, joven maestro Wang. El grupo de chicas agarró el dinero y gorjo al unisono. Adoraban a los jóvenes maestros tan generosos, las ganancias de una sola noche podían ser 5 veces superiores a lo que ganaban habitualmente. Sin embargo, la atención de Wang Tianhao estaba totalmente centrada en Gumoling. Aunque había jugado con innumerables chicas, Gumoling, que antes de su expulsión de la familia Gu era una heredera mamada, representaba un tipo de joven que aún no había probado. Señorita Gu, beba primero un poco de agua. Wang Tianhao tomó la taza de manos de sus secuas y se la ofreció a Gumoling. Gumoling no la aceptó. No había a beber agua de un desconocido, y menos de alguien como Wang Tianhao. Al ver esto, Wang Tianhao bajó lentamente la taza. Parece que la señorita Gu tiene algún malentendido sobre mí. Le gritó a sus secuas, que estaba a su lado, vi a buscar una botella de agua purificada. El secuas se dio la vuelta y se marchó. Mirate, empapada en sudor. Si necesitabas algo, una simple llamada habría bastado. Wang Tianhao habló mientras sacaba un pañuelo para secar la frente. Gumolia, sobresaltada como un pájaro con una cuerda de arco en la espalda, se puso de pie de un salto. Había tirado la tarjeta de visita que la había dado Wang Tianhao directamente a la papelera, donde había encontrar ahora su número. Señor Wang, antes mencionó la adquisición de mi floristeria. ¿Sigo en pie la oferta? Preguntó Gumoling. Pensé que se trataba de un asunto importante. Si dice venderla, estoy dispuesto a comprarla en cualquier momento, respondió Wang Tianhao con magnanimidad, y añadió, ¿qué problemas ha tenido la señorita Gu? Cuéntemelo, quizá pueda ayudarla. Dígamelo, quizá pueda ayudarla. Gracias. Ya lo estoy enormemente agradecida por su oferta de comprar mi tienda. Gu Malalai suspiró en silencio, aliviada. Por fin tenía asegurados los fondos para la operación de su hija. En ese momento, se acercó un asistente con una botella de agua purificada que colocó sobre la mesa de café. Señorita Gu, toma un poco de agua. Es nueva y está sin abrir. Ahora puede estar tranquila. En realidad soy una persona bastante decente. Son solo esos forasteros los que difunden rumores deliberadamente. Ya sabe cómo es, la fama entre los chismes. Solo están celosos de que tenga un poco de dinero. Mismo dan un millón a los niños de zonas montañosas remotas para construirles una escuela. Wang Tianhao habló, cogiendo la botella de agua y ofreciéndosela.
Gu moli la cogio con una mano y comprobo que efectivamente estaba sin abrir. Después de tanto buscar a Wang Tianhao, tenía mucha sed. Desenrosco el tapón y dio unos sorbos. Al ver beber a Gu moli, Wang Tianhao sintió una secreta emoción. Había echado una jean rosa dosis de sedante en el agua. Conocía bien su potencia, más que suficient para tenerla a su merced toda la noche. Ahora bien, hablamos de la adquisición de Wang Tianhao de repente, cambiando de expresión mientras encendía otro cigarrillo y se recostaba en el sofá, cruzando las piernas. Sus ojos, Gu Moling estaba ahora a su alcance, solo quedaba esperar a que la droga hiciera efecto. La floristería contiene numerosas plantas, 3 años de alquiler y otros artículos. El valor total es de aproximadamente 180,000 yuans. Heron inventario detallado. Que son 200,000. Wang Tianhao la interrumpió bruscamente. No, señor Wang, 180,000. Antes de que pudiera terminar, Wang Tianhao levantó una mano para silenciarla. Señorita Gu, el dinero no es un problema para mí. Las propinas que reparto en una sola noche superan esa suma. En mi mundo, cualquier cosa que se pueda resolver con dinero no merece la pena preocuparse. Sospecho que está pasando por alguna dificultad, señorita Gu. ¿Lo importaría compartirla? No, nada. Gu Moling apresionó ligeramente la frente con la mano, sintiendo que su conciencia se volvía borrosa. Los labios de Wang Tianhao se curvaron en una fría sonrisa, sabiendo que los efectos de la droga estaban surgiendo efecto lentamente. Si necesita dinero, señorita Gu, ¿por qué vender la tienda? Con eso, sacó su cartera y extrayó casualmente una tarjeta bancaria. Esta tarjeta tiene un millón, quizá dos, no lo recuerdo con exactitud. Simplemente obedezca mis deseos y satisfagame, y este dinero será suyo. Extendió la mano hacia el brazo de Gu Moling y se dispuso a actuar. Gu Moling se eco hacia atrás, esquivando su agar. Al oír sus palabras, ella entendió perfectamente lo que quería decir. La repentina humiliación la hizo temblar incontrolablemente y se lo llenaron los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta furiosa, dispuesta a marchar. Dado que la señorita Gu se niega a conceder ningún favor al señor Wang, naturalmente tendrá que reconsiderar la adquisición. Wang Tianhao se recostó en el sofá, con voz profunda y autoritaria. En el pasado, las chicas se ganaban fácilmente con dinero, pero Gu Moling era diferente. Esto despertó en él un inmenso deseo de conquista. Esperar más a que la droga hiciera efecto significaría pasividad, mucho menos emoción en que tenerla a ella lanzándose a sus brazos voluntariamente. Estas palabras detuvieron a Gu Moling en seco. Su hija aún esperaba el dinero para salvar su vida. Si hubiera existido otra solución, nunca habría recurrido a vender la floristería, ni habría buscado a Wang Tianhao. ¡Qué vergüenza! Con esas dos palabras, Gu Moling se abalanzó hacia la puerta. Un secuaz lo bloqueó el paso desde lejos, empujándola con fuerza hacia el sofá. ¿Para qué te molestas? Ya estás aquí. ¿Crees que puedes marcharte así como así? No será tan fácil. Wang Tianhao se humedeció los labios, con las manos ya ansiosas por desabricar los botones de Gu Moling. Soltame. Gu Moling se resistió con fuerza, pero su fuerza no era rival para la de Wang Tianhao. Mientras forcejaban, un botón se desprendió de su cuello, dejando al descubierto un destello de piel blanca como la nieve. Wang Tianhao tragó saliva. La belleza de Gu Moling era inigualable en Shanghai, un rostro sin parangon que, combinado con su condición de rica heredera, superaba con creces a cualquier celebridad de internet. Abrumada por la desesperación, una panzada de culpa hacia la invadió. Aunque la había entregado y obligado a mantener relaciones íntimas con el años atrás, aunque lo despreciaba, su cuerpo aún le pertenecía. Incluso tenían una preciosa hija juntos. Si alguien podía poseerla, ese era y solo eBay. Justo cuando el segundo botón amenazaba con desabrocharse, un estruendo atronador rasgó el aire y la puerta explotó hacia dentro. Antes de que Wang Tianhao pudiera distinguir al intruso, una botella de vino se precipitó hacia él. Crack. El cristal roto se mezcló con salpicaduras de sangre. Arg. Wang Tianhao soltó un grito desgarrador, agarrándose la cabeza mientras la sangre brotaba sin cesar entre sus dedos. Yi Bei. Gu Moling estaba a la vez sorprendida y encantada. Por segunda vez, cuando se enfrentaba al peligro, Yi Bei había descendido como un dios. Por alguna razón, para Yi Bei la llenaba de una inexplicable sensación de seguridad, como si, aunque el cielo se caera, a sus anchos hombres pudieran soportar el peso por ella. Maldita sea. Eres tú, pero caballero. Wang Tianhao miró a través de los huecos entre sus dedos y reconoció el intruso.
El hecho de que iba fuera perseguido por la familia guanos atrás era desconocido para la gente común, pero estos clanes ricos lo sabían muy bien. Un pedazo de basura sin valor que se había escondido durante 7 largos años se atrevía a regresar, y incluso lo había herido. Esto lo enfureció más allá de toda medida. Guardias. Ante el furioso rugido de Wang Tianhao, un grupo de guardaespaldas irrumpió en la sala, liderados por un gigante de 2 metros de altura. Este hombre se llamaba Sang Kuan, un experto de nivel soberano marcial contratado por el grupo Hongda por decenas de millones al año como serviente, que servía como guardaespaldas personal de Wang Tianhao. Sang Kuan, mátalo. Oh, no. Wang Tianhao lo reconsideró en un instante. Primero, rompidlo todos los miembros. Mantenedlo con vida. Esa muchacha es su mujer. Quiero que me vea jugar con su mujer, ha. Sang Kuan no tenía ningún interés en las mujeres, pero los demás guardaespaldas se regocijaban en secreto ante la perspectiva. Rara vez se presenciaba una escena de encuentro carnal así, especialmente con una belleza tan deslumbrante. Les esperaba un festín para la vista. Estás pidiendo la muerte. Los ojos de Yi brillaban con una furia gelada. Ya había reclamado a Gu Molin como su mujer. Insultar a la mujer del templo de la ejecución divina era insultar al propio señor del templo. Eres el primero en mantener la calma en mi presencia. Sang Kuan flexionó sus musculosos brazos y se plantó ante Yi como un tanque, con su metro 80 de estatura. Al instante siguiente, sus manos se convirtieron en garras y se abalanzó sobre Yi, apuntando a sus brazos. Yi, hi ahora. Gritó Gu Molin, con el rostro marcado por la preocupación. Para ella, Yi no tenía ninguna posibilidad contra un número tan abrumador quedar significaba una muerte segura. Ya. Nadie ha escapado nunca de las garras de Sang Kuan. La fría risa de Wang Tianhao resonó, con una mirada oscura y depredadora. Tenía la intención de presentar con sus propios ojos como le destrozaban los miembros de Yi. Capítulo 13, te diste cuenta demasiado tarde. La velocidad de Sang Kuan era asombrosa, la distancia de varias docenas de metros se acortó en un instante. Al ver que su objetivo seguía ali de pie con imperturbable compostura, Sang Kuan se burló para sus adentros. Era evidente que el miedo lo había paralizado. Pum. Un ruido sordo resonó mientras la escena ante ellos dejaba a todos completamente atenidos. El cuerpo entero de Sang Kuan salió volando hacia atrás, escupiendo sangre sin cesar en el aire, que como una lluvia carmesí sobre el suelo. Sin embargo, Yi permaneció de pie en el mismo lugar, manteniendo la misma postura de momentos antes, como si ni siquiera se hubiera movido. Un silencio sepulcral cayó instantáneamente sobre la arena. Uno por uno, todos miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Esto no puede ser posible. Wang Tianhao se quedó paralizado por la conmoción, ajeno a la sangre que le brotaba de la cabeza. Gu Molin se tapó la boca, con los ojos muy abiertos por el asombro, a punto de gritar. Nadie presente conocía a Yi mejor que ella. Recordaba como había huido solo, completamente maltrecho, tras aquel horrible asesinato años atrás. Habían pasado 7 años y ahora había regresado, tan abrumadoramente formidable. Los guardaespaldas se quedaron paralizados, como convertidos en piedra, completamente atenidos. Sabían muy bien lo poderoso que era Sang Kuan. En toda la región de Jinghai, aquellos capaces de derrotarlo eran tan raros como las plumas de Phoenix o los cuernos de Chilin. El más horrorizado de todos era el propio Sang Kuan. Nadie entendía mejor que el intercambio anterior. Ni siquiera había rozado el cuerpo del hombre, pero una fuerza indomable lo había envuelto al instante. Había luchado contra innumerables maestros, pero nunca se había encontrado con un poder tan aterrador. Tú, eres el dios de la guerra. Todo el cuerpo de Sang Kuan temblaba incontrolablemente, estremecido por un miedo que provenía de lo más profundo de su alma. Convertirse en un dios de la guerra era la ambición de toda su vida. Su servidumbre a un maestro venerado era únicamente por las generosas recompensas, elixirs exóticos y medicinas raras para acelerar su cultivo. Te das cuenta demasiado tarde. Al instante siguiente, Yi lanzó un puñetazo. Sang Kuan escupió una bocanada de sangre y sus ojos se sumergieron en la oscuridad. Aquellos que ayudan a la tiranía no son dignos de ser artistas marciales. Con Sang Kuan muerto, Wang Tianhao entró en pánico al instante. Si ni siquiera Sang Kuan, un soberano marcial, podía enfrentarse a Yi, los guardaespaldas restantes eran completamente insignificantes. Yi, hermano. Ni equivoque. No toca la señorita Gu, levitela. Oh, claro.
Señorita Gu, si necesita dinero, tome esta tarjeta. No hace falta que lo devuelva. Si no es sufficient, tengo más aquí. Saco varias tarjetas bancarias más de su bolsillo y las coloco respetuosamente ante Gu Moling. Mientras pudiera salvar su propio pellejo, ¿qué importaba ese dinero? Ybe, de jalo estar. Debemos irnos rápidamente. Gu Moling, reacio a agravar la situación por temor a implicar a Ybe, lo instó con suavidad. La furia de Ybe no disminuyó. Los crímenes del hombre ese día merecen una muerte segura. Aunque la intervención de Gu Moling podría salvarlo de la pena capital, no escaparía del castigo por completo. Ybe avanzó y le propinó una patada aplastante a Wang Tianhao. ¡Ah! ¡Mi mano! Wang Tianhao lanzó un grito espeluznante, con la mano derecha colgando flácida como un saco de carne podrida. Sin pausa, Ybe le propinó 3 patadas sucesivas, cada una con la fuerza de 1000 libras. Las 3 extremidades restantes y destrozaron por completo, colapsando como un montón de carne podrida. ¡Ah! El dolor insoportable que irradiaba de sus extremidades lo llevó a un alito histérico. Lo único que quería ahora era desmayarse, pero Ybe nunca le concedería esa misericordia. Hombres como él solo merecen el tormento más cruel. Segundos después, Wang Tianhao ya no podía gritar. Mientras yacía moribundo, al borde de la inconsciencia, Ybe le propinó una patada directa a sus órganos vitales. Los ojos de Wang Tianhao se hincharon, abrumado por el dolor insoportable de sus extremidades y su torso. Antes de que pudiera gritar, ese desmayó. Incluso si despertaba, no sería más que un invalido inútil. Para un mujeriego tan lascivo, dejarlo invalido era 10 veces, 100 veces más cruel que matarlo directamente. Ybe, Wang Haoxiang no te perdonará lo que le has hecho hoy a Wang Tianhao. Su influencia es enorme y, con la familia Gu ofreciendo una recompensa por tu captura, debes marcharte inmediatamente. Cuanto más lejos veas, mejor. No vuelvas nunca a Jinghai. Gu Moli, ayana a la aniquilación de la familia Gu y consciente de la formidable influencia de Wang Haoxiang, mostraba una profunda preocupación. Ybe se rió suavemente y luego la trajo hacia el con delicadeza. Un suave suspiro escapó de sus labios cuando cayó en sus brazos. Acariciada contra el pecho de Ybe, sintió el calor que irradiaba de él, un abrazo que le proporcionó una inusual sensación de paz. Un extraño pensamiento surgió en su interior, solo deseaba permanecer así, abrazada con fuerza por Ybe. Sus cautivadores ojos se volvieron borrosos, su piel blanca como la nieve se sonrojó y su conciencia se sumió en un aturdimiento. Ybe se quedó paralizado y luego su mirada se endureció con intención asesina. Esta escena lo resultaba demasiado familiar. 7 años antes, Gu Molia había tenido exactamente el mismo aspecto, claramente por el efecto de un sedante. Tenía la intención de perdonar la vida, pero realmente buscas la muerte. Un destello frío brilló en los ojos de Ybe mientras una fuerza imparable se clavaba directamente en el corazón de Wang Tianhao. El exánime Wang Tianhao no tuvo tiempo de reaccionar, su corazón fue atravesado al instante y dejó de latir. Ybe levantó suavemente a Gu Moling. Abajo, una furgoneta sin licencia esperaba en la entrada, con Lu Zhongyuan dentro. Al hospital, ordenó Ybe en voz baja al entrar en el vehículo. Sí, señor. Lu Zhongyuan arrancó el motor y aceleró hacia el centro médico. Dentro del coche, Gu Moling yacía aturdida, con las mejillas sonarrojadas. Ybe canalizó su chi a través de ambas palmas, expulsando gradualmente el sedante del sistema de Gu Moling. Cuando llegaron a la entrada del hospital, la droga aún no se había eliminado por completo. Sin embargo, los restos residuales no suponían una amenaza para su conciencia. Una noche de descanso sería suficiente. Fuera de la sala, los ojos llorosos de Wang Huiji seguían llenos de ansiedad mientras esperaba. Su hija Sinyu seguía inconsciente y su propio hijo aún no había regresado a casa. Su preocupación era profunda. Se habían agotado todas las soluciones imaginables, se habían pedido todos los préstamos posibles. Desde que la familia Gu la había expulsado, todos sus antiguos parientes y amigos se habían alejado pasos, temerosos de verse afectados por su asociación con ella. Ahora, lo único que podía hacer era rezarse en César, rezando para que su hija vendiera la floristería sin problemas. Primero, reunir el dinero para salvar a su nieta, superar esta crisis. Una figura se movió en el pasillo, acercándose. Molly. Al ver que levaban a su hija en brazos, Wang Huiji se apresuró a acercarse. Molly está bien. Se recuperará después de una noche de descanso. Oh, gracias a la Bodhisattva Guanyin. Gracias a Buda. Gracias, gracias. Solo entonces Wang Huiji levantó la vista y reconoció a la persona. Sí, tía.
Soy eBay. eBay Sanrio. eBay. Como te atreves a volver? 2. Miserable. Que la has hecho a mi hija? La ira de wang hueji estalo al instant y sus palabras brotaron con furia. La miserable situación que ahora soportaba su familia de 3 miembros se debía por completo al hombre que tenían delante. El rostro de Lu Zhongyuan es ensombricio mientras su mano se movía hacia el cuchillo de come que lavaba en la cintura. Molly fue drogada, pero ten por seguro que la mayor parte de la toxina ha sido expulsada y no sufrirá daños duraderos, explicó eBay. Smack. Una sonora bofetada resonó cuando Wang Hueji golpeó a eBay en la cara. Como te atreves? Estás buscando la muerte. Swish. Lu Zhongyuan desenvainó su espada en un instante y la bajó sin previo aviso. Capítulo 14, Nightbay, el médico imperial. Ah. Wang Hueji gritó, con el rostro pálido como la muerte por el terror. Justo cuando la espada estaba a punto de golpearla, Nightbay extendió la palma de la mano. Zaz. La espada golpeó la pared, partiendo esta en dos. Retirate. Rugió eBay, arrebatando la espada y golpeando con su part plana. Lu Zhongyuan retrocedió varios pasos, con los órganos internos sacudidos por el golpe. Las espadas de combate son para los enemigos, no para golpear a los inocentes. Gritó eBay con el rostro desencajado por la furia. Si hubiera sido Shanghu, eBay no se habría enfurecido tanto. No era de extrañar que ese tanto cometiera un error tan garrafal. Pero Lu Zhongyuan, que solía ser tan sensato, había cometido un error tan básico. Pero el maestro del salón es sacrosanto. ¿De verdad crees que este golpe podría haberme esquivado, eBay? Rugió eBay. Lu Zhongyuan es quedó paralizado por la sorpresa. Por supuesto. La ira lo había cegado por completo. ¿Cómo iba a fallar el maestro del salón al esquivar el golpe de un simple mortal? Era evidente que se trataba de una negativa deliberada a esquivarlo. Este subordinado reconoció su error, dijo Lu Zhongyuan, inclinándose profundamente y juntando las manos en señal de sumisión. Retirate. Sí, señor. Lu Zhongyuan se dio la vuelta y se retiró. Wang Hueji se quedó mirando la ordenada hilera de gritas en la pared y contuvo el aliento. Si esa espada la hubiera golpeado, ¿no habría quedado partida en dos al instante? Una fuerza tan aterradora. ¿Podría una persona normal realmente ejercerla? eBay no había esquivado esa bofetada simplemente porque fuera la madre de Gumoling. Por lo que eBay sabía, Wang Hueji quería mucho a Sinyu. Desde que Sinyu enfermo, no solo había gastado todos sus ahorros, sino que también había suplicado repetidamente a la puerta de la familia Gu. Solo por eso, eBay la consideraba como de la familia. Así que eso es, eBay. No me extraña que te atrevieras a volver, te has unido al inframundo. Wang Hueji abrió mucho los ojos al comprenderlo de repente. eBay solo esbozo una leve sonrisa, colocó a Gumoling con delicadeza en la cama del hospital, sacó 3 agujas de plata y se acercó a su hija. ¿Qué estás haciendo? Exclamó Wang Hueji, con el corazón latiendo con fuerza por el terror al ver las agujas en la mano de eBay. Él no le prestó atención y colocó su mano derecha con suavidad sobre el pulso de su hija. En cuestión de segundos, tras este sencillo diagnóstico, ya había discernido la naturaleza de su enfermedad. Doctor. Gritó Wang Hueji mientras corría hacia la puerta. En respuesta a sus gritos, varios médicos entraron apresuradamente. Al ver las 3 agujas de plata en la mano de eBay, la doctora jefa espidó, ¿qué está haciendo? Esta doctora era la médica que atendía a Sinyu, la misma que había exigido a Guemoli que pagara los 100,000 yuans de la factura del hospital esa mañana. Tratando su enfermedad, respondió eBay sin levantar la cabeza. ¿Tratando su enfermedad? Se burló la doctora. ¿Está bromando? ¿Y es usted médico? ¿Sabe siquiera qué le pasa? ¿Qué pretende hacer con esas patéticas agujas? Exacto. Si la acupuntura pudiera curar esto, ¿para qué servirían los hospitales? Todos nos quedaríamos sin trabajo, intervino una enfermera. Ella sabía que Sinyu padecía una cardiopatia congénita, una enfermedad que solo se podía curar con cirugía. Rápido, doctora. Deténgalo. No deje que la haga daño a mi nieta. Wang Hueji parecía frenética, convencida de que eBay había venido a envenenar a su nieta. Pero no había tenido en cuenta que Sinyu era la hija de eBay? Ni siquiera un tigre así como sus propios cachorros. Señor, SIDC buscar tratamiento, por favor, salga. No podemos permitir que mueran pacientes en mi hospital y que yo tenga que asumir la culpa. La doctora tenía una expresión gelada.
La gente de esta sala era realmente peculiar, se negaban a pagar la cirugía y, sin embargo, traían a este médico descalzo. Si esas pocas agullas rotas pudieran curar enfermedades, entonces mis 20 años de experiencia médica me convertirían en un jugador moderno. Calate, si sigues diciendo tonterías, no descarto romper mis votos y golpear a una mujer. La palabra muerte incendió instantáneamente la furia de eBay. Si ella no fuera una mujer, la habría abofeteado en su aire. 2. La doctora hace cuento sin palabras. Ante la imponente estatura de eBay, no se atrevió a provocarlo más. Un hombre que blandía agullas rotas y afirmaba curar enfermedades cardíacas no era más que un lunático. Bueno, que lo haga. Si quiere tratarla, que lo haga. Si la mata, como mucho lo echaran una bronca. Al menos ella había cumplido con su deber de advertirlo. Esto no era diferente de un asesinato. Mas lo valía prepararse para pudrirse en la cárcel. La habitación quedó en silencio. eBay respiró hondo. La enfermedad en sí no era difícil de tratar. Pero la paciente que yacía en esa cama era su hija. No había margen para el error. Con un movimiento de su mano derecha, 3 agullas de plata flotaron en la palma de eBay, cada una envuelta en chi verdadero. Dos dedos se movieron rápidamente, enviando las agullas a perforar 3 puntos de acupuntura en el cuerpo de Iseñu, la puerta del cuerpo, el young supremo y la cola de la paloma. Manipulación de agullas con chi verdadero. Nivel de médico nacional. La doctora se quedó mirando completamente sorprendida, con los ojos muy abiertos. Manipulación de agullas con chi verdadero, una técnica solo al alcance de aquellos con el calibre de médico nacional. El nivel de médico nacional representaba la cima de las artes médicas de China. Según su conocimiento, toda la nación contaba con solo 3 maestros de tal calibre. Todos ellos estaban envueltos en un profundo misterio. Conocerlos resultaba tan difícil como escalar los cielos, no solo para la gente común, sino incluso para los magnates más ricos de la nación. Sin embargo, aquí había uno ante sus ojos. La multitud se quedó estupefacta, pero la doctora comprendía el terror que inspiraba un maestro nacional. Su propio maestro la había hablado de tales leyendas. Como ella misma había dicho, solo se conocen 3 maestros nacionales en el mundo. Para alcanzar ese nivel, primero había que alcanzar el nivel de un dios de la guerra. Un maestro nacional es un dios de la guerra, pero un dios de la guerra no tiene por qué alcanzar el nivel de un maestro nacional. Por lo tanto, el camino para convertirse en maestro nacional era extremadamente arduo. Si hubiera sabido que el templo de la educación divina albergaba a 13 maestros nacionales, se habría quedado completamente estupefacta. El templo contaba con más de 100 practicantes del nivel de dios de la guerra. Gubadian, el enviado imperial de la frontera oriental, había alcanzado la cima del estatus de dios de la guerra con nuevas lo que lo convertía en el principal aspirante a seguir a Night North y ascender al nivel de rey de la guerra. Pasaron varios minutos antes de que eBay retirara las agullas de plata. Su hija aún era joven y su fragilidad actual lo impedía apresurar el tratamiento. Con unos días de descanso, se recuperaría por completo. Cuando lo retiraron las agullas, Sinew abrió lentamente los ojos. Papá. Lo primero que vio fue a eBay. Sus ojos se enrojecen y estiró a sus delicados brazos para abrazar con fuerza el cuello de su padre, mientras las lágrimas brotaban libremente. Tranquila, Sinew. Papa está aquí. Vamos, no lors. eBay acarició suavemente la pequeña espalda de su hija para calmarla. Sinew seguía aferrada al cuello de su padre. Papa, he tenido un sueño muy largo. Soñé que te marcaba de nuevo, dejando atrás a Sinew y a mamá. Buohu. eBay sintió una punzada de dolor en el corazón mientras luchaba por contener las lágrimas. Sus 6 años, su hija debería estar pasando cada día llena de alegría. Sin embargo, por su culpa, ella pasaba cada día consumida por la nostalgia. eBay deseaba poder darse una fuerte bofetada, maldiciendos por no haber regresado antes, por no haber estado antes al lado de su hija. Sinew, no lors. No te preocupes, papa no se irá. Nunca volveré a abandonarte a ti y a mamá. Papa estará a tu lado todos los días. Night North finalmente no pudo contenerse una lágrima roto por su mejilla. Durante 7 años, había derramado sangre y sudor innumerables veces, pero nunca había derramado una sola lágrima. En ese momento, el guerrero endurecido por la batalla se volvió tierno como la seda. Si los otros grandes señores de la guerra hubieran presenciado esta escena, seguramente se habrían quedado tan atenidos que se habrían mordido la lengua.
Nadie podía creer que el señor del templo del asesino de dioses, cuyo nombre infundía terror a las naciones en el campo de batalla, pudiera poser tal tenura. El señor del templo del asesino de dioses también era humano, de carne y hueso, capaz de sentir. Capítulo 15, con una madre y una hija así que más podría pedir un marido? Sin que ellos lo supieran, Gumoli, tumbada en la cama del hospital contigua, ya había recuperado la conciencia. Alvaro padre y hija abrazados con fuerza, cubriéndose la boca mientras lloraban en silencio. Nunca se había atrevido a esperar un día así, a esperar que su hija pudiera tener la compañía de su padre. Durante 7 largos años, por muy amargas y difíciles que fueran las pruebas, las había soportado sola. Su mayor deseo era que su hija viviera cada día con seguridad y alegría. Aunque estaba constantemente a su lado, una pizca de melancolía permanecía en los ojos de la niña. Su hija era dulce y comprensiva, nunca expresaba su enojo. Sin embargo, Gumoli sabía lo desesperadamente que anhelaba la presencia de un padre. Sin ella, la infancia se sencha incompleta. Sinu, tienes hambre, papa te llevará a comer algo delicioso. ¿Qué te apetece? Lleve cogio a su hija en brazos. ¿Puedo pedir lo que quiera? Preguntó Sinu. Sí, lo que te apetezca, papa te lo comprará. Lleve asincio con la cabeza. Sinu bajo la cabeza, retorciendo el dobladillo de su falda, y susurró en voz baja, papa, me gustaría ir al KFC. ¿Te parece bien? No he ido en 3 años. Lleve sintió una punzada de dolor en el corazón. A su edad, la mayoría de los niños ansiaban comer aperitivos y pedían KFC o McDonald's al menos una vez a la semana. Sin embargo, su hija de 6 años no lo había probado en 3 años. Por supuesto. Papa te llevará a KFC. A partir de ahora, papa te llevará todos los días, dijo lleve con voz entrecortada. Mama ha oído eso? Papa ha dicho que llevará a Sinu a KFC todos los días. Exclamó Sinu bailando de alegría. Una promesa tan simple le parecía la mayor felicidad del mundo. Gumoli se secó las lágrimas y bromeó, vas a malcriar a la niña. Lleve sonrió suavemente sin responder. Aunque su hija le pidiera las estrellas, él se las arrancaría del cielo para ella. Su hija, la hija de Lleve, el juró protegerla de por vida, para hacerla la persona más feliz del mundo. La familia de 3 se alejó gradualmente en medio de las miradas atenidas de la multitud. Jefa de enfermeras, vamos a dejarlos ir así sin más? ¿Qué pasa con la operación de la niña? Esos padres son totalmente irresponsables. Sin cirugía, la niña no sobrevivirá 3 días. Preguntó una enfermera, observando a sus figuras que se alejaban. Cierra la boca si no quieres morir. Espidó la doctora. Entre la multitud, solo ella sabía lo adorador que era realmente Lleve. Era un maestro nacional de medicina tradicional china, no un hombre cualquiera. Mientras el paciente tuviera un solo aliento, él podía revivirlo, era verdaderamente un sanador que devolvía la vida a los muertos y restauraba los huesos a la carne. Provocar a este maestro médico significaría arrodillarse en súplica, no solo para una simple jefa de departamento como ella, sino incluso para el propio director del hospital. Lleve tenía la intención de llevar a su hija a un establecimiento más elegante para cenar la ciudad de Shanghai no escasiba en Manhares. Sin embargo, su hija había insistido en ir al KFC. En lo que respecta a la comida, Lleve nunca era exigente, y los soldados del salón eran muy parecidos. No podían permitirse el lujo de ser tan exigentes. Los chefs del Salón de la Ejecución Divina estaban todos al nivel de war revered. Las comidas elaboradas con verdadero chino solo tenían un sabor exquisito, sino que también reponían la sangre y la energía, mucho más allá de lo que podían ofrecer los restaurantes normales. Lleve pidió casualmente hamburguesas, alitas de pollo y patatas fritas. En cuanto llegó la comida, Sinu cogió una hamburguesa, le quitó la carne y se la dio a Lleve. Papa, comed la carne. Lu has dado tanta sangre a Sinu que necesitas carne para recuperar fuerzas. Dica esto, cogió el panecillo y le dio un bocado satisfecho, con una sonrisa de felicidad iluminando su rostro. Lleve miró la hamburguesa que tenía en la mano y sintió un pinchazo en el corazón. Su hija era tan considerada que solo conseguía aumentar su culpa. Durante toda la comida, ella no probó ni un solo bocado de carne, dándosela toda a Lleve. Después de cenar, Gumoli y su hija acompañaron a Lleve de vuelta a su residencia. Era un barrio viejo y destartalado, con aguas residuales fluyendo por todas partes, montañas de basura y un hedor insoportable. Después de dar 7 u 8 vueltas, llegaron a una entrada semi-subterránea. Gumoli sacó una llave y abrió la puerta.
Al entrar, un oler espiso y a humedad asalto sus sentidos. Las cucarachas y los pececillos de plata correteaban por todas partes. La vivienda media apenas 20 metros cuadrados, tenía una sola ventana y la mayor parte estaba enterrada bajo tierra. Ybe no pudo evitar fruncir el seno, pero Gumolia y su hija no mostraron ninguna reacción. Cogieron con destreza las herramientas que había junto a la puerta y comenzaron a espantar a los insectos. Sin embargo, la imagen más aterradora estaba enrolada en la pared sobre la estufa, una serpiente con dibujos de casi 2 centímetros y medio de grosor. Con los ojos fijos en la madre y la hija, abrió su boca rojo sangre y sisió mientras movía la lengua. Cualquier mujer normal habría gritado de terror, con el alma sacudida fuera de su cuerpo. Sin embargo, estos dos no mostraban ni rastro de miedo claramente, no era la primera vez que se encontraban con algo así. Sinew, con la escoba en la mano, la balanceó con violencia. Papa, entra rápido. Esta noche, Sinew quiere que Papa la abrace mientras duerme. Una vez que la mayoría de los insectos fueron ahuyentados, Sinew tomó la mano de Ybe y lo llevó adentro. Tumbado en la cama, la humedad que resumaba del colchón le partía el corazón a Ybe. Sinew acariciou en sus brazos, insistiendo en que le contara un cuento antes de dormir. Ybe seleccionó anécdotas divertidas de los últimos años y así las contó a su hija con expresiones vívidas. Pronto, Sinew asumió en un sueño profundo, con una dulce sonrisa iluminando su rostro. Ybe besó suavemente la frente de su hija, la arropó y salió. Fuera de la puerta, Gumolia salazaba en silencio. Al ver que Ybe se acercaba, se secó rápidamente las lágrimas de los ojos. Ybe no dijo nada, simplemente la rodeó con sus brazos por detrás. Molia, tu y nuestra hija había soportado mucho estos últimos años. Al sentir el calor detrás de ella, Gumolia se estremeció, pero no opuso resistencia. Había albergado odio hacia Ybe durante 7 años, pero ahora no sentía ni una pizca de resentimiento. No deberías haber vuelto. Sabes que la familia Gu no te perdonará, dijo Gumolia con voz lina de aprensión. Ybe permaneció en silencio, pero apretó con fuerza los brazos alrededor del pequeño cuerpo que abrazaba. Con esta madre y esta hija en su vida, ¿qué más podía decir? Después de un largo momento, Ybe murmuró suavemente, no pasa nada. La familia Gu ha sido destruida. ¿Qué? Gumolia luchó por girar la cabeza y miró a Ybe completamente conmocionada. ¿La familia Gu destruida? ¿Cómo es posible? Habiendo vivido en la casa de los Gu durante años, conoce bien su fuerza. Sin un poder considerable, aniquilar a la familia Gu era prácticamente imposible, especialmente con su abuelo, un artista marcial de formidable habilidad. Innumerables adversarios habían buscado problemas con la familia Gu, solo para ser derrotados sin esfuerzo por el abuelo. ¿La familia Gu destruida? ¿Cómo podía ser eso? Sí, la familia Gu ha sido destruida. Yo, no tengo por qué ni lo hair. Ybe asintió con firmeza. A Gumolia on la costa creerlo, pero la sinceridad en los ojos de Ybe era innegable. No había necesidad de seguir insistiendo en el tema. Mañana habría respuestas. La familia Gu ejerce un inmenso poder en Jinghai. Su destrucción seguramente provocaría una tormenta considerable. Y sobre aquel día en que dejaste lisiado a Wang Tianhao. Su padre es un prominente promotor inmobiliario en Jinghai. Como solo tiene un hijo, no dejará pasar esto. Ni siquiera mi abuelo se atrevía a ofenderlo a la ligera en su día. Debes marcharte inmediatamente, cuanto más lejos, mejor. No vuelvas. Gumolia recordó de repente el incidente de la noche anterior. Provocar a este magnate inmobiliario era mucho más aterrador que ofender a la familia Gu. Ybe se rió entre dientes. Al observar a su alrededor, no vio a nadie que pudiera amenazarlo. Capítulo 16, Más que un robo. Los ojos de Gumolia reflejaban una sombra de inquietud. Su prioridad inmediata era reunir los 100 millones necesarios para la operación de su hija. No sabía que la enfermedad que había afectado a su hija durante años ya había sido curada por Ybe. A la mañana siguiente, después del desayuno, Gumolia salió apresurada. Tenía que aprovechar al máximo su tiempo para reunir el dinero. Había pensado en pedirle un préstamo a Ybe, pero después de mucho dudar, no se atrevió a hacerlo. Además, tras haber escapado años atrás, Ybe apenas había logrado sobrevivir como iba a tener fondos disponibles. Después de que Gumolia se marchara, Ybe tomó la pequeña mano de Sinew y salió por la puerta. Anoche había decidido que su primera tarea sería comprar una casa para que madre y hija pudieran abandonar aquel miserable lugar.
En el camino, Lu Zhongyuan conducia, dando varias visas antes de hablar. De lo que piensas. Respondió Yi sin levantar la vista, acariciando el pelo de su hija. Sí. Lu Zhongyuan miró por el espejo retrovisor. Alteza, Shanghu fue a la isla Goldfish, hundió 4 buques de guerra de la nación del este de Japón y mató a 6 soldados de nivel dios de la guerra. Ahora está detenido. Yi frunció el seno. Shanghu está al mando de la frontera occidental. ¿Por qué se aventuró en el sector norte? Lu Zhongyuan parecía incómodo. El día que secuestran a la princesa, Shanghu estaba furioso. Quería llevar tropas a Jinghai, pero lo detuvimos. Sin ningún lugar donde descargar su aire, voló solo en su avión de combate al sector norte y lanzó un bombardeo sobre sus buques de guerra. Las fuerzas japonesas intentaron contraatacar, pero al reconocer el caza Águila Negra, no se atrevieron a disparar imprudentemente y dieron media vuelta. Shanghu los persiguió sin descanso, continuando su ataque hasta una base militar japonesa, sin dejar de disparar. El enemigo no tuvo más remedio que tomar represalias. Alteza, usted sabe que Japón solo posee 12 dioses de la guerra. Shanghu eliminó a la mitad de ellos de un solo gol. Lucharon hasta el final y finalmente los hundieron. Ya lo entendió. Si Shanghu realmente había llevado a cabo este acto, no era de extrañar. Transmite mis órdenes, envía a Luofong a recuperar al personal. Por la destrucción de 4 buques de guerra enemigos, ofreceremos 1000 países de plata como compensación. Si se llegan a liberarlos, liderarás a tus fuerzas para aniquilarlos sin piedad, ordeno Yi con frialdad. Durante años, el imperio Japón se había metido por las costas de la isla Goldfish. Aunque nunca cruzaron la línea, su presencia persistente era tan irritante como una mosca molesta. Yi albergaba el deseo de someterlos por la fuerza, pero carecía de un pretexto legítimo. Si se corría la voz, surgirían acusaciones de que el templo del dios asesinado había provocado el conflicto, instigando problemas y intimidando a los débiles. Yi no albergaba ninguna buena voluntad hacia Japón. Aprovechando esta oportunidad, se libraban al régimen, que así fuera. Si no, sería la oportunidad perfecta para eliminarlos. Incluso si se convirtiera en un incidente internacional, tendrían argumentos, vosotros volasteis nuestro buque de guerra y matasteis a nuestro dios de la guerra. Pagamos una indemnización, pero aún así os negáis a liberar en nuestro régimen. No nos culpéis por lo que suceda a continuación. Los ojos de Lu Zhongyuan se abrieron como platos. Si no hubiera estado conduciendo, se habría postrado en el suelo, humillado. 4 buques de guerra, 6 dioses de la guerra. 1000 yuans. Llamara esto robo sería un insulto a la propia palabra. En la entrada de la gran oficina de ventas, los guardias de seguridad detuvieron el vehículo. ¿Qué negocios tiene aquí? Lu Zhongyuan bajo la ventanilla y levantó una ceja. ¿Qué negocios podría tener? Comprar un piso, por supuesto. El guardia echó una fría mirada al interior del coche. No quedan plazas dentro. Aparc fuera. Y una mierda. Estalo Lu Zhongyuan. ¿Hay mucho espacio aquí y me dice que no hay sitio? Delante de la enorme oficina de ventas había unos pocos vehículos dispersos y aún así veían numerosas plazas libres. Yo digo que no hay, así que no hay. Aparc fuera SATN que ser larguis. El guardia de seguridad miró a Lu Zhongyuan con desdén. Maldita sea. Lu Zhongyuan metió la marca, dispuesto a entrar. Zhongyuan, intervino Yi. Aparca fuera. Cogió la mano de sinew, abrió la puerta y salió. Lu Zhongyuan aparcó el coche en la acera, furioso. En ese momento, se detuvo un Mercedes-Benz S600 negro. El guardia de seguridad se inclinó inmediatamente y se acercó con una amplia sonrisa. Señor, ¿quiere ver la propiedad? Por aquí, lo buscar un lugar privilegiado. Por aquí, por favor. Bien, gira a la izquierda, ahora de marca atrás, aparc. Todo listo, señor. Un hombre de mediana edad y barrigón salió del Mercedes, con el brazo alrededor de una joven glamurosa y muy maculada. Le tiró un billete de 100 yuans al guardia de seguridad antes de marchas. El guardia se agachó rápidamente para recogerlo. Gracias, señor. No se preocupe, cuidaré de su vehículo. A continuación, sopló sobre la ventanilla del coche y la limpió con la manga. Al ver esto, Lu Zhongyuan no pudo contenerse. Se adelantó con unos pasos rápidos, agarró al guardia de seguridad por el cuello y levantó su enorme puño como si fuera a golpearlo. Comate, Zhongyuan. Esto no es el campo de batalla en la frontera. No recurras a la violencia a la menor provocación, dijo Yi con una leve sonrisa.
Lu Zhongyuan solia ser sensado. Como se había vuelto tan parecido a Shanghu? Kanan Shang Huya había suficientes problemas otro como el Syria un dolor de cabeza sin medida. Lu Zhongyuan soltó a reganadians al guardia de seguridad, mirándolo con tanta ferocidad que las rodillas del hombre se doblaron y cayó al suelo. Bah! Una vez que iba y su grupo se alejaron lo suficiente, el guardia de seguridad escupió en su dirección. ¿A qué jugan estos, abriendo un negocio de mala muerte aquí? Sin matrículas, probablemente todos los coches son robados. ¿Comprar propiedades aquí? Más bien comprar un retreat. El grupo ya había entrado en el vestíbulo y no había oído ni una palabra. Si lo hubieran hecho, Lu Zhongyuan habría dejado hoy el guardia de seguridad inconsciente. Hay que decir que el lugar era realmente impresionante. La amplia sala de exposiciones estaba lujosamente decorada y las vendedoras, vestidas con trajes negros y faldas cortas, eran jóvenes y atractivas. ¿Les gustaría ver algunas propiedades? Preguntó una vendedora al grupo de eBay al acercarse a ellos. eBay miró fijamente la maqueta y asintió con la cabeza. En ese momento, una vendedora mayor le comentó a su compañera, los novatos son novatos, no tienen ningún sentido de la decencia. ¿De verdad crees que gente así viene aquí a comprar propiedades? Exacto. Está claro que solo vienen a disfrutar del aire acondicionado. El piso más pequeño aquí cuesta más de 10 millones. ¿Cómo podría permitírselo gente así? Intervino su compañera con una fría sonrisa burlona. La vendedora que estaba junto a eBay era Chin shouting, que había empezado a trabajar al aire. Ahora lo estaba dando patientemente una detallada introducción a eBay. Señor, nuestra Imperial View Manor es un complejo residencial de lujo con excelentes servicios en las inmediaciones. Hay colegios de primaria, secundaria y bachillerato, hospitals y mucho más a pocos minutos a pie. Solo tienen que girar a la izquierda a unas decenas de metros de la entrada de la urbanización y encontrar la entrada a la estación de metro, muy cómoda para desplazarse. eBay asintió con la cabeza, aparentemente satisfecho. ¿Tienen algún folleto con más detalles? Sí, por supuesto. Un momento, por favor. Shin shouting se dirigió a la recepción y cogió varios folletos ilustrados de la mesa, junto con unas botellas de refrescos y algunos dulces. Dios mío, shouting, no tienes ningún sentido del discernimiento. ¿De verdad crees que esa gente está aquí para comprar una propiedad? ¿No te parece agitador? Dijo la vendedora mayor, poniendo los ojos en blanco. Exacto, shouting. Está claro que solo están aquí para disfrutar del aire acondicionado. Vimos a gente así todo el tiempo. Y tú les traes folletos y bebidas. Si tú no estás cansada, yo lo estoy por ti. Mira, la vendedora señaló con la boca a un caballero corpulento que estaba cerca, ¿ves a ese tipo al que atiende Wang Chin? Ese es alguien que realmente podría comprar. Ha venido en un Mercedes, ¿sabes? Eres nueva aquí, así que toma nota para el futuro. Chin shouting sonrió levemente. Hermana Chen, soy nueva aquí. Solo estoy repasando lo que aprendemos en la formación. Será mejor que mi vía, no quiero hacer esperar a los clientes. Bah, que lento aprende, murmuró la hermana Chen, volviendo a su espejo para retocarse el maquillaje. No podía molestarse con esos clientes. Déjala en paz. Si no le importa el trabajo pasado, que se la sepan. Este paso, no venderá en una sola propiedad este mes. No tardará en irse. Capítulo 17, Vindo devorarlo. Papa. Esta es pequeña, comprimos esta. Señu señaló emocionada una villa independiente en el centro de la maqueta. Sabía que Papa había venido a comprar una casa ese día. Tras examinar toda la maqueta llena de rascacielos, esta era la propiedad más pequeña y, sin duda, la más barata. A lo largo de los años, Señu había sido testigo del duro trabajo de su madre para ganar dinero. Por eso, como era una niña sensata, nunca gastaba un centavo en frivolidades. Incluso cuando decía algo desesperadamente o ansiaba un capricho en particular, nunca lo pedía. Ybe sonrió con tenura y lo revolvió el pelo a su hija. ¿Te gusta esta casa, Señu? Señu dudó, examinó la maqueta una vez más y luego asintió con firmeza. Estaba segura de que era la propiedad más pequeña de todas. No quería que Papa gastara demasiado. Entonces será esta. Ybe inclinó ligeramente la barbilla y señaló la casita situada en el centro de la exposición. Ah! Exclamó Chin shouting, que se quedó paralizada y luego sonrió educadamente. Señor, esta es la única villa de todo el complejo, la joya de la corona de la promoción. Cuenta con dos plantas sobre rasante y un sótano, con un patio gratuito.
La superficie totally es de 880 metros cuadrados, con un precio de 250,000 por metro cuadrado. ¿Está seguro de que DC comprar esta propiedad? Chin shouting no menospreciaba a eBay simplemente no podía creer que él la comprara, y mucho menos que ella vendiera la joya de la corona. El precio era elevado, no era algo que cualquiera pudiera permitirse. Esta, entonces. A mi hija le gusta. eBay miró a su hija con ternura. Lo que le gustaba a su hija le gustaba a él. Señor! Exclamó Chin shouting, completamente atonida. No había previsto que comprara el ático tan fácilmente, sin siquiera intentar negociar el precio. Carino, este lugar es precioso. En ese momento, una mujer glamurosa, muy perfumada, se acercó, señalando la villa y arreglando. A su lado estaba el corpulento caballero del Mercedes. Es bastante esplendida, asintió el hombre del Mercedes, estudiando la maqueta. Via, señor, tiene usted un gusto tan refinado. Esta es nuestra joya de la corona, la única villa independiente de toda la urbanización. Nuestro jefe tenía la intención de cuidársela para él. Está totalmente equipada con muebles, electrodomésticos y decoración de lujo, absolutamente opulenta dada si no hubiera emigrado al extranjero, nunca se habría desprendido de ella. La vendedora era Wang Qin, que ahora hablaba con tal fervor que le salía saliva por la boca. Vender esta villa independiente insignia lo repartiría más de 100,000 en comisiones. Hermano Wang, esta villa insignia se ha vendido, explicó Qin shouting. ¿Qué? Exclamó Wang Qin, abriendo los ojos como platos y desmoronándose el maquillaje de las comisuras de los ojos por la fuerza del movimiento. ¿Cuándo así vendió? ¿Cómo es que no lo sabía? Preguntó Wang Qin, incrédula. Si la villa insignia se hubiera vendido, habría causado un gran revuelo en toda la oficina de ventas. ¿Cómo era posible que nadie lo supiera? Se acaba de vender. Este señor dijo que quería comprarla. Qin shouting señaló educadamente a eBay, que estaba delante. Wang Qin escrutó a eBay de arriba abajo. Qin shouting, ¿se ha vuelto loco? ¿Tú también te has vuelto loca? ¿No ves que no es el tipo de persona que pueda permitirse el ático? Llevábamos de un año trabajando en esa oficina de ventas. Aunque no había visto a todo tipo de personas, al menos podía saber de un vistazo si alguien tenía dinero. Todo el atuendo de eBay era claramente de segunda mano. Que él siquiera pensara en comprar el ático era absolutamente ridículo. Hermano Wang, eso es bastante injusto. Se enfadó Qin shouting. No le importaba que la criticaran a ella, pero la loco a un cliente delante de ellos era demasiado lejos. Sí. Via refrescar a otra parte. Wang Qin despidió a Qin shouting con un gesto destinoso y se volvió hacia el cliente con una sonrisa aduladora. Señor, el ático sigue disponible. Mi compañera es nueva y bastante novata. ¿Podría considerar tomar una decisión hoy? Mi decisión depende en gran medida del precio y. El caballero que conduce el Mercedes, con su esposa detrás de él, le dio a Wang Qin un sugerente lamitan en los labios. Las personas que vendían propiedades aquí poseían naturalmente un cierto encanto. Aunque no era la más hermosa, Wang Qin desprendía un encanto seductor, realzado por su maquillaje intenso, que le daba un atractivo distintivo. Vender propiedades para asegurarse un lugar en la cama era un secreto a voces dentro de su círculo. Ser una sola operación a menudo reportaba comisiones que superaban su salario mensual. Para vender más propiedades, todas las vendedoras empleaban todos los trucos posibles. El dinero en efectivo era el único beneficio real. Por supuesto, había quienes permanecían inmaculados, como Qin shouting. Básicamente, solo cobraba su salario fijo mensual y no tenía ninguna ventaja en comparación con los demás. Wang Qin lo entendía perfectamente, pero con la esposa del cliente presente, no podía ser demasiado explícita. Señor, si decide comprar, todo lo demás se puede discutir. En cuanto al precio, este ático está a la venta por 220 millones. Ver si puedo negociar un descuento para usted. El hombre del Mercedes frunció ligeramente el seno. Ese precio superaba con crex su presupuesto. Wang Qin miró a su alrededor con expresión calculadora. Insisto, señor, quizás podría solicitar un descuento en su nombre? Antes de que el hombre del Mercedes pudiera responder, eBay abrió la boca. ¿No has oído? ¿O es que eres sordo? ¿No has oído a la señorita Qin? Ya he comprado esta propiedad. El comentario dijo atenidos a los que estaban cerca. Solo entonces el hombre de Mercedes se fijó en eBay. Resoplo con frialdad. Con lo joven que eres, tienes mucho de caro.
Si vas a presumir, al menos prepara bien tus phrases. Lo sueltas sin pensa, no? Si has comprado este lugar, mi cámara este modelo. El hombre del Mercedes ese burlo. 220 millones de yuans, eso no era un juego de niños. Las pilas de dinero en efectivo apaladas así pasarían 2 toneladas y media. Y ve no le hizo caso, sacó una tarjeta bancaria y se la entregó a Chin shouting. Pasala. Sin pin. Las delicadas manos de Chin shouting temblaron al cogerla y preguntó con cautela, Señor, ¿puedo intentar negociar un precio por usted? Quizás podemos conseguir un descuento. Y ve la despidió con un gesto decidido. Nada podía comprar la felicidad de su hija. Mientras ella estuviera contenta, ninguna suma de dinero le importaba. ¿Esta cantidad? No le importaba lo más mínimo. Chin shouting no podía creer que hubiera vendido el ático. Camino hacia la oficina de contabilidad, mirando atrás cada pocos pasos. En el vestíbulo, todos el hombre del Mercedes y su esposa, los recepcionistas chen y le miraban fijamente la puerta de la oficina de contabilidad. Todos esperaban, esperando ver a Chin shouting salir con una mirada de decepción. Pronto, Chin shouting salió tambaleandos de la oficina de contabilidad. Los dos recepcionistas la vieron primero y sus corazones dieron un salto de alegría. Tal y como esperaban, esta recién llegada era una novata en toda regla. Solo ella sería tan tonta como para creer que el comprador iba en serios con lo del ático. Bueno, mirenla ahora, tan enganada que apenas podía caminar en línea recta. Chin shouting se tambaleó hasta eBay. Solo entonces todos se dieron cuenta de que llevaba un juego de laves y una factura en la mano. Señor Yi, aquí tienes sus laves y el recibo. Chin shouting seguía aturdida. Había vendido el ático. Solo la comisión ascendía a 16,000. Gracias y ve las cogió y se volvió hacia su hija. Sinu, debes de tener hambre. Papa te llevara a cenar fuera. Asincio sinu feliz. Papa había comprado una casita. Ella y mama ya no tendrían que dormir todas las noches en ese sótano humido, ahuyentando a esos bichos apestosos. Ah, claro. Zhang Yuan, quédate aquí. Aseguré de que ese como la maqueta. Dica esto, y ve tomó la manita de Sinu y salió de la oficina de ventas. Capítulo 18, que comienza el espectáculo. La oficina de ventas se quedó en silencio al instante. Las dos recepcionistas se quedaron boquiabiertas, con los ojos desorbitados, como se estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Ese hombre había comprado el ático. La comisión ascendía a la friolera de 160,000 yuans. Se sintieron líneas de remordimiento, como si les sangrara el corazón. A su lado, Lu Zhongyuan extendió una mano y señaló directamente la maqueta. Adelante, neutrinos. Hermano mayor, me equivoco. No supe reconocer una montaña cuando la sex. El hombre del Mercedes cambió completamente de tono y se inclinó y se arrastró frenéticamente. Alguien que podía desembolsar casualmente más de 200 millones era o bien el director general de un conglomerado empresarial o bien un joven maestro de una familia prominente, y ninguno de los dos era alguien con quien un nuevo rico como él pudiera permitirse enemistarse. Lu Zhongyuan esbozó una sonrisa maliciosa y señaló la vitrina. ¿Te gusta este o este? Ah, sí, así me olvidaba, te encanta este modelo de ático. Dica esto, extendió su gran mano y arrebató el modelo de ático de la vitrina. Hermano mayor, por favor, no bromes con esto. No es algo con lo que se puede jugar. El hombre del Mercedes se quedó mirando el enorme modelo que tenía ante sí, con sudor frío brotando por la frente. Si hubieran sido maquetas normales de espuma, quizá habría apretado los dientes y lo habría aguantado. Pero estas eran de madera maciza, excepcionalmente dura. Lu Zhongyuan resopló con frialdad. ¿Quién tiene tiempo para tus tonterías? Dica esto, apretó la palma de la mano y le metió la maqueta en la boca al hombre de Mercedes. Los labios del hombre de Mercedes se partieron y la sangre brotó de la herida. Ya. La sala estaba llena casi en su totalidad de mujeres. Este sangriento espectáculo hizo que la multitud se cubriera instantáneamente la cara y gritara horrorizada. La escena parecía espantosa, pero Lu Zhongyuan sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un maníaco sediento de sangre, un castigo le era suficiente. El hombre del Mercedes solo había sufrido un corte en el labio, nada grave. Con unos meses de descanso se recuperaría por completo, en comer y hablar le resultaría bastante difícil mientras tanto. Esta lección le serviría para siempre. Nunca más se atrevería a mirar a los demás con esos ojos despectivos.
Padre y hija almorzaron fuera y luego lleve paso toda la tarde lavando a sinu al parque. Cuando regresaron a casa, estaba anocheciendo. Gumalia no había vuelto y sinu se aferró a su padre, exigiendo que le contara un cuento. Lleve le canto historias durante un rato antes de ir a la cocina a preparar la cena. Pasó la hora de la cena y Gumalia no había regresado. Al ver como lo rugia el estómago a su hija, lleve sintió una punzada de compasión y la animó a que comiera primero. Sinu devoró su comida, exclamando que era la más deliciosa del mundo. Lleve así rió suavemente. Había infundido la comida con una pequeña cantidad de su verdadero chi, lo que ayudaría enormemente a la recuperación de su hija. En ese momento, Gumalia regresó, arrastrando su cuerpo cansado hasta casa. Mama. Mama. Al ver a su madre, Sinu dejó rápidamente su cuenco y los palillos, tiró de la mano de su madre y dijo, rápido, prueba la comida de papa. Está deliciosa. Gumalia esbozó una leve sonrisa y acarició el pelo de su hija mientras le preguntaba, ¿te has portado bien hoy, Sinu? Asintió Sinu enfaticamente, cogiendo un bocado de comida y ofreciéndoselo a su madre. Mama, pruébalo. Rápido, pruébalo. Gumalia abrió ligeramente la boca. En cuanto la comida tocó su lengua, una olita de bienestar la invadió, borrando la mayor parte del cansancio del día. Está bastante bueno. Gumalia sonrió dulcemente. Aunque antes estaba agitado y sin apetito, ahora lo había vuelto el hambre. Dio varios bocados más, masticando cada uno con cuidado. Sinu sonrió satisfecha. ¿Ves? Está delicioso, ¿verdad? Sinu quiere comer la comida de papa todos los días a partir de ahora. La comida de papa es la mejor del mundo. Muy bien. Papa cocinará deliciosas comidas para Sinu todos los días. Lleve miró a su hija con los ojos llenos de afecto. Papa puede cocinar para Sinu en la casita a partir de ahora. Así no habrá bichitos en la comida. Sinu miró a Lleve con una sonrisa inocente iluminando su rostro. Antes de que Lleve pudiera responder, Gumalia, desconcertada, preguntó, Sinu, ¿de qué casita estás hablando? Sinu masticó y tragó rápidamente antes de dejar, la nueva casa que ha comprado Papa. Hoy Papa ha lavado a Sinu a ver la casa. Papa ha comprado una casita. No es humida, no hay bichitos y es muy bonita. ¿Qué? La expresión de Gumalia se ensombreció al instante. Se puso de pie de un salto, con el rostro desfigurado por la ira. Sinu asustada, pensó que había dicho algo malo y se apresuró a explicar, mamá, no te enfades. Esa casita fue idea de Sinu. No culpes a Papa. Si tienes que culpar a alguien, culpa a Sinu. Todo es culpa de Sinu. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer por su carita. Gumalia luchó por reprimir su ira, aunque su rostro delataba su furia. Miró a Lleve con ira y espido, ¿quién te ha dado permiso para comprar una casa? Gumalia conoce muy bien los precios de los inmuebles en Shanghai. Incluso el piso más barato costaba más de $1,000,000 de yuans. Hoy, por solo 100,000, había hecho innumerables recados y se había humillado ante innumerables personas. La operación de su hija era ahora lo más importante. 2 de los 3 días habían pasado si no conseguía los fondos mañana, vendería un riñón si fuera necesario para reunir los 100,000 necesarios para la operación. En este momento crítico de la vida de su hija, él había malgastado tanto en ese piso totalmente inútil. Cuanto más lo pensaba Gumalia, más se enfadaba. Dejó los palillos y el cuenco sobre la mesa y salió furioso por la puerta. Lleve estaba completamente desconcertado. Sinu tampoco podía tragar ni un bocado. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Estaba segura de que era la compra de ese pequeño piso lo que había enfadado a su madre. Papa, ¿podrías ir mañana a devolver ese pequeño piso? Repitió Sinu entre solozos, convencida de que se devolvían el piso, su madre dejaría de estar enfadada. Sinu, come bien. Papa hablará con mamá. Quizás no esté enfadada por la casita? La tranquilizó Lleve. Sinu asintió obedientemente, todavía salazando mientras se metía la comida en la boca, aunque no lo sabía tan bien como antes. Al salir, vio a Gumalia de pie junto a la puerta, contemplando el cielo nocturno con los ojos enrojecidos, perdida en sus pensamientos. No deberías haber perdido los estribos delante de Sinu, le dijo Lleve al acercarse a ella, con un tono de voz tenido de aire. A los ojos de Lleve, Sinu era la niña más bien educada del mundo, sobre todo porque hoy no había hecho nada malo. El médico dijo que a Sinu le quedan 3 días. Ya han pasado 2.
Hoy estado todo el día corriendo, pidiendo dinero prestado, pero, dijo gumoling con voz entrecortada, sintiéndose completamente inútil. Si mañana seguimos sin poder reunir el dinero para la operación, Sinu. Incapaz de contenerse más, se derrumbó en el suelo, escondiendo el rostro entre las manos y llorando. Gumolia nunca había pensado en pedir el dinero a eBay, pero ahora ve que no tenía sentido ocultárselo. Al fin y al cabo, eBay era el padre de Sinu y tenía derecho a conocer la gravedad de la situación. Solo entonces eBay se dio cuenta de que, cuando había realizado la acupuntura para salvar a su hija, Gumolia estaba inconsciente y no sabía que su hija se había caído. Una olita de culpa invadió a eBay. Se agachó, levantó a Gumoling y la abrazó. ¿Cuánta presión habría soportado ella durante los últimos días debido a su negligencia? Tranquila, Moling. La enfermedad de Sinu está curada, lo susurró eBay el oído. Capítulo 19, su wanchon en peligro. Gumoling empujó bruscamente a eBay, con los ojos llenos de lágrimas y ardientes de furia. eBay, nunca esperé que salvaras a Sinu. Pero nunca imaginé que recurrirías a tales mentiras en este momento crítico. Nadie conoce la enfermedad de su hija mejor que ella. A lo largo de los años, había perdido la cuenta de los hospitales que habían visitado, y todos coincidían en el diagnóstico, la única opción era operarla después de los 10 años. Sinuya tenía 6. En esos 6 años, no habías pasado ni un solo día con ella. Quizás no sentías ningún afecto por ella, pero seguía siendo tu hija, eBay. Si no la vas a salvar, cuando solo queda un día, ¿qué haces? Pero ahora me dices mentiras tan absurdas para enganarme. La ira de Gumolia aumentaba con cada pensamiento, y su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. eBay sonrió con indiferencia. Leva a Sinu a que la revisen mañana y lo verás. Había pensado en explicárselo, pero aunque lo hiciera, quizá ella no lo creería. Mejor dejar que lo compruebe ella misma. Gumolia se quedó paralizada. Su inquebrantable certeza casi la convenció. Abrió la boca para protestar, pero eBay se había dado la vuelta y había entrado en la casa. ¿Ha terminado Sinu de comer? ¿Quieres que te bain papa? No, no quiero. Sinu ya tien 6 años. Papa, eso es una travesura. Ah, sí. Sinu ya tien 6 años? Ahora es toda una señorita, ya. Al observar a la pareja, Gumoling sintió una olida de Mario. ¿No era esta escena idílica dentro de la casa precisamente lo que siempre había anhelado? No podía permitirse darle a su hija una vida de lujo, pero estaría completamente satisfecha si su hija creciera sana y feliz, rodeada del amor de sus padres. Una sonrisa irónica tocó a sus labios mientras negaba con la cabeza. ¿En qué tonterías estaba permitiendo pensar en un momento como ese? Mañana, para lo que para, tendría que reunir los 100 millones para la operación de su hija. En cuanto a la afirmación de eBay de que su hija ya estaba curada, no se creía en una palabra. A la mañana siguiente, antes del amanecer. En la azadi, eBay se sentó con las piernas cruzadas, realizando el ritual de cultivo diario que había mantenido durante años. Si alguien lo hubiera presenciado, difícilmente habría creído lo que veían sus ojos, un tenue resplandor emanaba ahora de todo el cuerpo de eBay. A medida que salía el sol, hilos de luz dorada, tan finos como el cabello, eran absorbidos lentamente por su cuerpo a través de cada poro. El sol del amanecer, rejuveneciendo todas las cosas, era el momento ideal para el cultivo, cuando el esfuerzo daba el doble de recompensa. En el tiempo que se tardaba en beber una taza de té, el resplandor dorado se desvaneció de intenso a tenue, hasta desaparecer por completo. EBay exhaló un suspiro de aire viciado, estiró las extremidades y se dispuso a preparar el desayuno para su hija. Sin embargo, la casa estaba vacía. Mientras eBay estaba absorto en su práctica, la madre y la hija se habían marchado al hospital. ¿Qué pasa? Murmuró eBay, moviendo apenas los labios. Lu Zhongyuan se materializó detrás de él como una aparición fantasmal, juntando las manos respetuosamente. Alteza, Shanghu ha sido recuperado. eBay asintió, sin parecer sorprendido. Lu Zhongyuan continuó, la parte japonesa no hizo ninguna demanda y aceptó directamente la compensación de 1,000 yuans. Antes de partir, Shanghu maldijo y hirió a otro de sus dioses de la guerra, junto con más de 20 artistas marciales. Entendido. eBay conoce muy bien el temperamento de Shanghu. Informa a los japoneses de que se retiran otros 200 li de su costa. Has que el destructor de Luo Fong patrol diariamente las aguas fronterizas cerca de la isla Goldfish. Si los vuelven a avistar, entablan combate directamente. No es necesario que me informen.
Yibe tenía la intención de utilizar este incidente para aniquilar a Japón por completo. Dado que habían aguantado tanto, prisionería en más hasta que se rompieron. Una vez que tomaran represalias, acabaría con ellos. Entendido. Lu Zhongyuan se inclinó en señal de reconocimiento. ¿Algo más? Al notar su vacilación, Yibe preguntó. Bueno, Alteza. Después de ser traído de vuelta de Japón, Xinghu se niega a regresar a la frontera occidental. Ha estado clamando, prácticamente llorando, por visitar a la joven princesa en Jinghai. Lu Zhongyuan esbozó una sonrisa irónica. El tipo actuaba como un niño de la calle, revolcándose por el suelo en un berrinche. La escena no se parecía en nada a la de un enviado guardián. Yabe lo pensó un momento antes de responder, deja que venga. Aunque estos hombres eran sus subditos, también eran compañeros de armas que habían compartido la vida y la muerte con él durante años. Con la alegre ocasión del nacimiento de su hija, parecía lógico dejarles compartir la celebración. Recasarlo podría acarrear más problemas. Nada más pronunciar estas palabras, Xinghu rompió con un salto felino. Princesa. Princesa. ¿Dónde está mi pequeña princesa? Yibe se quedó sin palabras. El tipo ya estaba allí, que había que informar. Mi hija ha salido. La verás más tarde. Al oír el chamberlain decir que la pequeña princesa estaba ausente, Xinghu se caló al instante. En ese momento, sonó el móvil de Yibe. La llamada procedía de un número desconocido, lo que hizo que Yibe frunciera ligeramente el seno. Pocos en todo el reino tenían su número privado. Al contestar, Yibe oyó los sollozos de su jianshi. ¿Eres Yibe? Mi abuelo, el. Un escalofrío se apoderó del corazón de Yibe. Aquello no presagaba nada bueno. No lors. ¿Qué ha pasado? Preguntó con urgencia. Su jianshi contuvo las lágrimas, con la voz cargada de emoción. Parece que han envenenado al abuelo. Está en el hospital Jinghai y los médicos han emitido un aviso de estado crítico. Con eso, el teléfono se llenó de nuevo de sollozos. La mirada de Yibe se volvió fría como el hielo al instante. Aunque su wanchan no era pariencio, era mucho más que un familiar. Dejando a un lado el hecho de haber salvado la vida hacia tantos años, la deuda de honor por haber enterrado a sus padres el solo era algo que nunca podría pagar en esta vida. Quien quiera que hubiera hecho daño al abuelo su vería aniquilado a todo su plan. En la unidad de cuidados intensivos del hospital Jinghai, su wanchan yacía en una cama de hospital, con tubos que sobresalían de su cuerpo. Su respiración era débil y apenas se aferraba a la vida. Un hombre de cabello plateado, de unos 60 años, lo examinó y luego sacudió la cabeza con impotencia. Abuelo Zhang, si lo ruego, debe salvar a mi abuelo. Junto a la cama, los ojos llenos de lágrimas de su jianshi suplicaban desesperadamente. Y esa misma mañana, al despertarse, su jianshi descubrió que la puerta de la habitación de su abuelo estaba cerrada con llave, a pesar de que él solía levantarse temprano. Al abrirla, lo encontró tirado en el suelo, echando espuma por la boca y aferrándose a la vida por un hilo. En medio de sus gritos desesperados, su wanchan se esforzó por señalar su teléfono móvil y pronunció con dificultad la palabra, Yib. Zhang Qinglan suspiró profundamente. Jianshi, conozco a tu abuelo desde hace años. ¿Cómo no iba a querer salvarlo? Pero no existe antídoto para el wanquejo en todo el mundo. Un solo sorbo y es letal, y mucho más toda la botella que se bebió tu abuelo. Ni siquiera un inmortal divino podría hacer nada. Zhang Qinglan sintió una olida de arrepentimiento. Tras décadas ejerciendo la medicina, conoce muy bien el devastador poder del wankaku. No importaba el motivo, una vez que alguien bebía wankaku, era una sentencia de muerte. El viejo su nunca más podría jugar al ajedrez con él. Pero no podía entender por qué el viejo su, que gozaba de perfecta salud, había decidido quitarse la vida. Su jianshi rompió a llorar desconsoladamente. No era una joven ignorante, ella también había oído que wankaku no ofrecía cura. Además, recordó que su abuelo había mencionado que el abuelo Zhang era un renombrado médico milagroso en Jinghai, que había dedicado la mayor parte de su vida al arduo estudio de la medicina. Si ni siquiera él podía salvarlo, entonces nadie en Jinghai podría. La puerta de la sala se abrió de golpe. Antes de que ninguno de los dos pudiera discernir quién era el intruso, Yibe se había acercado a la cama, con la mano derecha sobre la muñeca de su wanchan. ¿Quién eres? Preguntó Zhang Qinglan, sorprendido. Capítulo 20, Novagujas del inframundo. Yibe no le prestó atención. Tras un breve diagnóstico del pulso, sacó novagujas de plata.
Zhang Qinglan espido con frialdad, si quieres acelerar su muerte, adelante. Habiendo estudiado medicina tradicional China durante décadas, sabía que la acupuntura en esta etapa solo aceleraría el flujo de sangre envenenada por todo el cuerpo. Aunque podría prolongar la vida de su abuelo unas horas, las agujas garantizarían una muerte instantánea. Su genchi, el arresto, mostró ira en sus ojos y gritó con fuerza, ve. Mi abuelo te salvó la vida hace años. Nunca esperamos nada a cambio, pero no puedes hacer daño así. Al instante, Lina de remordimientos, su genchi se maldijo por haber hecho esa llamada. Cal 8. Ladro y be con frialdad. Su diagnóstico del pulso había confirmado que el veneno ya se había extendido por todo el cuerpo, provocando un fallo orgánico. Si hubieran intervenido solo media hora antes, la salvación habría sido posible. Ahora, solo podían reanimarlo, no salvar la vida. Dada la avanzada edad de su lao, agravada por un golpe tan fatal, le quedaban como mucho 7 días de vida. Be estaba abrumado por el dolor y la furia. Si su genchi la hubiera evasido antes, su lao podría haberse curado. Su genchi no tenía una idea de que sus acciones habían provocado la muerte de su abuelo. En su pánico, su único objetivo había sido salvarlo. Llevarlo al hospital y someterlo a un tratamiento de urgencia lo había llevado una hora antes de poder hacer la llamada. De repente, nubes de plata se elevaron sin viento, flotando sobre su palma. Con un movimiento de 2 dedos, 5 agujas perforaron rápidamente 5 puntos de acupuntura, con sus colas dejando un ligero rastro de chi verdadero. Put. Su wanchon escupió un gran bocado de sangre negra, jadeando en busca de air. Sin pausa, be empujó su palma hacia adelante, clavando rápidamente las 4 agujas restantes en sus respectivos puntos. Con las 9 agujas incrustadas, todos los poros del cuerpo de su wanchon comenzaron a superar un líquido marrón oscuro. Estos son las 9 agujas místicas del inframundo. Zhang Qinglan palideció por la sorpresa. Cuando be acababa de administrar las primeras 5 agujas, había sentido vagamente una sensación de familiaridad. Solo ahora se dio cuenta de repente, se trataba de las 9 agujas místicas del inframundo, perdidas hace mucho tiempo. Las 9 agujas místicas del inframundo fueron creadas por el antiguo sabio médico Huangfu y Zhang Qinglan había oído a su propio maestro mencionarlas hacía mucho tiempo. La primera aguja apunta a Canuno, la segunda a Coindos, la tercera a Gen 3, la cuarta a Sun 4, la quinta al Palacio Central, la sexta a Chiensis, la séptima a Dui 7, la octava a Gen 8 y la novena a Li 9 agujas en total, cada una con una eficacia distinta. La leyenda dice que cuando se aplican las 9 simultáneamente, pueden revivir a los muertos y restaurar la carne a los huesos. Aunque se conoce el mantra de las 9 agujas, los puntos de acupuntura correspondientes se alinean con el bagüeyanado, lo que los hace extremadamente difíciles de descifrar. Su maestro pasó toda su vida tratando de desentrenarlos, pero fue en vano. Inesperadamente, el joven que tenía ante sí no solo sabía cómo usarlos, sino que lo hacía con una fluidez natural. Acompañado de un sonido extremadamente débil, su wanchon abrió lentamente los ojos. Abuelo. Al ver que su abuelo recuperaba la conciencia, su genchi lloró de alegría. Zhang Qinglan se quedó atonida. Sobrevivir tras beber una botella entera de 10,000 hierbas marquitas. Era como arrebatar a alguien de las fauces de la muerte. Maestro Su. Be reunió un hilo de chi verdadero en su palma y levantó suavemente a su wanchon. A medida que la energía entraba en su cuerpo, su wanchon se sintió considerablemente mejor. Apoyado en el cabecero, esbozó una sonrisa al ver a Be. Los ojos de Be se enrojecen ligeramente, con el rostro cargado de culpa. Maestro Su, ¿hay algún asunto pendiente? La insinuación era clara para su wanchon. Sonrió levemente. En efecto, hay un asunto que me ha preocupado durante muchos años. En la finca de la familia Su. Varias figuras permanecen en silencio, cada una con sus propios cálculos. En el centro del salón, su winchu estaba sentado en una silla de ruedas, con los ojos cerrados, descansando. El golpe que le había propinado Lu Zhongyuan días atrás lo había dejado completamente incapacitado para caminar. Hermano, ¿he oído que nuestro tío mayor tomó veneno? La mujer que hablaba era su prima de su winchu. ¿Hay alguna duda? Su winchu se llevó la mano al pecho y continuó, Jen lo descubrió esta mañana y lo llevó personalmente al hospital. He oído que estaba inconsciente cuando llegó. Me pregunto que la habrá llevado a tal desesperación como para beber paraquat. ¿Paraquat? Un grito ahogado colectivo recorrió a la multitud. Todos sabían que ingerir paraquat significaba una muerte segura, sin remedio posible.
Inmediatamente se produjeron susurros en pequeños grupos. Suwenchu cerró los ojos una vez más para descansar. El sonido de un coche se acercó a las puertas de la finca. Al mirar hacia el ruido, vieron a Yibe empujando lentamente a su wanchon hacia ellos. La multitud se apresuró a salir a recibirlos. Tío, ¿estás bien? Preguntó su wenchu, empujando la silla de ruedas y tomando la iniciativa. Sí, abuelo, ¿estás bien? Lo presionaron los miembros más jóvenes de la familia su. Su wanchon tenía el rostro sombrío. Recorrió con la mirada a cada uno de los presentes y finalmente se detuvo en su wenchu. Su wenchu, dijo, con la mirada fría como el hielo y fija en el joven, el viejo no ha muerto. ¿Te sorprende? Ah. Su wenchu bajó la cabeza y apartó la mirada. El regreso sano y salvo del tío le produjo wenchu alegría y sorpresa. Humph. Su wanchon resopló con frialdad. ¿Encantado? ¿Hubieras preferido que este viejo estirara la pata antes, no? Así nadie descubriría que fuiste tú quien me envenenó. Las palabras causaron conmoción en la sala. Todos los presentes se quedaron atendidos, con la mirada fija en su wenchu. Todos sabían que el viejo maestro su había sido envenenado por Wankehu. Su acusación implícita era clara, su wenchu era quien la había administrado el veneno. Su wenchu mantuvo la cabeza gacha, con sudor frío corriendo por la cara. Armandos de valor, balbució, tío, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Si su wanchon no hubiera estado inmovilizado, habría destrozado a esta bestia con forma humana miembro a miembro. Zhong Xiong. Gritó su wanchon con voz grave y profunda. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Zhong Xiong era el guardián marcial que la familia su había contratado. El maestro su rara vez lo convocaba, excepto en asuntos de vida o muerte. Inmediatamente, la tierra tembló. Una figura colosal de más de 2 metros de altura se materializó lentamente. La generación más joven contuvo el aliento. Hacía tiempo que habían oído rumores sobre el guardián de las artes marciales de la familia su, pero hoy era la primera vez que lo veían. Viejo maestro su, retumbó la voz atronadora de Zhong Xiong, resonando como una explosión que hizo que todos se taparan los oídos. Matalo, logró decar su wanchon, levantando con esfuerzo la mano derecha para señalar a su wenchu. Zhong Xiong flexionó a sus extremidades, y sus explosivos músculos crujían con cada movimiento. No necesitaba explicaciones. Como servían de la familia su, cobraba su dinero para eliminar sus problemas. Tío. ¿Por qué tienes que matarme? Soy tu sobrino. ¿Qué he hecho mal? Temblaba violentamente su wenchu. Incluso si no hubiera estado confinado a una silla de ruedas, incluso si hubiera gozado de perfecta salud, no habría tenido ninguna posibilidad contra Zhong Xiong. Ahora, solo podía apretar los dientes y finger inocencia. Quizos, solo quizos, quedaba una pizca de esperanza. ¿Por qué matarte? Muy bien. Ya que lo preguntas, te responderá. Para que la familia su y los forasteros no digan que el viejo su se ha vuelto loco y ha matado a su propia familia. Su wanchon habló con los ojos nublados y ligeramente enrojecidos, como se recordara un dolor largamente enterrado. Su voz se volvió débil y se ahogó por la emoción. Hace 7 años, ese accidente de coche se llevó la vida de mi hijo y mi nuera. Pensé que era un simple accidente, pero nunca imaginé que tú fueras el asesino. La multitud jadeó sorprendida ante sus palabras. Capítulo 21, no tienes por qué ser un artista marcial. El accidente automovilístico de la familia su 7 años atrás era de conocimiento público. Suminchi, el hijo del patriarca su, y su esposa regresaban de la empresa cuando su vehículo chocó con un camión de carga pesada. Los 3 ocupantes, incluido el conductor, fallecieron en el accidente. Tenían la intención de recoger a su hija de camino a casa, pero afortunadamente su gente estaba asistiendo a clases extra en ese momento. Si no hubiera sido así, los 3 miembros de la familia habrían fallecido en el accidente. Tío, la muerte de Mingchi y Chuching fue un accidente. Nadie quería eso. ¿Cómo puedes acusarme falsamente de haberlos matado? Declaró enfáticamente su wenchu. La policía de tráfico ya había concluido que el conductor del camión no estaba borracho ni bajo los efectos de las drogas en ese momento. Se trataba simplemente de una colisión ordinaria. Ya. Exacto. Hices las mismas afirmaciones evasivas. A simple vista, sin duda parecía un accidente normal. Yo también lo creí en un principio. Pero si quieres ocultar algo, debes asegurarte de que nadie lo sepa. Ludiste tu cunado 5 millones de yuans para que contratara a un camionero y simulara un accidente de tráfico.
Soes solo una parte de la historia. Nunca cree que fueras el responsable. Sin embargo, cuando te pregunto, intentes silenciarme. Ejum. Su wanchan termino de hablar de un tirán, presa de una violenta tos mientras le brotaba sangre por la comisura de los labios. Al resto, la multitud finalmente comprendió, su wanchu tenía motivos para matar a su minchi claramente, eliminarlo de geria a nadie en la familia su para desafiar su reclamo al liderazgo de la familia. Todos, no escuchan sus tonterías. Este viejo tanto bebió veneno el mismo, debe estar alucinando. Todo lo que dice es producto de su imaginación. Declaró enfáticamente su wanchu, negándose a admitir la verdad incluso en la muerte. Zhongxiong, hazlo. Su wanchan jadio, aferrándose a la vida. Tenía que ver morir ante sus ojos al hombre que había asesinado a su hijo y a su nuera. No te acerques a mí. Alvara Zhongxiong avanzar paso a paso, su wanchu retrocedió frenéticamente. Su min, salvame. Intercede por mí. Yo no me da minchi en chuching. Zixuan, su ran, ayudam. Shintong. Su hao. Su wanchu empujaba su silla de rutas de un lado a otro entre los miembros de la familia su ali reunidos, suplicando clemencia. Sin embargo, en hay una sola alma ese adelanto. Independientemente de la verdad, el viejo maestro su había dado su orden, ahora nadie podía salvarlo. Al ver que no había esperanza, el rostro de su wanchu se retorció con amargo resentimiento. De hecho, él había orquestado el accidente de coche de su minchi y chuching. Él mismo había obligado a su wanchan a tragarse una botella entera de paraquat, una dosis letal. Los extraños seguían creyendo que se trataba de un suicidio. Un plan impecable. Todo lo que había hecho era asegurarse de que, una vez que el anciano muriera, pudiera tomar el control de la familia su. El éxito parecía estar a su alcance, pero se había producido este giro inesperado de los acontecimientos. Zhongxiong, no me mates. He pagado tu tributo anual puntualmente, todos los años. Oh, y aumentar tu pago, lo duplicar. No, lo triplicar. Lo multiplicar por 5. El viejo su ha ingerido paraquat. Ni siquiera un dios podría salvarlo ahora. Está prácticamente muerto. Una vez que haya fallecido, yo me convertir en el cabeza de familia de los su. Entonces lo repartiremos todo el 50%. O tu te quedas con 7 parties y yo con 3, lo que sí. La mente de su wanchu se aceleró. Incluso si eso significaba entregar toda la propiedad de la familia su, lo aceptaría con gusto si eso significaba salvar su propia vida. Los pasos de Zhongxiong vacilaron. El corazón de su wanchu dio un salto de alegría al ver al instante un rayo de esperanza para sobrevivir. Insisto, Zhongxiong, cuando me convierta en el cabeza de familia su, te dar la mayor parte de los beneficios. Y, por lo que sé, tu hijo tiene casi 30 años y no ha encontrado pareja. Te prometo que hacer los arreglos necesarios para que su gente se case con tu hijo. Zhongxiong se detuvo por completo. Como anciano venerado, la riqueza era sin duda importante, pero el matrimonio de su hijo era su mayor quebradero de cabeza. Aunque él mismo era un artista marcial, su hijo pasaba los días holgazaneando, juntándose con un grupo de inútiles. Al igual que su padre, medía más de 2 metros y era tan robusto como un buey. Encontrar una esposa era imposible, las chicas se aterrorizaban y huían en cuanto lo veían. Mis disculpas, anciano su. Zhongxiong se situó junto a su wanchu, declarando su lealtad. Zhongxiong. 2. Su wanchan nunca imaginó que Zhongxiong desertaría. Espero, Zhongxiong, no seas tonto. Aunque muera, mi puesto pasará a su gente, no a él. Ya. Su wanchu soltó una carcajada, con la cara vuelta hacia el cielo. ¿Entregársela a su gente? Esa cosa ni siquiera se ha graduado en la universidad todavía. ¿Cómo podría ella hacerse cargo de toda la familia su? Mira a tu alrededor, en la casa de los su, aparte de mí, ¿quién más tiene esa capacidad? Con Zhongxiong ahora de su lado, la confianza de su wanchu aumentó al instante. Viejo cascarabias, nunca imaginaste que llegaría este día, ¿verdad? ¿Y qué es yo organizar el accidente de coche de tu hijo? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Acaso él merece ser el heredero de la familia su? He trabajado sin descanso para la familia su todos estos años, y mis logros están a la vista de todos. Sin embargo, tú, viejo tonto, sigues insistiendo en entregar el puesto a su minchi. Dime, ¿no así merece morir? Se lo tiene merecido. Su wanchu descargó todo su resentimiento acumulado. Pero olvidó que su minchi era carne y hueso de su wanchan. Era natural que el hijo heredara el legado del padre.
2. Un simple Parian Lejano, te atreviste albergar celos y asesinar para usurper su lugar. 2. But. Su wanchan sospechaba desde hacía tiempo que su wanchu había asesinado a su hijo, pero escuchar esas palabras de su propia boca desató una tormenta de ira que la hizo escupir una bocanada de sangre. Y se apresuró a infundir una palma de chi verdadero, solo para descubrir que el anciano ya estaba al límite de sus fuerzas. Fuiste tú. Tú mataste mis padres. Te matar. Gritó su jianchi, lanzandos hacia adelante. Ese ano, ella solo tenía 15 años. La perdida de ambos padres le pareció como si el cielo se hubiera derrumbado. Durante todos estos años, había creído que sus muertes habían sido simplemente un trágico accidente. Nunca imaginó que hubieran sido asesinados y que el asesino hubiera estado viviendo entre ellos todo este tiempo. No. Su wanchan reunió todas sus fuerzas para agarrar a su nieta. Jianchi, novias. Con la traición de Zhongxiong, la intervención de su Jianchi sería inútil. Xiao Bei. La voz de su wanchan era débil, y respiraba entre jadios entrecortados. Yo, solo me queda un deseo. Yes, que cuiden bien de Jianchi. Si pudieras. Soltó una risa hueca. Su wanchan sabía que Ibe tenía ahora una hija estaba claro que nunca podría tomar a Jianchi como esposa. Su edad de Jianchi. La voz de su wanchan se lo atragantó en la garganta y su rostro se llenó de pesar. Ibe asintió con firmeza. Quédate tranquilo, viejo su. Traitor a Jianchi como a mi propia hermana. Además, la mirada de Ibe se fijó en una figura cercana, sus ojos brillaban con intención asesina. Este hombre. También ni disher de él. Zhang Yuan. Detrás de Ibe, Lu Zhang Yuan acababa de dar un paso adelante cuando Shang Hu se abalanzó de repente, levantando su enorme puño. Bah! Un hombre silo tan agilado apenas merece ser llamado artista marcial. Zhongxiong ni siquiera levantó una pestana. En Jinghai, eran pocos los que podían superarlo. Precisamente por eso la familia Gu había tenido tanto respeto por la familia Su. Su wanchu así burlo para sus adentros. Una vez que se ocuparon de este viejo cascarabias, sería tu turno, Ibe. Capítulo 22, Quiero un avión. Sin ninguna floritura, un puño silbo en el aire. Zhongxiong finalmente percibió que algo andaba mal, una fuerza mortalmente opresiva diferente a cualquier otra que hubiera encontrado antes. Justo cuando se preparaba para bloquear, el puño ya había golpeado. ¡Boom! Un ruido sordo, como una sandía explotando. El cráneo de Zhongxiong se hizo añicos el instante y su enorme cuerpo se derrumbó con un golpe seco. Se hizo el silencio. Luego llegaron olidas de gritos y arcadas. Ibe se apresuró a proteger a su Jianchi, impidiendo presenciar la sangrienta escena. Shang Hu. La voz de Ibe transmitía un atisbo de furia controlada. Maldita bestia, ¿no podrías abstener de volarles la cabeza a las personas cada vez? Lo deja todo asqueroso. Lu Zhongyuan también tenía una expresión de disgusto. Este tipo siempre le gustaba esta técnica en particular, que llenaba el aire con el olor de la sangre. Lo siento, y es una vieja costumbre. ¿Pruebo algo diferente la próxima vez? ¿Qué tal este movimiento de tigre negro arrancando el corazón? Lo demostró gesticulando hacia el pecho de su wanchu. Su wanchu se cayó de su silla de rutas aterrorizado, revolcándose por el suelo y suplicando sin cesar. Hermano mayor, no me mates. Te der dinero. Las súplicas de su wanchu solo enfurecieron un más a Shang Hu. Al mencionar el dinero, las venas de sus scenes se hincharon y le propinó una brutal patada en el pecho a su wanchu. ¿Me tomas por algún tipo de cortesano? Lu Zhongyuan sonrió con airbalón. Este enviado de la frontera occidental sería un buen asistente personal para otra persona, aunque estaba por ver si podrían manjar a este bruto con aspecto de tigre. Su wanchu salió volando varios metros por los aires tras la patada y solo se detuvo cuando se estrelló contra una pared. Put. Un gran chorro de sangre brotó de su boca. Cerró los ojos, le dio la cabeza y dejó de respirar. ¿Ya está muerto? Shang Hu estaba realmente sorprendido. Sabía perfectamente cuánta fuerza había empleado y esa patada no debería haber sido mortal. Pero no sabía que su wanchu había sido golpeado por Lu Zhongyuan solo unos días antes. ¡Qué pena!, murmuró Shang Hu, imitando el movimiento de nuevo con una mirada de pesar. Ni siquiera había practicado mi técnica del tigre negro desgarrador de corazones. Sin que nadie se diera cuenta, su wanchan había cerrado los ojos en paz, aunque una sonrisa permanecía en sus labios. La venganza por la muerte de su hijo se había completado.
Ahora podía enfrentarse su hijo en el masala. Después de enterrar al viejo maestro su, y apoyo a su gente, que la raba hasta el punto de desmayarse. Todos los miembros de la familia su se colocaron detrás de ellos. Y se volvió para observar a la multitud y grito, gestionad las propiedades de la familia su como de costumbre. Cuando gente se graduó en la universidad, volverá para hacer cargo. Cualquiera que albergue malas intenciones correrá la misma suerte que su enchu. Los miembros de la familia su sintieron frenéticamente. Si Zhongxiong había sido asesinado de un solo puñetazo por un subordinado de este hombre, como de adorador debía de ser el propio hombre? Esto estaba mucho más allá de la capacidad de provocación de cualquiera. Después de acompañar a su gente de vuelta a la residencia su y asegurarse de que estuviera instalada, y a sus dos compañeros finalmente regresaron a casa. Antes de acercarse, el sonido de la risa de una niña llegó desde el interior. Ah, mi pequeña princesa, tu tío Shenghu ha llegado. Shenghu entró en la habitación con paso rápido. ¿Quién eres? Ay. Una serie de gritos alarmados estallaron en la habitación, no solo de la madre y la hija, sino aparentemente también de otras personas. Y soltó una risa irónica. ¿Cuándo aprendería este Shenghu a comportarse? Al ver entrar a Sinu rompió a llorar y gritó, Papa, Papa. Hey, unmaten. Unmaten. ¿Qué? Unmaten? ¿Dónde? No tengas miedo, princesa. El tío Shenghu está aquí. Shenghu cogió a Sinu en brazos y miró frenéticamente por toda la habitación. Tú. Eres tú. Wa. Las manitas de Sinu acariciaban repetidamente el pecho de Shenghu mientras las lágrimas le corrían por la cara. Shenghu se quedó paralizado, atenido. Ver a su hija alivió un poco la tristeza en el corazón de Sonrió amablemente a Sinu y lu dijo, no tengas miedo, Sinu. Este es tu tío Shenghu, el, buen amigo de Papa. Al oír las palabras de su padre, Sinu dejó de llorar. Sin embargo, al ver el aspecto del tío Shenghu, siguió sin estar segura. Papa, ¿es eso cierto? Este tío Shenghu de mucho miedo. Su barba es áspera y lo ha pinchado la cara a Sinu. Solo entonces Shenghu se dio cuenta de que su barba incipiente había dejado unas ligeras marcas rojas en las mejillas de Sinu. Oh, querida, lo siento mucho. Todo es culpa del tío Shenghu. Shenghu bajó rápidamente a Sinu, con el rostro enrojecido por el remordimiento. Yib cogió a Sinu, le dio un suave beso en la frente y le dijo en voz baja, ¿cómo podría Papa engañar a Sinu? Este es tu tío Zhang Yuan. Ambos son amigos muy queridos de Papa. Además de ellos, hay otros tres tíos que también son buenos amigos de Papa. Te los presentaré otro día. Lu Zhongyuan, inusualmente nervioso, se movía incómodo, sin saber cómo responder, y solo ofrecía una risa avergonzada. Via, Papa es increíble, tiene tantos amigos. Exclamó Sinu aplaudiendo con sus manitas, pero su rostro se nubló gradualmente con decepción mientras murmuraba, Sinu no tiene ni un solo amigo. Allí besé Lu encogió el corazón. A sus 6 años, Sinu debería estar yendo al colegio, pero debido a su salud, no podía unirse a los demás niños y llevar felizmente su mochila a la clase. No pasa nada, Sinu. Mañana Papa te llevará al colegio. Una vez allí, harás muchos buenos amigos, la consoló Yib. ¿De verdad? Up. Por fin podré ir al colegio, exclamó Sinu, con la voz rebosante de alegría repentina. Ir al colegio como los demás niños era su deseo más profundo. Cada vez que preguntaba por su madre, la respuesta era siempre la misma, pronto, muy pronto. Pequeña princesa, ¿puedo ser tu amigo? Shenghu se frotó las manos nerviosamente, y su torpeza hizo que a Lu Zhongyuan lo revolvió el estómago violentamente. Contuvo las náuseas. ¿Tú? Preguntó Sinu parpadeando con sus adorables ojos grandes. Sí. Soy buen amigo de tu padre, así que, naturalmente, también soy tu buen amigo, tu mejor amigo. Como amigo tuyo, solo tienes que discern lo que quieres y el tío Shenghu lo hará realidad. Shenghu se dio una palmada en el pecho. Antes de llegar, había pensado en traer un regalo a Sinu, pero después de pensarlo mucho, no había podido decidir qué ofrecerle. A lo largo de los años, otros le habían dado innumerables regalos, pero él nunca le había dado nada a nadie. ¿Estás mintiendo? Quiero un avión. ¿Me puedes conseguir uno? Solo estás presumiendo, concluyó Sinu, sacando la lengua a Shenghu. En el corazón de Sinu, un avión era lo que más había deseado durante todos estos años. Cuando era pequeña, le preguntó a su madre dónde estaba su padre.
Su madre le respondió que estaba en un lugar muy lejano, el que no podían llegar los coches ni los trenes, y el que solo se podía acceder tras un largo vuelo en avión. En aquel entonces, Sinu no entendió exactamente a qué se refería su madre, solo que solo un avión podía llevarla hasta su padre. Así que sonaba con tener un avión propio, para poder ir a buscarlo. ¿Un avión? No hay problema. Declaró Shanghu, sacando su teléfono satelital y saliendo a grandes encadas. Traigan mi Black Hawk aquí ahora mismo. A toda potencia, a máxima velocidad. El rugido de Shanghu resonó más ala de la puerta. En ese momento, Gumoli se acercó a eBay, tirando de la manga y susurrando, eBay, mis padres también están aquí. Capítulo 23, Tango said. eBay se quedó paralizado por la sorpresa. En el interior, los padres de Gumoli salieron con expresiones sombrías. Sin decir una palabra, su padre se adelantó y abofeteó a eBay. Shanghu fue testigo de esta escena al regresar. Maldita sea. Shanghu estalló de furia y, blandiendo su puño del tamaño de un saco de harina, se abalanzó hacia delante. Atrevida poner la mano encima al maestro del palacio y matar a toda tu familia. Zhang Yuan, abofetealo. Ladro eBay con frialdad. Lu Zhang Yuan se interpuso instantáneamente delante de Shanghu y le propinó un fuerte golpe en la cara. 2. Maldito idiota Lu, ¿por qué me golpeas? Shanghu se quedó adnido por el golpe repentino. Lu Zhongyuan le susurró unas palabras al oído y Shanghu se quedó paralizado. Así que eran los suegros del maestro del salón. Caramba, que metedura de pata. Lu Zhongyuan pensó irónicamente para sus adentros, eso solo fue una bofetada. En comparación con mi castigo de aquel día, el tuyo fue indulgent. ¿Qué acabas de decir? Preguntó eBay con voz grave y furiosa. Con los padres de Gumoli presents, ni siquiera él, como maestro del salón, mostró falta de respeto. Sin embargo, tú has estado despotricando aquí. Yo, Tango said. Gritó Shanghu. eBay cogió casualmente un barrelino de agua purificada que había cerca. Said. Bibi. Acabé to do. Sí, señor. Shanghu lo cogió con ambas manos, eco la cabeza hacia atrás y se lo bebió de un trago. Al ver las payasadas de Shanghu, Lu Zhongyuan contuvo una risita y pensó, solo a este tipo se lo ocurriría esa frase para disimular. Pronto, el barrel quedó vacío. Brr. Antes de que el eructo saliera por completo, Shanghu se tapó la boca apresuradamente, casi escupiéndolo. ¿Todavía tienes sed? Preguntó eBay. Shanghu negó enérgicamente con la cabeza. El agua en su estómago parecía la reserva de una semana. Fuera. Con la ayuda de Lu Zhongyuan, Shanghu se arrastró paso a paso hacia la salida. ¡Wah! Un sonido como el de un chorro de agua brotando resonó desde el otro lado de la puerta. ¿Qué es esto? Joven maestro y, después de todos estos años separados, ¿tiene amigos a diestra y siniestra, se ha unido al inframundo? Si burlo gu hai con frialdad. El trágico destino de su familia se debía por completo al hombre que tenían delante. Su odio hacia eBay era profundo. Exacto. Ese día en el hospital, su supuesto amigo blandió un cuchillo y trató de matarme. Anadio apresuradamente un huaji. Tío Gu, tío Wang, lo han entendido mal. eBay comenzó a explicar, pero Gu hai le hizo un gesto para que se callara. Mi de igual así estás en el mundo del hampa blanco o negro. Solo mantente alejado de mi hija. Has hecho bien en mantener fuera de mi vista estos últimos 7 años, sigo así. eBay se quedó sin palabras. En ese momento, Gumoli se acercó a él y dijo, Papa, Mama, eBay no es lo que imagináis. Me ha ayudado varias veces y fue el quien curó la enfermedad de Sinu. Querida hija, ¿cómo puede ser tan tonta? Exclamó Gu hai con el rostro deformado por la decepción. Has olvidado como te acusaba eBay en aquella época, recurrió a tácticas tan despreciables como drogar a la gente, que no sería capaz de hacer? Papa, ese incident con las drogas fue una trampa que le tendieron, se apresuró a explicar Gumoli. Molin, ¿qué tipo de potion de amor te ha echado este chico ahora? ¿Cómo te atreves a defenderlo? Nos estás dando la espalda. Juan Huaji no pudo soportarlo más y señaló acusadoramente a su hija. Yo. Gumoli no podía competir contra dos voces en su contra, especialmente cuando se trataba de sus propios padres. Sus ojos se enrojecen por el dolor y las lágrimas comenzaron a caer. Abuelo y abuelo, no dejaré que intimiden a mamá y papa. El arrabado de Sinu devolvió a todos a la realidad. La niña seguía Ali. Buena chica, Sinu. ¿Cómo íbamos a molestar a mamá el abuelo y la abuela?
Solo estabamos hablando de asuntos ajenos. Ah, why sinew, no querías jugar con ese caballo de madera que hay fuera? Vamos, te llevaré yo. Juan Huiji Kogyo a sinew de la mano y así dirigió hacia la puerta. Sinew estaba ansiosa por irse, pero aún se sentía inquieta. Llamó a su abuelo, que estaba dentro. Abuelo, no debes molestar a mamá y papa, ¿me oyes? Que hay esbozo una leve sonrisa a sinew. No te preocupes, no lo haré. Solo entonces sinew saltó y brinco detrás de su abuela hacia la calle. Una vez que sinew se alejó un poco, la expresión de gu hay se ensombreció de repente. Te lo repito, mantente alejado de mi hija. Tío gu, aunque nunca me case con Molly, sigo siendo el padre biológico de sinew, intento razonar y be. Sabes perfectamente que nunca te casaste con ella, ¿por qué la drogaste? Yo. Gu hay levantó la mano para interrumpirlo de nuevo. Eres el padre biológico de sinew, no lo niego. Pero ¿por qué desapareciste? ¿Tenías tanto miedo de la responsabilidad? Y luego te mantuviste alejado durante 7 años. Si hubieras asumido tu responsabilidad en aquel entonces, tal vez te habría aceptado a regañadientes. Pero ahora, este viejo se niega rotundamente a aceptarlo. Y se quedó en silencio. Se odiaba a sí mismo por no haber descubierto antes a sinew. Si hubiera sabido de la existencia de su hija, habría regresado sin importar la persecución de la familia gu, aunque tuviera que atravesar el fuego y el azufre. Dica esto, imagino que poco más tienes que añadir. Molly, ahora eres madre. Debes decidir como proctor. Hoy nos levaremos a sinew a casa. Primero debes resolver tus asuntos. Gu hay suspiro, junto las manos a la espalda y salió con paso firme. Se produjo un breve silencio entre ellos. Gu Molly habló en voz baja, y no te tomes a pecho las palabras de mis padres. Han soportado enormes dificultades estos últimos años. Cada mes gastaban en comida y ropa, sacrificando por completo a sus escasos salarios para el tratamiento médico de sinew. Y sincio. Lo entendía perfectamente. Precisamente por eso tenía en tan alta estima a los padres de Gu Molling. Si hubiera detectado el más mínimo indicio de maltrato hacia ella o su hija, su actitud habría sido completamente diferente. Lo entiendo. No te preocupes, no le dar más vueltas. Ah, por cierto, ¿la has lavado hoy a la revisión? ¿Está bien sinew? Y no quería insistir en el tema. Sí. Gu Molling asintió enfáticamente, y su rostro se iluminó al instante con alegría. Instintivamente, tomó la mano de eBay. La enfermedad de sinew está curada. La hemos lavado hoy al médico. El doctor ha dicho que todo está perfectamente normal, aunque está un poco por debajo de su peso. Solo tenemos que centrarnos en mejorar su nutrición de ahora en adelante. Eso es maravilloso. Y esbozo una leve sonrisa. Y ¿cómo curáis la enfermedad de sinew? Consulta muchos médicos y todos insisten en que necesitaba cirugía. Gu Molling no podía entenderlo. Y no era médico, ¿cómo había podido curar a su hija? Y lo pensó un momento antes de preguntar, Molling, ¿has oído hablar de la medicina tradicional china? ¿Medicina tradicional china? Gu Molling se tapó la boca al instante, sorprendida. ¿Cómo no iba a conocer ese término? Representaba la cima de la experiencia médica. No solo estaba fuera del alcance de la gente común, sino que incluso al magnate más rico le resultaría tan difícil conseguir una consulta como escalar al cielo. Eso era de conocimiento común. Y ¿eres médico nacional? Había sido testigo de primera mano de su destreza marcial y lo reconoce como artista marcial, pero nunca había imaginado que también pudiera ser médico nacional. Nadie entendía la enfermedad de su hija mejor que ella, su madre. ¿Curarla tan rápidamente? Solo un médico nacional podía lograr tal hazaña. Y no lo ocultó, simplemente sintió levemente con la cabeza. Gu Molly se llevó ambas manos a los labios carmesí. La conmoción la hizo retroceder 2 pasos trapezo y casi asfixié. Sin embargo, aunque el mundo sabía que los médicos tradicionales chinos poseían habilidades médicas asombrosas, pocos se daban cuenta de que, para convertirse en uno, primero había que alcanzar la destreza de un dios de la guerra. Y el hombre que tenía ante ella era mucho más que un simple dios de la guerra. En ese momento, un tremendo rugido resonó en el cielo, atrayendo instantáneamente una multitud de curiosos. Sinew, que estaba en la esquina de la calle, lo oyó claramente y gritó en voz alta, Abuela, abuelo, mirad. Es un avión. Un avión. Gu hai y Wang Huiji sintieron una sacudida de sorpresa. ¿Podría ser realmente ese tal tiger quien había convocado este avión?
El Caza Black Hawk hacia circo lentamente. Gu hay esbozo una sonrisa irónica. Procedent de una familia prominente, reconoció que el avión que tenía antes era un caza a reacción, algo que no cualquiera podía pilotar a su antojo. Sin una zona de aterrizaje adecuada, el Black Hawk se mantuvo suspendido justo por encima del suelo. Sus enormes rotors giraban a gran velocidad, provocando fuertes ráfagas de viento. La puerta de la cabina se abrió y una figura saltó al exterior, provocando exclamaciones entre la multitud. El hombre corrió hacia delante, rociando agua continuamente mientras avanzaba. Pequeña princesa, tu avión ha llegado. Capítulo 24, Yo soy el padrino. En Dongcheng, Jinghai, es alzaba una finca modesta pero exquisitamente lujosa, cuyo exterior parecía rústico pero rebasaba opulencia. Dentro de la amplia sala de té, Wang Yaoxiang apretó los puños con tanta fuerza que le temblaban, las venas se le hincharon bajo la piel y su rostro se oscureció con una furia gelada. Su único hijo había sido asesinado. Él, un hombre que nunca mostraba emociones, y no podía contener su furia. Tras años de lucha en el mundo empresarial de Jinghai, había consolidado sus cimientos. El dinero no era más que un número para él ahora. Tenía previsto ceder la empresa a su hijo a finales de año y retirarse para disfrutar de una vida de ocio. Ahora su hijo yacía muerto. ¿De qué le servía toda su riqueza? Señor, según los que regresaron, el joven maestro fue asesinado por Yi murmuró el mayordomo, con la cabeza gacha. Yi Bei. Wang Yaoxiang apretó los dientes con un chirrido y sus ojos se hincharon de furia. Había oído hablar de este Yi Bei. Años atrás, la familia y había sido aniquilada por el clan Gu, que luego ofreció una recompensa por su captura, lo que causó un gran revuelo en todo Jinghai. Un perro acusado, un fugitivo de la justicia, se atrevió a cruzarse en mi camino, Wang Yaoxiang. A menos que te desmembren, mi odio nunca se apaciguará. Maestro, quizás deberíamos enviar a Guya y Gong Nanyen a detener a Yi Bei? Se atrevió a sugerir el mayordomo con cautela. Wang Yaoxiang reflexionó brevemente antes de responder, contacta con He Ming. Que se encargó. El corazón del mayordomo dio un vuelco. Había servido a Wang Yaoxiang durante más de 30 años y se consideraba parte del círculo íntimo del maestro. Conoce muy bien al hombre al que se refería como He Ming. Este hombre era el jefe de la red criminal clandestina de Jinghai, un tipo que valoraba el dinero por encima de todo. Años atrás, su amo lo había extendido una invitación con la esperanza de reclutarlo como serviente de la familia Wang. Aunque era un soberano marcial de nivel medio, sus exigencias eran exorbitantes y su arrogancia e insolencia eran desmesuradas. La oferta finalmente fue retirada. Maestro, ¿no es excesivo enviar a He Ming? Para eliminar a Yi Bei, bastaría con enviar a Guya y Gong Nanyen. Guya y Gong Nanyen eran los otros dos vasallos de nivel reverendo marcial de la familia Wang. Mientras que Sang Kuan se encargaba de proteger a Wang Tianhao, estos dos garantizaban la seguridad de Wang Yaoxiang. Tres servientes de nivel soberano marcial, una prueba de la formidable influencia de la familia Wang, que era precisamente la razón por la que ni siquiera el patriarca de la familia Gu se había atrevido a provocarlos. Wang Yaoxiang golpeó la mesa con el puño y rugió, ¿desde cuando tienes derecho a criticar? ¿Te cedo mi puesto? Haz lo que te ordeno ovit. Este hombre llevaba 7 años fugado. A su regreso, incluso había conseguido matar a Sang Kuan. ¿Quién sabía lo que había soportado este perro callejero? Para estar seguros, dejaremos que He Ming se encargue de ello. Yi Bei no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir. Sí, señor. Los preparativos inmediatamente, respondió el mayordomo, inclinándose y juntando las manos apresuradamente. En todos estos años, era la primera vez que el amo le levantaba la voz. Dile a He Ming que ponga su precio. Captura a Yi Bei con vida, lo quiero eliso. El hombre que asesinó a su hijo debía ser desolado vivo, cuchillo a cuchillo, para saciar su ardiente sed de venganza. A través del vasto cielo nocturno, el caza Black Eagle volaba a una velocidad agonizantemente lenta. Sinew está volando. Sinew gritó con pura emoción. Shanghu la abrazó con fuerza y luego abofeteó al soldado con un fuerte golpe. Esta baliza tu maldita nave. Has asustado a mi pequeña princesa. Sí, señor. El soldado parecía estar a punto de llorar. Su entrenamiento diario incluía maniobras de dificultad extrema, y este Black Hawk estaba especialmente diseñado con una potencia inmensa dada su velocidad, agilidad y potencia de fuego no tenían rival en todo el mundo. Su único inconveniente era su falta de suavidad.
Tio Shenghu, mama dijo una vez que papa estaba en un lugar muy lejos, un lugar al que solo se puede llegar en avión. Ahora tengo un avión. ¿Puedo ir allí a verlo? Preguntó Sinyu. Estaba desesperada por saber dónde estaba ese lugar muy lejos del que había hablado su madre. No hay problema, los ojos del tío Shenghu brillaron con picardía. Pero hay una condición. Si Sinyu está de acuerdo, te llevará allí. ¿Qué condición? Preguntó Sinyu. Debes llamarme padrino, declaró el tío Shenghu, y su rostro rugoso se iluminó con una sonrisa pícara que resultaba bastante cómica. ¿Qué es un padrino? Preguntó Sinyu con los ojos muy abiertos y llenos de interrogantes. Bueno, el mejor amigo de tu padre es tu padrino. El tío Shenghu es el mejor amigo de tu padre, así que Sinyu tiene que llamarme padrino. Shenghu asintió con la cabeza solemnemente, explicándolo con convicción. Oh, reflexionó Sinyu, pareciendo comprenderlo, pero sin llegar a hacerlo del todo. ¿Lo entiendes? ¿Cómo debes llamarme? Shenghu se frotó las manos con expectación. Padrino, dijo Sinyu. Ah. Las lágrimas corrían por el rostro de Shenghu como una cascada, y los mocos le brotaban sin control. El avión de comedia se inclinó repentinamente, dejando a los soldados boquiabiertos de asombro. El rey demonio sanguinario, cuyos disparos a la cabeza aterrorizaban a todos los que oían hablar de ellos, ahora la roba como un niño, con mocos y lágrimas corriendo por la cara. Si se corría la voz, ni siquiera un fantasma lo creería. Vamos, Sinyu, el padrino te llevará. Shenghu se secó bruscamente las lágrimas y los mocos, y luego ordenó a los soldados, inspeccionaremos todo el territorio, norte, sur, este y oeste. A toda velocidad. Con eso, desató un escudo de chi verdadero que envolvió a Sinyu. El caza Black Hawk aceleró hasta casi Mach 12. Una presión tan inmensa habría aplastado a Sinyu sin el apoyo del chi, pero ahora no se sentía diferente a un avión normal. Si los demás oyeran a la pequeña princesa llamarlo padrino, se pondrían verdes de envidia. Solo de pensarlo, Shenghu estaba ansioso por partir. En tierra, Gu Hai y Wang Huiji permanecieron paralizados, mirando fijamente el punto de fuga del caza Black Eagle. Sus corazones se agitaban con una inquietud persistente. ¿Ybe, a dónde ha llevado tu amigo a Sinyu? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Expresó Gu Moli su preocupación su hija nunca había volado antes. Ybe se rió suavemente. No pasa nada. Tranquila. Con Shenghu present, la seguridad de su hija estaba garantizada. Lu Zhongyuan sacó su teléfono satelital, intercambió unas breves palabras y luego se acercó a Yibei y le susurró, Alteza, ese tal Shenghu dice que tiene la intención de llevar a la pequeña princesa a recorrer las 4 regiones fronterizas. Yibei sonrió con ironía. Ese Shenghu mima a nuestra hija incluso más que yo. Incluso con los aviones de comedia Black Eagle, dar la vuelta a las 4 fronteras llevaría un día entero. Tenía pensado matricular a su hija en el colegio mañana. Bueno, puede esperar un día más. Acaba de recuperarse de una grave enfermedad y se merece un poco de descanso. Alvaro Gumalalai ahuyentar frenéticamente a los roedores y los insectos, el cuerpo de Yibei se tensó imperceptiblemente. Una onda invisible se irradió desde él. Al instante, el enjambre se dispersó en todas direcciones, siendo presa del pánico. Gumalalai soltó un grito de sorpresa. Mudarse mañana significaba dejar que Malalai y Sinyu se quedaran aquí un día más, una perspectiva más agonizante que la muerte misma. Capítulo 25, solo por hoy. A la mañana siguiente, Lu Zhongyuan llegó tarde por primera vez en la historia. Perdonem, Alteza. Este miserable carriage se avió en el camino. Le ruego que me castigue. Lu Zhongyuan, con las manos cubiertas de grasa, levantó su bastón militar. Como enviado del general del palacio, comprendía la importancia de la puntualidad. But, al ver la cara mugrienta de Lu Zhongyuan, Gumoli no pudo evitar reprimir una risita. Yibei se quedó igualmente sin palabras. Enviar a un oficial de seguridad de Huazhong Central a arreglar un cochera, sin duda, pedir lo imposible. Apartando el bastón, Yibei dijo, esto no es el palacio. No hace falta castigo. Tomate el día libre. Llamaremos a un taxi. En el taxi, el conductor no paró de hablar. Señora, van a ver propiedades en Imperial Scenery Manor? Dios mío, es un enclave famoso por ser exclusivo, ¿saben? Las propiedades allí no solo son enormes, sino que los precios son totalmente exorbitantes. Sinceramente, les aconsejo que no lo hagan. Al ver a la pareja sin siquiera un coche privado yendo a ver propiedades allí, el conductor no pudo evitar sacudir la cabeza. Gu Molia parecía desconcertada.
Yibe, no daijo sinu que era un piso pequeño? Lavaba anos sin prestar atención a las promotions en mobiliarias y nunca había oído hablar del complejo Imperial View Manor. Había dado por sentido que Yibe simplemente había comprado un piso compacto, pero la descripción que hizo el conductor de un barrio famoso y acomodado, con casas enormes y a precios exorbitantes, la dejó perpleja. Yibe esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. La propiedad era realmente modesta, apenas digna de mención en comparación con su residencia en la frontera. En las puertas de la urbanización, bajaron del coche. La imponente escena dejó a Gumoli sin palabras por la sorpresa. Bajo la grandiosa entrada, dos colossales leones de piedra, de más de 5 metros de altura cada uno, flanqueaban majestuosamente el camino. 4 guardias de seguridad uniformados estaban firmes. Las ventanas con arcos circulares y las esquinas revestidas de piedra adornaban la estructura, y cada detalle resumaba opulencia y grandeza. Yibe, ¿es esta la modesta casa que mencionó Sinu? Preguntó Gumolia, que apenas podía creerlo. Claramente, como había sugerido el taxista, se trataba de una finca de lujo donde las propiedades podían ser más asequibles. Yibe asintió con la cabeza y le dio un suave codazo en la cintura. Vamos, entremos. Yo tampoco he estado aquí nunca. Yibe solo había visto un bocito aproximado en la maqueta, no tenía una idea de cómo era realmente la finca. Si las condiciones eran malas, simplemente buscarían otro sitio. La pareja paseó lentamente por la finca. Gumolia estaba completamente atonida. Este lugar no tenía nada que envidiar a la antigua mansión de la familia Gu. Después de todo, la familia Gu era famosa por ser el clan más importante de Jinghai. Sin embargo, esta simple finca residencial tenía la capacidad de rivalizar con ella. Un Land Rover blanco se detuvo junto a ellos, frenó y luego retrocedió lentamente. La ventanilla hacia abajo, revelando a una chica de impresionante belleza con un maquillaje sutil. Molly? La chica del interior se quitó las gafas de sol. Gumolia levantó la vista, pensativo. Hola, ¿realmente eres tú? Exclamó la chica emocionada. Soy Qingyu, Xia Qingyu. Xia Qingyu. Oh, Qingyu. Lo siento, no te había reconocido al principio, respondió Gumolin con una sonrisa. Xia Qingyu abrió la puerta y salió, cogiendo afectuosamente la mano de Gumolin mientras reía. Yo tampoco te había reconocido. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que nos vimos? Más de 7 años. Gumolia bajó la cabeza para alisarse el pelo y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Habían mantenido el contacto regularmente después de graduarse, pero una vez que Gumolia fue expulsada de la familia Gu, Xia Qingyu nunca volvió a ponerse en contacto con ella. ¿Y quién es este? La mirada de Xia Qingyu se desplazó hacia la figura que estaba junto a Gumolia. Oh, este es Yibe, bueno, lámalo simplemente Yibe. De repente, Gumolia no supo cómo presentarlo. Llamarlo su marido no era correcto, ya que aún no se habían casado, y referirse a él como el padre biológico del niño sonaba demasiado incómodo. ¿Yibe? Xia Qingyu frunció ligeramente el seno, sintiendo que había oído ese nombre en alguna parte antes. Yibe asintió con la cabeza en respuesta. ¿Qué te trae por aquí? ¿Visitas a amigos? Preguntó Xia Qingyu. Oh, Yibe mencionó que iba a comprar un pequeño apartamento aquí y me ha traído para verlo, respondió Gumolin sin pensarlo mucho. ¿Un pequeño apartamento? Xia Qingyu puso los ojos en blanco. Su propia residencia en este complejo era la más pequeña disponible, pero aún así tenía más de 200 metros cuadrados. En su momento, había pagado casi 20 millones por ella. En el instituto, ella y Gumolin habían sido compañeras de clase e incluso compartían pupitre. Siempre había envidiado el estatus de Gumolin como heredera de la familia Gu, los coches de lujo que le levaban a diario, los bolsos de destino, la ropa extravagante. Mientras tanto, ella había venido a Pekín desde una pequeña ciudad provincial para ir a la universidad. Su familia era normal, con ingresos modestos. Su mesada apenas cubría lo que Gumolin gastaba en una sola comida. Hace años, en una reunión de antiguos alumnos, oyó a sus compañeros decir que Gumolin había sido repudiada por la familia Gu. Se llenó de alegría y se bebió una botella entera de baijiu esa noche. Vamos, subid. Os llevará a los dos, declaró Xia Qingyu con altivez, abriendo la puerta del Land Rover. Oh, no hace falta. Iremos andando, rechazó apresuradamente Gumolin. Oh, vamos. Esta finca es enorme. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos a pie? Sub. Insistió Xia Qingyu, empujando prácticamente a Gumolin el coche. Yibe suspiró y se sentó junto a Gumolin.
Si no las acompañaba, ella nunca encontraría el lugar. El Land Rover avanzaba lentamente, con música rítmica saliendo de los altavoces. Molly, ¿qué parece el sistema de sonido de este coche? La pregunta repentina pilo a Gumolia desprevenida, sin saber muy bien cómo responder. Siechingu continuó, bueno, cuando lo compramos, mi marido se entusiasmó con el sistema de sonido, una marca británica, según él. Afirmaba que solo eso valía más de 100,000 yuans. Para mí, es simplemente regular. Quiero decir, que hace una chica como yo con un coche tan grande que cuesta millions? Él insiste en que es más seguro, pero es muy incómodo maniobrar en las curvas. Prácticamente necesito 2 plazas de aparcamiento solo para meterlo. Gumoli soltó una risa incómoda, reconociendo claramente el tono jactancioso. Sinceramente, Molly, ¿dónde está exactamente tu casa? Siechingu había dado vueltas por toda la urbanización. También es la primera vez que vengo aquí, respondió Gumoli, mirando a Yibei. Yibei, por supuesto, estaba tan poco familiarizado con el lugar como Gumoling. La maqueta era muy diferente de la urbanización real. Siechingu saberlo para sus adentros. Alguien expulsado de la casa de su familia no podía permitirse una vivienda en este exclusivo barrio. ¿Cuánto tiempo podrían mantener la farsa estos dos? Yahimas legado, dijo Yibei, señalando por la ventana. Siechingu siguió su mirada y casi sacó a reír. Quien en todo el complejo no sabía que esta villa era la joya de la corona de la urbanización? Que Gumoling afirmara que era suya era como meter la pata. La propia Gumoling se quedó atenida. No se trataba de un modesto apartamento, era una villa enorme. Además, como había dado una vuelta por el complejo antes, sabía que era la única villa de toda la urbanización. Yibei, ¿estás seguro de que es aquí? Susurró Gumoling. Yibei se rió entre dientes. La única villa de todo el complejo, con una característica tan distintiva, como iba a confundirla? Bueno, entonces, gracias, Xingyu. Ven a visitarme alguna vez dijo Gumoling con naturalidad mientras abría la puerta y salía del coche. No digas alguna vez. Hagámoslo hoy respondió Siechingu, aparcando el coche, saliendo y cerrando las puertas con llave. Capítulo 26, Solo sois trabajadores por horas. Siechingu se acercó a Gumoling, la cogió del brazo y lo dijo alegremente, vamos, Moling, enséñame la casa. Ah, bueno, Gumolia parecía preocupada. Sabía que la casa que Yibei había comprado no podía ser esta villa. Revelar la verdad ahora sería aún más embarazoso. Vamos, estás prácticamente en tu puerta. ¿No vas a invitar a tu antigua compañera de clase a tomar un té? Lu dijo Siechingu con voz melosa. Siechingu. Con sus palabras habiendo legado tan lejos, Gumoling ya no podía negarse. Lanzó una mirada suplicante a Yibei, pero él permaneció completamente sereno. Tanto. Incluso ahora, está tan tranquilo. ¿Está tratando deliberadamente de avergonzarme? Sin embargo, el momento siguiente la dejó completamente atenida. Yibei sacó una llave y abrió lentamente la puerta. Siechingu estaba igualmente asombrada. ¿Este tipo tenía una llave? ¿Acaso este piso era realmente suyo? Imposible. Debía de pertenecer a algún amigo rico que de vez en cuando les pedía que lo cuidaran. O tal vez los habían contratado como limpiadores por horas, sí, eso debía de ser. Entrar en la casa no hizo más que reforzar sus sospechas. Todos los muebles y electrodomésticos estaban cubiertos con gruesas telas, y una capa uniforme de polvo lo cubría todo, una clara evidencia de que el lugar llevaba mucho tiempo desocupado. Ah, lo siento, Xingyu. Yibei acaba de comprar este piso y es la primera vez que vengo. No tenía ni idea de que estuviera tan desordenado, dijo Gumoli con una sonrisa ligeramente apologética. Siechingu saberlo para sus adentros. ¿Todavía te das aires de grandeza conmigo? Muy bien. Siendo así, te arrancar la máscara de hipocresía de una vez por todas. No pasa nada, Molly. Ahora vivirás aquí, así que seremos vecinos. Debemos mantenernos en contacto. Ah, Siechingu Caraspio antes de continuar, dentro de unos días hay una reunión de antiguos alumnos. Tienes que venir sin falta. ¿Una reunión? Yo, no voy a asistir. La mera mención de sus compañeros de clase despertó una profunda resistencia en Gumoling. Desde que la familia Gu la había expulsado, un solo antiguo compañero de clase o amigo se había puesto en contacto con ella. Peor aún, cuando necesitó dinero para el tratamiento médico de Sinyu, se puso en contacto con numerosos compañeros de clase para pedir los préstamos. Ninguno le prestó ni un centavo. Pero tienes que venir.
En cada reunión, todos dicen lo mucho que te encaminos. Esta vez no puedes faltar, insisto siete you con sinceridad. Gumoling bajo la cabeza, en silencio. Falter? En todos estos años, nunca me habías invitado a vuestras reuniones. Entonces está decidido. Te avisar cuando llegue el momento. Ponte manos a la obra con la limpieza. Atios. Siete you fruncio el seno con destin y ese marcho sin mirar atrás. Un par de trabajadores por horas, y aún así tenían la osadía de afirmar que lo habían comprado. Que montan de tonterías. Después de que siete se marchara, Gumoling se volvió para mirar a eBay. Así que esta es la casita de la que hablabas? eBay asincio. Gumoli apretó los labios, con voz tenida de indignación. ¿Pequeña? Entonces son grande es grande? ¿Cuándo adquiriste este habito pretencioso, eBay? eBay ese quedo paralizado. Como venerado señor del templo de la educación divina, su autoridad mandaba sobre 5 enviados del dios de la guerra, 100 dioses de la guerra y miles de soldados de élite. En riqueza, rivalizaba con las naciones. ¿Cuándo había fingido alguna vez? ¿Acaso lo necesitaba? ¿Y así lo hacía? ¿Quién podría superarlo? Paran toda la tarde limpiando solo una planta. eBay sugirió contratar pero Gumolia se negó, insistiendo en que limpiar su propia casa era una forma de felicidad. A la hora de comer, tras una tarde de trabajo, Gumoling se sentía hambrienta. La cocina estaba completamente vacía, por lo que no les quedó más remedio que salir a cenar fuera. Las calles del barrio se la hicieron inusualmente largas esa noche. Por primera vez en años, Gumoling se planteó la posibilidad de comprar un coche. Con la enfermedad de su hija carata, las presiones económicas se habían aliviado considerablemente. Además, su hija pronto empezaría el colegio, lo que haría mucho más cómodo ir a recogerla todos los días. Podría pedir un préstamo para la compra una vez que la floristería volviera a funcionar, pagar los intereses mensuales no debería suponer una carga demasiado grande. eBay la había ofrecido dejar elegir cualquier coche del mercado, pero Gumoling insistió en que no quería eso. Dijo que se iba a comprar uno, debería ser un coche compacto como un Honda Fit o un Golf, algo práctico y fácil de conducir. Después de cenar, eBay sugirió que reservaran un hotel para unos días y se mudaran allí una vez que la casa estuviera bien limpia. Gumolia lo reprendió inmediatamente, calificándolo de derroche de dinero y mala gestión de sus finanzas. Años de vida frugal lo habían inculcado el ahorro. eBay cedió y regresaron al piso semisótano. Al llegar a la puerta, Gumolia pensó que se había equivocado de casa y lo comprobó varias veces. No, definitivamente era ese lugar. Por dentro y por fuera, el lugar estaba abarrotado hasta los topes con todo tipo de pertenencias, sin dejar ni un centímetro libre en el suelo. Sinew estaba agacada cerca, salazando incontrolablemente. ¿Qué pasa, Sinew? Preguntó Gumoling, acercándose rápidamente y acariciando la cabeza de su hija. Mama, sniff. En cuanto Sinew vio a su madre, sacó en brazos de Gumoling, salazando. Gumoling acarició suavemente la espalda de su hija y le preguntó con dulzura, ¿qué pasa, Sinew? Cuéntaselo a mama. Estas cajas me las dio el tío Gubadian, estas el tío Nangonyan y estas el tío Luofong, Sinew señaló cada caja con la voz entrecortada. Mama siempre me ha enseñado que no debo aceptar cosas de extraños. Les dije que no, innumerables veces, pero no me hicieron caso, empezó a llorar de nuevo. Gumolia estaba completamente desconcertada. Gubadian? Nangonyan? Luofong? ¿Quiénes eran esas personas? eBay se acercó a las cajas y abrió una con indiferencia. Su contenido lo dejó al instante divertido y exasperado a la vez. En su interior había paquetes de artículos cuidadosamente ordenados, cada uno envuelto en pequeños paquetes. eBay cogió uno. Contenía varios vestidos y conjuntos, cada uno etiquetado con la edad para la que estaban destinados. Pequeña princesa de 7 años, pequeña princesa de 8 años, pequeña princesa de 9 años, hasta llegar a los 15. Al abrir otro, lo encontró lino hasta los topes de material de papelería, lápices y gomas de borrar que se contaban por decenas de miles. Algunas cajas contenían innumerables marionetas de madera y muñecas de trapo, mientras que otras contenían pilas de pistolas en miniatura. Para sorpresa de eBay, se trataba de armas de fuego auténticas, completamente cargadas con balas. Las notas que había dentro dicen, dejadas para la autodefensa de la joven princesa.
A continuation, había artefactos antiguos y pinturas caligráficas, pero lo más extravagant de todo era la variedad de armas blancas, espadas, lanzas, haches, alabardas, ganchos y tenedores, cada uno de ellos, naturalmente, nada común. Alteza, simplemente no hay más espacio dentro. Shanghu luchó por salir del estrecho espacio. Alteza, señora, Shanghu se puso firme y juntó las manos en señal de saludo. Y be frunció el seno. Esto no es en la frontera ni el salón. De ahora en adelante, no te diriges a mí como Lord Chamberlain. Sí, hermano mayor, que nada. Shanghu inclinó las manos y rápidamente corrigió su forma de dirigirse a ellos. El termino que nada hizo que las pálidas mejillas de Gumolia se sonrojaran. Ella bajó la cabeza, fingiendo sordera. Capítulo 27, El anciano willpower. Ya ve ese cuento completamente sin palabras. Estos tipos eran un más caranosos con su hija que él, la tenían completamente malcriada. Si querían mimar a alguien, deberían haber tenido un hijo propio. Mimando hacia su hija, sin duda la malcriarían. Ya ve ese acerco a Sinu y le pregunto con delicadeza, Sinu, ¿qué piensas hacer con estos regalos? Sinu se secó una lágrima, miró a su padre a los ojos y dijo con sinceridad, pienso devolver todos estos regalos a los tíos. Los he etiquetado todos. Señaló las cajas, cada una con una inscripción torcida que indicaba que tío la había enviado. Y be acarició con tenura el cabello de su hija. Sinu tiene toda la razón. No se deben aceptar los regalos de los demás sin pensarlo. Sin embargo, estos tíos son todos amigos muy queridos de papa. Te han dado tantos regalos porque se preocupan por ti. Si los devuelves, se sentirán muy tristes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Sinu, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas una vez más. Y be reflexionó un momento antes de sugerir, ¿qué tal esto? Elige un regalo de cada tío. Devuelve el resto, para que no se sientan tristes. Sí. Asintió Sinu con entusiasmo. La idea de papa es buena. Con eso, Sinu se alejó saltando para seleccionar cuidadosamente sus regalos de entre las numerosas cajas. Pronto había elegido sus regalos. Y be les eco un vistazo, no encontró ningún problema y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Pero, Alteza. Hermano mayor, ¿qué pasa con todas estas cosas que quedan? Preguntó Shanghu mirando fijamente las cajas repletas y rascándose la cabeza sin cesar. Dona todos estos juguetes, artículos de papelería y ropa a las escuelas primarias de las montañas. Y el resto. Devuélvelo todo. Diles que quien vuelva a enviar regalos al azar Sinu puede esperar una paliza con una vara milita. Y be se enfadaba más cuanto más lo pensaba. Los regalos de antigüedades o caligrafía podían ser tolerables, pero las armas de fuego, las municiones y esos dieciocho tipos de armamento eran simplemente demasiado. Sí, dijo Shanghu con expresión triste. Acababa de trasladar todas esas cosas y ahora tendría que volver a empaquetarlas. Una cosa más. Llama al grupo Tianjong y diles que construyan un coche pequeño y resistente para Moli. Y be recordó de repente el plan de Gumolin de comprar un vehículo. Sí, hermano mayor. Puedes contar conmigo para encargarme de hielo, respondió Shanghu juntando los puños. Y be arqueó una ceja. Viniendo de Shanghu, esa promesa le parecía decididamente poco fiable. Olvidólo. Yo mismo me pondré en contacto con ellos más tarde. Al fin y al cabo, y be no podía quitarse encima su inquietud. Vamos, hermano mayor. Esas nimiedades no merecen tu atención personal. Déjáselo a mí. Declaró Shanghu, golpeándose el pecho con énfasis. Es cierto, un asunto tan insignificante no merecía su implicación personal. El semisótano ya no era adecuado para descansar, era necesario un hotel, lo que le venía perfectamente y be. La planta 126 del rascacielos Jinghai contaba con ventanas de suelo a techo que abarcaban todo el nivel, ofreciendo vistas panorámicas del resplandeciente paisaje nocturno de Jinghai. La suite estaba equipada con todos los lujos imaginables, la suite presidencial más opulenta de la ciudad. Vaya. Sinu se tapó la boca con sus pequeñas manos, demasiado asombrada para hablar. Papa, ¿qué bonito es esto? Papa, mira. Hay una piscina enorme. Papa, ¿qué es esto? Sinu corría emocionada por la habitación, mirando a izquierda y derecha. Nunca en su vida había visto tanta opulencia. El contraste entre el semisótano y esta opulenta suite presidencial era realmente enorme. Gumolia, al ser hija de una familia prominente, no se sorprendió por tal extravagancia. Simplemente se quejó sin cesar del gasto imprudente de eBay.
Yibe ese limito a sonrer sin hacer comentarios. Su principal prioridad ahora era asegurarse de que estas dos personas vivieran cada día en adelante felices y satisfechas. Mientras tanto, Shang Hu estaba empapado en sudor, cargando una caja tras otra en el helicóptero Black Hawk. Después de izar la última caja, se derrumbó en la pista, sacó su teléfono y marcó un número. La llamada se conectó rápidamente y una voz de mujer respondió en un portugués impecable. Maldita sea, no entiendo ni una palabra. Póngame con alguien que hable chino. Espito Shang Hu, cada vez más irritado. Señor, soy la secretaria personal del señor Boraf. ¿En qué puedo ayudarlo? Respondió ella en un mandarín entrecortado. El dominio de varios idiomas era algo habitual en las secretarías privadas de los directores generales. Póngame el viejo Boraf al teléfono, ahora mismo. Shang Hu no tenía tiempo para cortejas con esta mujer. Estos directores generales eran tan pretenciosos, siempre haciendo que sus secretarias respondieran a sus llamadas. Que molestia. Señor, el señor Boraf se encuentra en una reunión muy importante. ¿Hay algo que pueda transmitirlo? Respondió la secretaria educadamente. Cualquiera que tuviera el número privado del jefe era claramente alguien influyente. No se atrevía a ofenderlo a la ligera. ¿Qué tipo de reunión tan importante es esa a estas horas de la noche? ¿Cómo puede haber tantas? Ah, claro, Shang Hu lo recordó de repente, era de noche en China, pero de día en Will Country. Vía decirle al viejo Boraf ahora mismo que Shang Hu quiere hablar con él. Date prisa. Gritó Shang Hu al teléfono. Pero. Te doy un minuto. Si el viejo Bor no ha respondido para entonces, ir yo mismo. La paciencia de Shang Hu se había evaporado por completo. Oh, muy bien, ir inmediatamente. La secretaria murmuró para sí misma. ¿Quién demonios era esa persona al otro lado del teléfono? ¿Tan agresiva, amenazando con ir ali? La secretaria abrió la puerta de la sala de conferencias, se acercó a Boraf y le susurró al oído. Señor, hay alguien aquí que decirle. Boraf estaba en medio de una frase crucial. Al arresto, su rostro se ensombreció al instante. Rogelio, Jessica, leves conmigo el tiempo suficiente como para saber que nunca contesto llamadas durante las reuniones. Pero señor. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Mañana no te necesito. Fuera. Boraf señaló furioso hacia la puerta. Jessica bajó la cabeza y sus ojos se enrojecen por el dolor. Sí, señor. Pero debo informarle de que un caballero que habla mandarín, el señor Shang Hu, decirle. Si quien sí, tendrá que esperar hasta después de la reunión. Fuera. Espera, ¿quién has dicho que está aquí? Boraf abrió los ojos con incredulidad. Un caballero llamado Shang Hu. Repitió Jessica. Clack. Boraf se deslizó de su silla. Rápido. Rápido, pásame el teléfono. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Se puso en pie a toda prisa, agarró el móvil y habló en un chino un más entrecortado. Señor. Señor Shang Hu. Viejo Boraf, cada vez se parece más a un auténtico director ejecutivo, parece que ahora tendrá que pedir cita con días de antelación para la marut. La voz de Shang Hu resumaba sarcasmo al otro lado de la línea. Lord Shang Hu, yo, no sabía que era usted quien llamaba. Si lo hubiera sabido, habría respondido inmediatamente. Boraf se secó el sudor de las sienes mientras hablaba. Conoce muy bien el temperamento de Lord Shang Hu. Capítulo 28, Condenando a muerte. 4 años antes, durante una gira de inspección por Filipinas, el barco de Boraf había sido emboscado por piratas en aguas filipinas. Sus señales de socorro resultaron inútiles. Al contactar con el Departamento de Defensa de Filipinas no obtuvieron respuesta, alegaron que no podían localizar la posición. Enfurecido, Boraf maldijo profusamente. Evidentemente, o estaban confabulados con los piratas o simplemente les daba igual. Los piratas ya habían abordado el barco. Perder parte de la carga habría sido tolerable, pero estos saqueadores sedientos de sangre no dejarían ningún superviviente. Entonces, un rugido ensordecido rasgó el cielo cuando los aviones de combate se acercaron rápidamente. En la superficie del mar, los buques de guerra cercaban las olas. Al reconocer la escena, Boraf y sus hombres parecieron volver a la vida. Levantaron las manos en alto, saludando y gritando. Porque vieron las inconfundibles banderas de China ondeando en los aviones de combate. Una figura vestida con una armadura negra descendió de los cielos como un ser celestial. Sin decir una palabra, lanzó una serie de puñetazos, destrozando instantáneamente los cráneos de los piratas uno tras otro. La escena.
Los paradas restantes huyeron presos del pánico. En ese momento, aviones militares y buques de guerra filipinos llegaron a gran velocidad. Desde los cielos, un piloto de caza filipino gritó, "Este es territorio filipino." Retiranse inmediatamente o se enfrentaron a la fuerza letal. Lo que sorprendió en masa barra fue que la figura con armadura negra dio una sola orden y abrió fuego. 3 aviones de combate filipinos y 4 buques de guerra se hundieron en el mar en un instante. On recordaba vividamente las palabras del hombre. Maldita sea, me importa un comino vuestro territorio. Estoy aquí para rescatar a ciudadanos chinos, y ni siquiera los cielos pueden detenerme. Vosotros, bastardos, os atravesa amenazarme? Borov sabía exactamente por qué lo habían salvado, entre sus compañeros había un ciudadano chino. Hola, hola, viejo Borov. ¿Me oyes? Ruggió Shang Hu a través del teléfono. Ah. Borov se despertó sobresaltado, saliendo de su ensimismamiento. Maldita sea, viejo Borov, ¿te has vuelto blando últimamente? Levo gritando un rato, ¿me has oído? Ah, señor Shang Hu, habla. Estaba un poco distraído, explicó Borov apresuradamente. Al otro lado del teléfono, Shang Hu repitió lo que había dicho. Borov cogió rápidamente papel y lápiz. Debe ser resistente, de alta potencia, a prueba de balas, capaz de conducir por montaña y navega por el agua, modelo compacto. Shang Hu no sabía nada de ingeniería automotriz, así que simplemente recitó lo que consideraba las mejores especificaciones. Después de anotar los requisitos de Shang Hu, Borov levantó una ceja con escepticismo. Señor Shang Hu, ninguno de estos requisitos es problemático. Sin embargo, un modelo compacto no puede albergar un motor grande y podría resultar incómodo de conducir. Lo recomendaría optar por un vehículo más grande. Wolf ofreció su opinión profesional, para alcanzar una potencia considerable se necesitaba un motor de 16 o más cilindros, que simplemente no cabría en un vehículo compacto. ¿Quién ha dicho que fuera para mi uso? Es para la señora del palacio, replicó Shang Hu. ¿Qué? Exclamó Wolf con asombro. Nunca había imaginado que fuera para la señora del palacio. Conocía muy bien el formidable poder de Shang Hu y comprendía el terror que inspiraba la organización que había detrás de él, una entidad que hacía temblar al mundo entero. Entendido, señor Shang Hu. Los preparativos inmediatamente. Wolf colgó y gritó con urgencia, reunión. Reunión. Convocan a todos los ingenieros de la empresa. En el baño de la suite presidencial, las risas de Emily y Sinu resonaban sin cesar. Yibe estaba sentado en el sofá del salón, mirando hacia el baño con ojos llenos de ternura. De repente, su expresión se ensombreció cuando su mirada se desplazó a un punto concreto. Fuera de la ventana que había del suelo al techo, una figura vestida con túnicas negras ajustadas, con los rasgos ocultos, flotaba en el aire. Al instante, la figura vestida de negro extendió un dedo delgado. El cristal templado, excepcionalmente resistente, se rompió al instante. Crash. Con un fuerte estruendo, se estrelló contra el suelo. Yibe, ¿qué ha sido ese ruido? El fuerte estruendo había llegado claramente a los oídos de Gumolia, lo que la llevó a preguntar. Oh, nada. Solo he roto un gerón, respondió Yibe con indiferencia. Dios mío, qué descuidado eres. Aquí nada es barato. ¿Quién sabe cuánto tendremos que pagar por esto? En el cuarto de baño, Gumolia refunfuñó descontenta. Exacto. Papa, ten cuidado, ¿quieres? No rompas nada más. Gritó Sinu en voz alta. Al oír las voces de la madre y la hija, la mirada de Yibe se volvió aún más fría. Ese hombre había encontrado el camino hasta allí. Si él no hubiera estado presente, Molia y Sinu habrían corrido un grave peligro. La figura vestida de negro entró en la habitación, pisando los cristales rotos que había bajo sus pies. Tranquilo, dijo Heming primero, como acelera los pensamientos de Yibe, uno de mis principios es no matar nunca a inocentes. Yibe resopló con frialdad. Ah, sí. Entonces estás insinuando que merezco morir? Heming avanzó lentamente y se detuvo a 10 pasos de Yibe. Soltó unas cuantas risas frías. Hace 7 años, abusaste de la heredera de la familia Gu. Hace unos días, asesinaste al joven maestro del grupo Honda. Solo estas 2 acciones ya justifican tu muerte. Mientras hablaba, su mano derecha sacó una espada de combate de color negro azabache de su cintura, cuyo destino se asemejaba al de la espada asesina de dioses. Detesto por encima de todo aquellos que deshonran a las mujeres. Yo, Heming, te condeno a muerte. La ejecución comenzará de inmediato.
Levanto la espada por encima de su cabeza, a punto allí y la bajo con un solo golpe decisivo. Clang. Un chirrido metálico agudo resono, acompañado de chispas que volaban en todas direcciones. Lu Zhongyuan, con su propia espada en la mano, apareció de repente junto a Yi. El choque destrozó la espada de Black Nether al instante. La espada de Lu Zhongyuan no era un arma cualquiera. Cada una de las espadas de los 5 generals fue forjada con hierro de meteorito celestial por el maestro espadero del Ceylon, MOE, y infundida con su verdadero chi. Lavaba el nombre del propio Ceylon y ostentaba el título de asesina de dioses. En cuanto a la espada de Yi, MOE había dedicado 6 años enteros a forjarla. Esta espada, con su cuerpo negro azabache, emitía un tenue resplandor carmesí. Cortaba el hierro sin hacer ruido, sin derramar sangre. Una vez desenvenenada, su filo quedaba al descubierto, sin rival entre sus enemigos. En la espada estaba grabado el carácter B del nombre de Yi. Su nombre, la espada del rey del norte. Presuntuoso. Atentar contra la vida del maestro del Ceylon es un crimen que merece la muerte. Declaró Lu Zhongyuan, blandiendo su espada con ferocidad hacia la cabeza de He Ming. La espada asesina de dioses. El corazón de He Ming tembló violentamente mientras un grito de sorpresa se lo escapaba. La espada asesina de dioses se detuvo abruptamente. Lu Zhongyuan ladró fríamente, ¿quién eres? Dentro de la sala del verdugo, incluida la del maestro de la sala, solo había 6 espadas del verdugo. Solo los forasteros habían visto esta espada, y todos habían encontrado su fin a causa de ella. ¿Cómo podía este hombre reconocer la espada del verdugo a simple vista? Pum. He Ming cayó de rodillas de repente. Mi señor, soy He Ming. ¿Cómo has reconocido esta espada como la espada asesina de dioses? Presionó Lu Zhongyuan, con la espada apuntando y los ojos ardientes de intención asesina. Mi señor, hace años, serví como guardián en las montañas del sur. Mientras el cabeza de familia y su sequito viajaban, sus 2 hijas pequeñas fueron atacadas por un grupo de fuerzas extranjeras. Luché desesperadamente para protegerlas, pero eran muy superiores en número. El cabeza de familia fue asesinado y los 2 jóvenes fueron cruelmente violados. En el momento crítico, fue el señor Nangongyen quien nos salvó. Mientras He Ming hablaba, sus ojos se enrojecían, mostrando claramente un profundo afecto por el difunto cabeza de familia. Capítulo 29, Padre, ahorad la molestia. Lu Zhongyuan reflexionó. Nandling estaba efectivamente dentro de la jurisdicción de Nangongyen. La espada que había visto debía de ser la espada asesina de dioses de Nangongyen. Yi dio un paso adelante y clavó en Black Ming una mirada tan afilada como una espada. La joven de la familia Gu de la que hablas está en esta misma habitación. Ella es a quien he jurado proteger de por vida. Ese wang Tenhao se atrevió a tratarla con desprecio, se merecía su destino. Yi tenía que dejar claro que no era ni un maníaco sanguinario ni un libertino. Confunds el bien y el mal, aferrando a una falsa rectitud. Mereces la muerte. Rugió Yi. He Ming lloró amargamente, abrumado por el remordimiento. Agarró su espada rota, se la puso en la garganta y, sin decir nada más, tiró de ella con todas sus fuerzas. Zaz. Pum. La espada destrozada voló por los aires y se clavó en la pared. He Ming se quedó paralizado y luego inclinó la cabeza y este humilde servidor, en su ignorancia, solo puede quitarse la vida para expiar sus pecados. El templo de la retribución divina lo había salvado la vida. El hombre al que intentaba matar no era otro que su benefactor. Devolver la bondad con un asesinato, que acto tan despreciable. ¿Cómo podría volver a enfrentarse al mundo? Vite, dijo Yi, dando la espalda. Este hombre no poseía cierto sentido de la justicia. Y lo que era más importante Emoli y su hija on necesitaban cuidarse ali varios días. No decía que He Ming moriera ali. Mi señor. Esta vida me fue concedida por el señor Nangong. Yo, He Ming, no tengo forma de saldar tal deuda. Durante el resto de mis días, juro seguir dispuesto a sumergirme en agua hirviendo o en fuego sin dudarlo. He Ming se arrodilló en el suelo, con palabras solemnes. Papa, ¿qué es ese ruido fuera? ¿Con quién estás hablando? Se oyó la voz de sinew, acompañada del sonido de la puerta del baño al abrirse. Vite. Desaparece inmediatamente. Gruñó Yi con voz baja y furiosa. Sin dudarlo un instante, la pareja saltó por la ventana destrozada que había del suelo al techo. Sinew, vestida con un camisón holgado y secándose el pelo humido con una toalla, se acercó. Dios mío, qué desastre! Exclamó al ver el chaos.
Sinew, has terminado deducert? Pregunto ibe con una sonrisa incómoda. Papa ha tirado el cristal sin caer. Sinew frunció el seno inmediatamente, con tono reprocator. Papa, ¿cómo puedes ser tan descuidado? Primero rompes un jarrón y ahora rompes un cristal. ¿Cuánto tendremos que pagar por esto? ¿Por qué no puedes tener más cuidado? Sí, la crítica de Sinew es acertada. Papa tendrá más cuidado a partir de ahora. En la entrada del callejón, en la planta baja del rascacielos. Hey mengisi aradillo sobre una rodilla. Mi señor, le ruego que me permita seguir. Sueño con ser como usted, castigar el mal y promover el bien, convertirme en alguien útil para Huaxia. Lu Zhongyuan levantó una ceja y lo miró. Una fuerza marcial soberana intermedia, considerada bastante alta incluso dentro de Jinghai. Alcanzar este nivel únicamente a través del cultivo personal, sin el respaldo de la familia ni de ninguna organización, lo convierte en un auténtico talento marcial. Con la orientación adecuada, era totalmente posible que superara su obstáculo y avanzara hasta alcanzar el nivel de soberano marcial superior. Muy bien, lo entiendo. Si necesito tus servicios en el futuro, me pondré en contacto contigo. Dijo Lu Zhongyuan, dandos la vuelta para marchas. El corazón de Jaime dio un salto de alegría. Esas palabras implicaban que podría tener la oportunidad de servir el templo asesino de dioses. Señor, ese hombre de hace un momento. Jaime dudó, diciendo desesperadamente sobre la identidad de eBay. ¿Qué tipo de persona podía ordenar la protección del templo asesino de dioses? Lu Zhongyuan se giró bruscamente y sus ojos se volvieron helados al instante. No preguntes lo que no debes saber. Dica esto, desapareció en la noche de un solo salto. Jaime rompió a sudar frío al sentir la intensa intención asesina que irradiaba el hombre momentos antes. Una persona tan importante para el templo asesino de dioses. Podría ser. El pensamiento hizo que Jaime se derrumbara en el suelo, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente. Al amanecer, Gumolia se levantó temprano para vestir cuidadosamente su hija, ya que Sinew se preparaba para matricularse en la escuela. Gumolia tenía la intención de llevar a Sinew ella misma, pero su hija insistió en que la acompañara su padre. Desde el regreso de eBay, Sinew se había vuelto unusualmente dependiente de él, aparentemente diciendo estar al lado de su padre en todo momento. Gumoling, exasperada, se fue sola a ordenar el nuevo piso. Al marchar, reganó en broma a Sinew por ser una pequeña desagradecida, llevarla en su vientre durante 10 meses y criarla diligentemente durante 6 años no se podía comparar con los pocos días que eBay llevaba de vuelta. Sinew se limitó a sacar la lengua a su madre, sin confirmar ni desmentir la acusación. La primera escuela primaria de Jinghai estaba a solo 3 paradas de la nueva propiedad de eBay. Tenía fama de ser la mejor escuela primaria pública de todo Jinghai. Dada la posición de eBay, podría haber matriculado a su hija en cualquier prestigiosa institución privada. Sin embargo, eBay seguía diciendo que su hija asistiera a una escuela pública normal, recibiendo una educación junto a niños normales. Creía que eso era lo mejor. Era verano y el recinto escolar estaba desierto. Sin embargo, una serpentina cola se extendía ante la oficina de asuntos académicos, llena de padres que matriculaban a sus hijos. No había otra alternativa. El número de hogares dentro del área de influencia superaba con creces las plazas disponibles. La matriculación se realizaba por orden delegada hasta completar todas las plazas. Para asegurar una plaza para sus hijos, muchos padres habían acampado durante la noche con colchas, haciendo cola desde la víspera. eBay cogió a Sinew de la mano y se unieron a la cola. Era casi mediodía cuando finalmente llegó el turno de eBay. Un profesor encargado de las inscripciones se dirigió a la multitud, esta es la última plaza disponible. Ya estamos completos. Por favor, vuelvan a casa. La multitud se agitó al instante con murmullos de descontento. Ay, Dios mío, he estado haciendo cola tanto tiempo. ¿Por qué no abren más clases? Exacto. Aunque no anadan clases, ¿no podrían admitir a unos cuantos alumnos más por clase? Si no los admiten, ¿dónde se supone que deben ir nuestros hijos al colegio? El responsable de admissions se puso de pie y respondió, por favor, no se enfaden. En nuestro distrito hay demasiados alumnos. Los recursos docentes de nuestra escuela son limitados. Si aumentamos el tamaño de las clases o abrimos más clases, no podemos garantizar los resultados académicos de los niños. Les pedimos su comprensión. Además, nuestra escuela coordinará con varias escuelas cercanas. Pueden dirigirse a la profesora Chao para rellenar los formularios de inscripción.
El se encargará de todo lo necesario para garantizar que todos nuestros niños puedan empezar la escuela a tiempo. Padres, pueden estar tranquilos. Nada más terminar de hablar, una profesora de mediana edad dijo, por favor, sigan a la clase de al lado para inscribirse. Tengan la seguridad de que todos los niños serán admitidos. Cuando la profesora terminó de hablar, la multitud se apresuró a dirigirse a la clase contigua. Ve asintió con aprobación. La conducta y la comunicación del personal docente de la escuela lo habían dejado completamente satisfecho, lo que la había tranquilizado en más respecto a la matriculación de su en este centro. Enseñar y educar, muchos padres dan prioridad a la enseñanza por encima de todo, valorando el rendimiento académico por encima de cualquier otra cosa. Por eso como hace las buenas notas por si se las garantizarán que todo lo demás encajará en su sitio. En realidad, Ve crea que lo primero debía ser educar y lo segundo enseñar. El carácter y la conducta moral deben anteponerse al rendimiento académico. Padre, por favor, relén este formulario de inscripción. El responsable de admissions lo entregó a Ve un formulario de inscripción. Ve lo eco un vistazo y comenzó a rellenarlo diligentemente. En ese momento, entró una mujer que lavaba de la mano a un niño regordito, acompañado de un cachorro de Chihuahua. Vengo a matricularme, declaró la mujer, dejándose caer en una silla cercana y cruzando las piernas. Capítulo 30. Yo también sé cómo llamar a la gente. El responsable de admissions se apresuró a explicar, señora, nuestra escuela está llena. Por favor, ve a la sala de al lado y hable con la profesora Chao. Ella se encargará de que su hijo se trasladado a otra escuela. ¿Qué? ¿Lina? ¿Qué escuela más inútil? La mujer puso los ojos en blanco de forma exagerada y sacó su teléfono móvil del bolso. Hola? La escuela está llena. Te dije que enviaras a Debeo a una escuela privada, pero no me hiciste caso, diciendo que pondría en peligro tu carrera. ¿Y es el niño más importante que tu carrera? ¿Qué sugieres que hagamos ahora? En la espaciosa oficina, Galbagua escuchó la voz descontenta de su esposa, esposando una sonrisa. No te preocupes, querida, no te preocupes. Llamaré al director Lin de la oficina de educación ahora mismo. No te preocupes, conseguir que Debeo entre en la primera escuela primaria. Galbagua colgó y marcó el número del director Lin. Como jefe de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai, los ingresos ilícitos de Galbagua a lo largo de los años habían cubierto con creces los gastos de los profesores particulares, por no hablar de las matrículas de las escuelas de élite. Sin embargo, no se atrevía a hacer alarde de su riqueza por miedo a que los chismes pusieran en peligro su cargo oficial. Mientras ocupara ese cargo, los ingresos ilícitos fluirían libremente, y tanto los círculos legítimos como los del mundo del hampa lo rendirían homage anualmente. Pronto sonó el teléfono de la oficina de admissions. Hola, oficina de admissions, respondió el responsable de matriculations. Ah, Director Lin. Sí, así es. Los padres están rellenando los papeles para la última plaza. Pero esto es inapropiado y viola las normas. Sí, usted es la autoridad. Muy bien. El responsable de admissions colgó, con el rostro claramente tenso por contener la ira. Lo siento mucho, pero debo ofrecer esta última plaza a la otra familia, dijo, con expresión de pesar y impotencia. Ve lo entendió inmediatamente, se trataba claramente de un caso de influencias. Aunque era pequeña, sin intuía que algo no iba bien. Su carita se entristeció mientras miraba a Ve y le preguntaba, Papa, ¿eso significa que no puedo estudiar aquí? Ve le revolvió el pelo a su hija y le respondió con una sonrisa, no te preocupes, señor. Estudiarás aquí. Esa última plaza es tuya. But, al oír las palabras de Ve, la mujer puso una mirada de absoluto desprecio. Con tono sarcástico, se dirigió al responsable de admissions, disculpe, señor. Acaba de decir que estábamos completos. Ahora, ¿puede matricular a mi hijo? El responsable de admissions suspiró profundamente y le entregó el formulario de inscripción a la mujer. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Él se lo ha robado, lanzando una mirada fulminante. Padre, lo acompañar personalmente al edificio de al lado. No se preocupe, encontrar una escuela adecuada para su hijo. El responsable de admissions se levantó, con expresión de disculpa, y se dirigió a Ve. El rango tiene sus privilegios. Él no era más que un humilde responsable de admissions de la escuela, mientras que ella era la directora de la oficina de educación. Con una orden emitida directamente por ella, él no tenía poder para negarse.
Además, este padre había pasado por alto al director para dirigirse directamente a la directora de la oficina, lo que indicaba una influencia fuera de lo común. No es necesario, respondió Yibe imposible. El responsable de admissions no podía comprender el significado de las palabras de Yibe. He dice que la última plaza es para mi hija, declaró Yibe solemnemente. El responsable de admissions negó con la cabeza con pesar. Esa última plaza pertenecía realmente a Yibe, pero el director Lin había ordenado explícitamente por teléfono que debía ser para esta señora. Él era totalmente impotente. La mujer que rellenaba el formulario de inscripción dijo que el bolígrafo, resopló con frialdad y replicó, disculpe, padre, ¿es usted sordo o simplemente estúpido? El profesor ha dicho que la última plaza es para mi querida hija. Ahora, veis y póngase la cola como es debajo en la puerta de al lado. Crash. Yibe dio un golpe con la palma de la mano sobre la mesa, rompiéndola al instante. Los papeles y documentos se esparcieron por todas partes. ¡Ay! La mujer gritó asustada. Luego, con las manos en las caderas, adoptó una expresión maliciosa y gritó, ¿qué? ¿Te apetece pagarme? Vamos, vamos. Págame. Recuerda mis palabras, mi marido es el jefe de la oficina de seguridad pública de Jinghai. Si te atreves a ponerme un dedo encima, te meterás en un lío. Con tanta fuerza, debes de ser albinal en una obra. Vuelve a tu trabajo, ¿por qué discutes conmigo? La mujer parlativa sin cesar, salpicando saliva. En ese momento, su chihuahua, pensando que su dueña estaba peleando, mostró los dientes y gruñó en voz baja. De repente, se abalanzó y hincó los dientes en la pantorrilla de sinew. ¡Ay! Gritó sinew de dolor. Al mirar hacia abajo, veo varias marcas de dientes en su pantorrilla, que sangraban. Esta escena fue la gota que calmó el vaso para Yibe. Aunque siempre había sido su principio no golpear nunca a una mujer corriente, pero su hija herida lo enfureció de repente. El hora de un dios de la guerra brotó de él. La mujer se sintió como si la hubiera atropellado en camión, salió volando por los aires y se estrelló contra la pared detrás de ella. Ay, tú, ¿te atreves a pagarme? Lo pagarás. Escupió, buscando su teléfono una vez más. No sabía que él había mostrado una extraordinaria moderación. Si no lo hubiera hecho, la habría matado en el acto. Date prisa. Me están matando a golpes. Wah. Gimió la mujer, golpeándose el pecho y pisoteando el suelo, como una auténtica arpía. ¿Qué? ¿Quién se atreve a golpear a mi esposa? Lo lamentarás, voy para Allah. Gritó Galbagua, colgando el teléfono y vociferando, llamada de emergencia. Objetivo, primera escuela primaria. Aunque Galbagua dirigía la oficina de seguridad pública, estaba completamente dominado por su mujer. Al enterarse de que habían agredido a su esposa, su temperamento estalló al instante. En la oficina de asuntos académicos, el responsable de admissions susurró con urgencia, debes ahora mismo. El hombre al que ha llamado es el jefe de la oficina. Lu has pegado a su mujer, no lo dejará pasar fácilmente. Yibe se burló. ¿Pedir refuerzos? Ya, yo también puedo hacerlo. Sacó su teléfono satelital. Zhongyuan, que el jefe de la división de patrola de Jinghai venga aquí inmediatamente. Yibe no vea sentido en ocuparse personalmente de asuntos de orden público tan insignificantes, le parecería bastante mezquino. Era mejor dejar que la oficina de patrola local se ocupara de ello. Colgó el teléfono y se agachó para examinar el tablero de sinew. Se veían unas ligeras marcas de dientes que sangraban un poco. Presionó suavemente la herida con dos dedos, canalizando un hilo de chi verdadero. Era mejor prevenir la infección por rabia, quien sabía si ese perro estaba rabioso? Pronto, el oílar de las sirenas resonó fuera de la puerta. Llegaron 7 coches de policía y un vehículo blindado del SWAT. Galbagua, vestido con uniforme, saltó primero de su vehículo y entró como una exhalación en la oficina de asuntos académicos. Maldita sea. ¿Quién está tan harto de vivir como para atacar a mi esposa, la esposa de Galbagua? Rugió furioso Galbagua. En Jinghai, maltratar a su esposa era como abortar al propio jefe de seguridad pública. Yibe eco un vistazo. El hombre media apenas metro y medio, pesaba al menos 90 kilos y los botones de su uniforme se tensaban contra su corpulencia. Los pliegues de grasa se desbordaban por las costuras de su camisa. Un hombre así no serviría como jefe de seguridad pública, y mucho menos como simple empleado. Aparte de su aspecto, con ese volumen, ¿cómo podría perseguir a un criminal? ¿Has golpeado a mi esposa? Preguntó Galbagua fijando su mirada en Yibe. Yibe permaneció en silencio. Ha sido él.
S.A. De tenedlo inmediatamente. I. Esposa. Exclamó Galbagua corriendo hacia ella. ¿Cómo estás, querida? I. Me duele. Me duele la cabeza, me duele la espalda, me duelen las piernas, me duele todo. Tienen que arrestarlo. Encierrenlo en la cárcel. Denel cadena perpetua. Se lamentaba sin cesar la esposa de Galbagua. Ustedes. Arrestan a este hombre inmediatamente. Ordino Galbagua. Sí, señor. Varios subordinados uniformados saludaron y se dispusieron a cumplir la orden. Capítulo 31, Confesar todo. En ese momento, 10 paramount predators se detuvieron con un chorrito. Los agents de la Oficina de Seguridad Pública que los rodeaban se hicieron rápidamente un lado. Antes de que el paramount predator que iba en cabeza se detuviera por completo, Wason abrió la puerta de un golpe y saltó al exterior, avanzando a zancadas. Decenas de hombres vestidos con trajes de combate negros salieron de los otros vehículos, empuñando cuchillos de combate en sus cinturas mientras rodeaban la zona. Aunque los intrusos solo llevaban armas blancas, mientras que los agents de la Oficina de Seguridad Pública iban armados con armas de fuego, los agents sabían perfectamente a qué grupo pertenecían esos hombres. La división de patrulla estaba compuesta íntegramente por artistas marciales. Los artistas marciales no se podían comparar con la gente corriente. Las armas de fuego convencionales apenas les hacían mella era en sus manos donde las armas blancas desplegaban todo su potencial. Director Way. Galbagua se sobresaltó. ¿Cómo podía un incidente tan menor haber despertado al director de la Oficina de Patrullas? Aunque ambas eran agencias policiales dentro de Shanghai, la Oficina de Patrullas se ocupaba de casos importantes y complejos y gestionaba a los artistas marciales de la ciudad, y su autoridad superaba con creces a la de la Oficina de Seguridad Pública. Galbagua. Que de caro. Rugió Wason. Al recibir la llamada del embajador Luangwa, había dejado todo para acudir rápidamente. Solo una posibilidad podía haber causado tanta urgencia por parte del embajador. Alteza. Wason se acercó a Yibe y inclinó la cabeza respetuosamente. Antes de que pudiera hablar, Yibe levantó una mano para silenciarlo. Wason lo entendió inmediatamente y se quedó a la espera de instructions. Director Wei, Shanghai está bajo su jurisdicción. Puede manejarlo como considera oportuno, declaró Yibe con calma. De ninguna manera. Alteza, por favor, de sus órdenes. Ante Yibe, Wason no se atrevía a actuar por su cuenta. Shanghai podía ser su dominio, pero toda la nación estaba bajo la jurisdicción del hombre que tenía ante sí. Galbagua estaba completamente atenido. Este hombre había reducido incluso al director Wei a una servil sumisión. ¿Quién demonios era este hombre? Se acabó. Completamente acabado. Galbagua se derrumbó en el suelo. ¿Por qué te sientas? Deprisa, arréstalo. Instó ansiosa la esposa de Galbagua, con el rostro enrojecido por el pánico. Cierra la boca. Galbagua se levantó enfadado, se acercó a su esposa y levantó la mano para darle una fuerte bofetada en la cara. Todo es culpa tuya, mujer inútil. Esto es genial. Olvídate de que yo arreste a alguien, tendrá suerte si no acabo arrestado yo mismo. Cabrón, Gao el gordo. Tú, te atreves a pegarme. Has perdido la cabeza. Lucharé contigo hasta la muerte. En la estrecha oficina, la pareja forcejó y rodó por el suelo. Los agents de la Oficina de Seguridad Pública se quedaron estupefactos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo podía el jefe estar peleando con su esposa? ¿Se suponía que debían arrestar a alguien ahora? Tras un breve silencio, Yibe llamó, Director Wei. Wason juntó las manos apresuradamente. Su subordinado no se atreve. La min shao weo Wason. Que el maestro del palacio se dirigiera a él como director le llenaba de temor. Yibe no le dio importancia, solo era un título. Wason, investigue las fuentes de ingresos de este hombre. Averigua si hay alguna fuente de ingresos no declarada. Si la encuentra, precisa este hombre con todo el peso de la ley. Y su esposa, procesadla como cómplice con los mismos cargos. Sí, señor. Respondió Wason inclinándose. Galbagua y su esposa dejaron de forjar al instante, con los ojos llenos de terror. Galbagua sabía muy bien que sus ganancias ilícitas a lo largo de los años eran suficientes para enviarlo a prisión de por vida. Su esposa había registrado meticulosamente cada una de las transacciones. Si la acusaban de cómplice. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Gritó Galbagua, abofeteando repetidamente a su esposa. Su esposa no opuso resistencia.
Este desenlace totalmente culpa suya. Si no hubiera luchado por ese último puesto, nada de esto habría sucedido. Pero ahora ya era demasiado tarde. Investiga también el director de la Oficina de Educación, ordeno y alguien que abusa del poder de forma tan flagrante inevitablemente pervertirá la justicia para su beneficio personal. Y donde así pervierte la justicia, el soborno es inevitable. Profesor, ¿estamos matriculados? Preguntó y mientras entregaba el formulario de inscripción complementado al responsable de admissions. El profesor, tembloroso, lo cogió. Matriculados, matriculados. Los acontecimientos de ese día superaron la emoción de la mayor parte de su vida. Que bien, dijo y tomando suavemente la mano de su hija mientras se preparaban para marchas. Al llegar a la puerta, se volvió de repente. Ah, Wei Sin, Gisam ese Chihuahua. Recuerda, USA muchas especies. Con eso, sacó a Sinu de la escuela de la mano. La esposa de Galbagua se quedó paralizada y luego se derrumbó en un llanto desconsolado. Ay, Dios mío. ¿Quién es este hombre? Ay, Dios mío. En I siquiera deja en paz a mi pequeño tesoro. Wei Sin resopló con frialdad. Si quieres saberlo, te lo dire. Pero en el momento en que lo sepas, será el momento de tu muerte. Esta sola frase dejó a la pareja Galbagua completamente sin palabras por la conmoción. De camino a casa, Sinu estaba excepcionalmente feliz. Por fin podía ir a la escuela como los demás niños. Esto era lo que había anhelado. Padre y hija regresaron a la suite presidencial, donde Gumolia ya había vuelto a casa. En cuanto Sinu vio a su madre, corrió hacia ella llena de alegría, se lanzó a sus brazos y le contó todo lo que había pasado en la escuela. Las palabras de Sinu eran un batiburrillo y Gumolia estaba completamente desconcertada. Al final, lo único que entendió fue que su hija se había matriculado. Sin embargo, hay una pizca de alegría se reflejó en el rostro de Gumoling. ¿Qué pasa? Preguntó Yi-Bei. Gumoling parecía preocupado y suspiró. Hoy estaba ordenando la casa cuando vino mi compañera de clase Siechingu. Me comentó que mañana por la tarde hay una reunión de antiguos alumnos. Yi-Bei se rió entre dientes. ¿Qué hay de malo en una reunión? Deberías ir. Gumoling negó con la cabeza, con una expresión aún más preocupada. Ante las insistentes preguntas de Yi-Bei, finalmente respondió lentamente, la reunión se celebrará en la Villa Qingting, en los suburbios del oeste. ¿Te parece demasiado lejos? No hay problema, lo diré en que la lev, dijo Yi-Bei con indiferencia. Gumoling no respondió, sino que suspiró profundamente. Tras una breve pausa, dijo, la Villa Qingting solía pertenecer a la familia Gu. Después de que nuestra familia fuera expulsada de la casa Gu, no pudimos encontrar trabajo en ningún sitio. Más tarde, el administrador de la villa, Gu Nian, movido por algún sentimiento residual, dijo que mi padre trabajara allí como guardia de seguridad y mi madre como lavaplatos. De todos los restaurantes de Jinghai, Siechingu eligió deliberadamente ese. Y es claramente intencionado. Así que no voy a ir, declaró Gumoling indignada. Yi-Bei escuchó con expresión pensativa. No pasa nada. Vi a la reunión con alegría. Son antiguos compañeros de clase. Quizás no sé lo que imaginas, dijo Yi-Bei para tranquilizarla. Las palabras de Yi-Bei suavizaron ligeramente la expresión de Gumolia, aunque seguía sintiendo cierta aprensión. Tras tranquilizarla aún más, incluso prometiendo que la acompañaría a la noche siguiente, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Por razones que no podía comprender, el simple hecho de estar cerca de Yi-Bei lo infundía una extraordinaria sensación de calma y seguridad. Capítulo 32, Este viejo cacharro oxidado. Mansion de la familia Wang. Wang Yaoxian colgó el teléfono, todavía nervioso. Ming había abandonado voluntariamente la misión, advirtiendo explícitamente que el objetivo era alguien a quien no podía permitirse ofender. Un perro callejero, suya familia había sido exterminada por el clan Gu, yendo durante 7 largos años. ¿Qué tipo de pez gordo podía llegar a ser? Ming debía de haber sido sobornado. Un hombre que valoraba el dinero por encima de todo, eso encajaba perfectamente con su carácter. Yi-Bei. Wang Yaoxian lo miró con aire, apretando los dientes. No descansar hasta vengar la muerte de mi hijo. La mesa de té fue volcada violentamente y sus objetos se esparcieron por el suelo. Maestro. El mayordomo se quedó paralizado por la sorpresa. Durante todos estos años, el señor había capado todas las tormentas sin mostrar nunca sus emociones. Parecía que la muerte de su hijo mayor lo había afectado mucho más de lo que nadie imaginaba.
El mayordomo no sencha más que exasperación hacia este joven señor. Desde niño, había sido mamado por la riqueza de su familia, convirtiéndose en un tirano que gobernaba con mano de hierro. Una y otra vez, el mayordomo había intentado razonar con él, pero fue en vano. Creía que con dinero no había mujer que no pudiera seducir, ni tarea que no pudiera llevar a cabo. Por lo tanto, no hay que ser demasiado arrogante. Como dice el viejo refrán, el orgullo precede la queda, la arrogancia invita a la retribución. En un edificio alto no muy lejos del rascacielos. Piso 59. Chuyuanchan estaba sentado erguido en su espacioso salón ejecutivo, mirando pensativo por la ventana. Acababa de recibir una llamada de Wang Yashun, quien le pedía ayuda para tratar con cierta persona, prometiendo el 50% de las acciones del grupo Wang como remuneración. Wang Yashun ocupaba el séptimo lugar entre los más ricos de Jinghai, con un patrimonio total de 78,000 millones de yuans. El 50% de sus acciones equivalía a casi 40,000 millones de yuans. Además, no se trataba de dinero en efectivo, sino de acciones que generaban unos ingresos anuales por marketing muy superiores a los 40,000 millones. ¿Había perdido Wang Yashun la cabeza o se trataba de un plan calculado para tender una trampa? ¿Y quién podía ser esa persona, digna de un sacrificio tan colosal por parte de Wang Yashun? Mientras Chuyuanchan reflexionaba sobre esto, mirando por la ventana, He Ming apareció de repente fuera. Con un solo puñetazo, rompió el cristal y entró a zancadas. Los guardaespaldas que estaban fuera irrumpieron al oír el alboroto, pero al verlo, se retiraron instintivamente. Chuyuanchan frunció ligeramente el seno. ¿Podrías coger el ascensor y entrar por la puerta principal la próxima vez? Cada visita conlleva este espectáculo. He sustituido este cristal más de una docena de veces. He Ming recogió su capa negra y se dejó caer sobre el escritorio ejecutivo. En la amplia oficina, Chuyuanchan, con su camisa blanca, contrastaba con He Ming, vestido completamente de negro. Uno era el hombre más rico de Jinghai, el otro, el jefe del mundo subterráneo, uno blanco, otro negro, representando a las dos figuras más poderosas de la ciudad. Mientras tanto, en lo alto del rascacielos, un avión de Comet Black Eagle remolcaba un contenedor que descendía lentamente por el aire, atrayendo la mirada de innumerables curiosos. Nunca antes se había visto un método de transporte tan ostentoso en el bullicioso centro de la ciudad. ¿Qué diablos hay en ese contenedor? ¿Han desplegado un helicóptero? Ni idea. Debe de ser algo increíblemente valioso. Dios mío. Esto no es un helicóptero normal. Esto es un casa. Un grito atravesó la multitud cuando uno de los espectadores vio no solo el enorme cañón del helicóptero, sino también dos enormes misiles suspendidos debajo de él. ¿Qué podía haber dentro de ese contenedor para justificar el transporte en un casa? El misterio no hizo más que aumentar la curiosidad del público. Una repentina ráfaga de viento barrió el lugar cuando el contenedor tocó tierra. Shang cortó las cuerdas. Con un gesto amplio, el Black Hawk se elevó hacia el cielo y desapareció en un instante por el horizonte. En cuestión de segundos, el contenedor fue abierto, revelando un coche blanco en su interior. Ups. Una oleada de resoplidos de desaprobación se extendió entre la multitud. Todos esperaban algo valioso y raro, ansiosos por descubrirlo. En cambio, el contenedor no contenía más que un tenjón golf corriente. ¿Qué demonios es esto? Pensaba que sería algo decente. Un maldito golf, y todo este alboroto. Exacto. Qué pérdida de tiempo y emociones. El destino se reflejaba en todos los rostros mientras se dispersaban rápidamente. Shang se quedó paralizado por un momento, y luego se enfureció. Sacó su teléfono, listo para llamar a Borf. Aunque sabía poco de coches, reconoció este golf tan común. Ese viejo bastardo de Wolf. Lo pedí que me construyera un coche y se atreva a calarme esta chatarra? Maldita sea, lo voy a despellejar vivo cuando lo pil. Lleve ese adelanto para contener a Shanghu, se acercó al coche, le dio dos golpecitos y cinchó con la cabeza. La calidad de fabricación era mucho más resistente que la de los vehículos normales. Con sus contactos, ¿qué coche no podía conseguir? Este le venía como anillo al dedo, discreto, sin llamar la atención en la carretera. Lo único que importaba era que fuera salido. Shanghu no tenía una idea de que este vehículo aparentemente normal era el resultado del trabajo de todos los ingenieros de la empresa Barufu, que habían volcado toda su experiencia en su creación. Su carrocería contaba con el más alto grado de resistencia a explosiones, impermeable incluso a las balas perforantes.
Bajo el capo se encontraba un motor de 12 cilindros con doble turbocompresor, apoyado por una suspensión neumática. Todas las superficies del habitáculo estaban tapizadas con el mejor cuero básicamente, todo lo que utilizaba Porsche, lo empleaba este coche. Se podría decir que era el golf más lujoso del mundo. Si no fuera por sus dimensiones compactas, Porsche habría metido un motor de 16 cilindros en su interior. Además, este vehículo es anfibio, prácticamente está listo para surcar los cielos con alas. En cuanto a su aspecto, bueno, eso era simplemente inevitable. Shanghu lo había dado a Borov solo un día para completar la tarea. No había tiempo para rediseñar y reensamblar la línea de producción solo utilizando la configuración existente se podía terminar en un día. ¿Te gusta? Preguntó Yi en voz baja. Gumolia es sintió feliz. Durante 7 años, se había aperchujado a diario en autobuses y metros. Si llegaba tarde, prefería caminar kilómetros antes que llamar un taxi. Ahora, por fin tenía su propio vehículo privado. No más gastos imprudentes sin mi permiso, reprendió Gumoling, aunque su corazón rebasaba de dulzura. Después de 7 años, por fin comprendía lo que era sentirse querida. Vamos. Enséñame la ciudad. Yi abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Necesitaba evaluar la seguridad del vehículo, pero, lo que era más importante, valorar las habilidades de conducción de Gumolia. Al fin y al cabo, a partir de ahora él olivaría a su hija al colegio con regularidad. Gumolia se sentó en el asiento del conductor y arrancó el motor. Rugido. En el momento en que el motor rugió, un profundo y resonante estruendo llenó el aire. Dios mío, Yi, este coche es terriblemente ruidoso. Gumolia dio un respingo de sorpresa. No sabía que bajo el compacto capo se escondía un motor de 12 cilindros, una auténtica bestia. Yi no necesitó ninguna explicación para saber que sin duda era obra de ese joven granuja, Shanghu. El vehículo serpenteaba por las calles de la ciudad. Hay que decir que Gumoling era una conductora bastante competente. Gracias a la gruesa carrocería y el cristal antebalas, el interior permanecía casi completamente insonorizado del ruido exterior. Esto le daba a Yi una mayor tranquilidad. De repente, en el cruz que tenían delante, un camión hormigona resaltó un semáforo en rojo, derrapando violentamente izquierda y derecha y dejando un rastro de destrucción a su paso. Capítulo 33, Zhang Tianlong de Shicheng. Ya. Cuando el camión hormigona se abalanzó hacia ellos, Gumolia soltó un grito de sorpresa y se le quedó la cara pálida al instante. Yi agarró el volante y lo giró bruscamente hacia la derecha. El camión hormigona pasó chirriando, rozando el lateral de su coche con un ruido estridente y chirriante. Gumolia jadeaba, con gotas de sudor formándose en su frente. Estaba claramente conmocionada. El camión hormigona se detuvo no muy lejos, dejando largas marcas de derrapa su paso. El conductor calvo salió tambaleándose de la cabina, claramente un borracho. Eructando, el hombre calvo se balanceó hacia el coche de Gumolia. El hombre calvo parecía completamente desconcertado, dando varias vueltas alrededor del coche de Gumoling. Era evidente que lo había rozado hacia un momento, pero no había en una sola marca. ¿Cómo podía saber que ese vehículo aparentemente normal y corriente contaba con una carrocería especialmente reforzada y a prueba de explosiones? Rascándose la cabeza, el hombre calvo murmuró para sí mismo, caramba, qué raro. Luego se inclinó sobre el coche para mirar dentro, y su expresión se volvió lasciva al instante. Via, qué jovencita tan guapa. Ay, querida, todo es culpa del hermano mayor. Vamos, sal para que el hermano mayor pueda ver si estás herida en alguna parte. El hombre calvo tiró de la manila de la puerta, pero no pudo abrirla, así que empezó a golpear furiosamente la ventana. Gumolia estaba tan aterrorizada que no sabía cómo reaccionar. Yi tenía los ojos helados cuando abrió la puerta y salió. El hombre calvo ya estaba aturdido. Antes, estaba tan obsesionado con Gumolia que no se había dado cuenta de que había otra persona en el coche. Al ver salir a un hombre, acelino de ira al instante. A sus 28 años y un sin pareja, lo habían arrebatado a este ejemplar en plena forma justo delante de sus narices. ¿Conducir borracho? Y es como buscar la muerte. Lo espido Yi con una mirada fría. La sociedad aplicaba normas estrictas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, y el templo del castigo divino no era una excepción y Yi había decretado personalmente que ningún soldado de servicio dentro del templo podía beber alcohol. Los infractores se enfrentaban a la ejecución sin piedad.
No solo los soldados rasos, sino incluso guerreros de elite como Gubadian y Shanghutu no se atrevían a beber durante las misiones. Era una regla inquebrantable. Conducir borracho? Si verlo friamente el hombre calvo. ¿Me has visto beber? Podría decir que tú también estabas bebiendo. ¿Habeas dicho que estaba bebiendo? Gritó el hombre calvo a la multitud reunida. Los que lo rodeaban bajaron la cabeza al instante, fingiendo no haber oído nada. En aquellos días, era mejor ocuparse de los propios asuntos. El hombre calvo resopló con frialdad, bastante satisfecho consigo mismo. Se llamaba Gufei y Jiang Tianlong, el pez gordo de West City, era su cuñado. Todo el mundo en los bajos fondos sabía que cualquiera que quisiera hacer negocios en West City, desde grandes promotions inmobiliarias hasta pequeños puestos de fruta, tenía que pasar primero por Jiang Tianlong. Empezar a comerciar sin pagar lo que se debía era como buscar la muerte. Sin embargo, Jiang Tianlong destinaba su violenta identidad en el mundo del hampa por considerarla indigna de él. En los últimos años, había ido limpiando gradualmente su imagen, creando la Tianlong Group Corporation. Bajo su nombre se escondían karaokes, bears, plantas mezcladoras de hormigón y innumerables salas de juego de cartas y mahjong. No hay que subestimar estas salas aparentemente normales, todas ellas eran garridos de juego. En un solo establecimiento circulaban cada noche millions en capital de juego, y solo con su partes embolsaba cientos de miles. Incluso con las comisiones más altas, los jugadores pagan de buen grado, sabiendo que cualquier sala de juego que leve el nombre de Jiang Tianlong garantiza seguridad y inmunidad frente a cualquier escrutinio. Recientemente, con la remodelación a gran escala de los barrios marginales de West City, Jiang Tianlong no solo supervisa los trabajos de demolición, sino que también suministra el hormigón. Los promotores saben perfectamente que el precio del hormigón de Jiang está considerablemente inflado, pero no tienen más remedio que aceptarlo, ya que ningún otro proveedor puede acceder a la obra. Chicos, os aconsejo que sepáis que es vuestro lugar. Mientras todavía estoy de buen humor, lárguense de aquí. Termino Gufei, arremangandos para mostrar sus brazos cubiertos de tatuajes negros. Se quedó apoyado en la ventanilla del coche, gritando sin cesar. La belleza que había dentro del coche junto a este chico era un maldito desperdicio. En ese momento, se acercaron dos agentes de tráfico. Señor, por favor, muestre su permiso de conducir. Gufei levantó la cabeza perazosamente ante la petición, arqueó una ceja y señaló detrás de él al camión hormigonera. En su depósito se leía, Tianlong Commercial Concrete. La implicación era clara, se trataba de un vehículo del grupo Tianlong de Jiang Tianlong. Señor, sospecho que ha estado bebiendo. Por favor, muestre su permiso de conducir y cumplir con la prueba de alcoholemia. El agente, que detectó claramente el olor a alcohol, sacó el alcoholímetro. En los últimos días, los vehículos pertenecientes a la empresa Tianlong Commercial Concrete habían saltado repetidamente los semáforos en rojo. Se habían impuesto múltiples multas, lo que había perturbado gravemente la seguridad vial. La sede central había dado órdenes para tomar medidas drásticas contra este tipo de infracciones cometidas por vehículos de construcción. Oiga, agente, ¿no vi que este es un vehículo de Tianlong Commercial Concrete? Jiang Tianlong es mi cuñado y conoce bien al comandante de su escuadrón, replicó Gufei con indiferencia, con una expresión rebosante de arrogancia. Efectivamente, había estado bebiendo la noche anterior. Unos amigos habían traído a unas chicas estudiantes y habían estado bebiendo y de juerga hasta la madrugada. Además, las infracciones de tráfico menores, como conducir en sentido contrario, exceso de velocidad y saltar semáforos en rojo, las solucionaba fácilmente su cuñado. No me importa quién sea su cuñado. Lo advierto de nuevo, muestren su carnet de conducir. Gritó uno de los agents. Al ver que el agente hablaba en serios, Gufei se sobrió considerablemente. No temía ser castigado incluso se acababa detenido, su cuñado lo sacaría fácilmente. Pero así lo hacían, su hermana se enteraría inevitablemente. Gufei no la tenía a nadie, excepto a su propia hermana. Su madre había muerto a manos de un conductor ebrio, por lo que su hermana sentía un profundo odio hacia ese acto. No. Bajo ninguna circunstancia podía enterarse de esto. Con ese pensamiento, Gufei fingió. De acuerdo, ir a buscar mi carnal coche. Apenas había dado dos pasos cuando vio a un transeúnte en un patinete eléctrico golpear de repente al conductor hasta dejarlo inconsciente, saltar al vehículo y alejarse toda velocidad. Se dio cuenta de que se escapaba ahora, podría ocuparse de su cuñado más tarde, una vez que estuviera sobrio. Mientras no se clasificara como conducción bajo los efectos del alcohol, nada más importaba. Alto.
Los dos agents de tráfico no habían previsto su repananahuida y lo persiguieron. Pero las piernas nunca podían igualar la velocidad de un scooter eléctrico. Cuando el hombre estaba a punto de escapar, los agents solo sintieron una brisa fría que los rozó. Guffe se regadía por dentro cuando, de repente, perdió el control de la parte superior del cuerpo. Se estrelló contra el suelo, junto con el scooter. Sus dos brazos, cubiertos de tatuajes, giraron violentamente en el aire varias veces antes de caer cerca, corriendo sangre. ¡Ah! El dolor instantáneo lo arrancó un grito desgarrador a Guffe. Mirando los brazos que yacen cerca, reconoció los tatuajes familiares. Esos eran sus propios brazos. Al mirar sus muñones vacíos, se dio cuenta de que habían desaparecido. Mis brazos. ¡Ah! Un dolor agonizante mezclado con terror recorrió todo su cuerpo. Una escena tan brutal provocó una ola de pánico entre la multitud que lo rodeaba. Dos agents de tráfico que estaban detrás de él se apresuraron a acercarse, completamente conmocionados por el espectáculo que tenían ante sus ojos. Al volverse, no vieron nada inusual en la calle, solo que el golf había desaparecido sin dejar rastro. Capítulo 34, Centro Comercial Escayan. En el camino de vuelta, Ibe conducía el vehículo mientras Gumolin temblaba ligeramente. No estaba claro si aún no se había recuperado del susto del camión hormigonera o se la había horrorizado la brutal imagen final de aquellos brazos salpicados de sangre en el aire. El trayecto transcurrió en silencio, pero Gumoli tenía la inquietante certeza de que esos brazos cortados pertenecían a alguien relacionado con Ibe. Sin embargo, a través del espejo retrovisor, lo había observado inmóvil en el mismo lugar durante todo el tiempo. El coche siguió avanzando a buen ritmo y se detuvo ante un centro comercial. Gumoli levantó la vista, con la mirada momentáneamente desenfocada. SKN Mall. En su interior, todos los artículos eran de las marcas de lujo más exclusivas del mundo. Con unas ventas anuales que superaban los 20,000 millones de yuans, era sin duda el destino de compras más opulento de Jinghai. Cuando era la mamada heredera de la familia Gu, solía frecuentar este lugar. Al fin y al cabo, ¿a qué chica no le encantan los vestidos bonitos y los bolsos exquisitos? Ibe, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Gumolin con mirada desconcertada y un toque de decepción. Desde que la expulsaron de la casa de los Gu hacía más de 7 años, nunca había vuelto, ni siquiera de paso. Los precios allí estaban muy por encima de sus posibilidades actuales. Tienes una reunión de antiguos alumnos esta noche. Vía elegir unos cuantos conjuntos, dijo Ibe con una suave sonrisa. La ropa que lavaba Gumolia no podía costar más de 200 yuans en total, obviamente comprada en puestos callejeros. Gumolia se quedó completamente atenida, no porque Ibe lo sugiriera comprar allí, sino porque ya había planeado ir al mercado mayorista a comprar ropa. En todos estos años, ningún hombre la había mostrado tanta consideración. Por un momento, olvidó que este lugar estaba muy por encima de sus posibilidades. Entonces. Tengo cosas que hacer y no puedo acompañarte, dijo Ibe. Comprar ropa nunca fue el fuerte de Ibe. Durante esos años en el palacio, todas sus prendas, tanto de verano como de invierno, eran hechas a medida, lo que lo eliminaba cualquier necesidad de ir de compras. El rostro de Gumolia se nubló con angustia. ¿Cómo iba a poder permitirse comprar aquí? Cualquier prenda al azar dentro de estas paredes superaba con creces sus ingresos anuales. Justo cuando dudaba, sin saber cómo responder, Ibe sacó una tarjeta negra del bolsillo de su pecho y se la tendió. Lu dijo. Compra lo que quieras. Compra también algunas cosas para nuestra hija. Gumolin se quedó mirando la tarjeta que tenía delante. Su emblema en relieve con forma de cabeza de dragón se parecía mucho a una tarjeta bancaria, pero nunca había visto nada parecido. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Incluso cuando era la joven señorita de la familia Gu, su asignación mensual no era suficiente para comprar todo lo que lo apetecía. Ibe claramente no tenía ni idea de lo increíblemente caro que era este lugar. Justo cuando estaba a punto de dejar algo, Ibe se había marchado. Gumolia se quedó de pie en la entrada del centro comercial. Al ver que aún era temprano, entró. No tenía ninguna intención de comprar nada allí. Pero, ya que estaba allí, podría echar un vistazo a las últimas tendencias. De ese modo, cuando visitara el mercado mayorista más tarde, podría comprar artículos basados en esos estilos. Sin darse cuenta, se encontró ante la puerta de una tienda que la había encantado años atrás. Tras dudar un momento, entró. Señorita, ¿en qué podemos ayudarla hoy?
Tenemos las últimas novedades, todas elas estrenos mundiales, dijo cortsment un dependiente vestido con un traje negro. Hey que decker que este centro comercial era realmente extravagant. Solo el traje que lavaba este dependiente parecía tener un precio exorbitante. Solo estoy echando un vistazo, murmuró Gumoling, con la mirada baja. En ese momento, una dependiente mayor que estaba en el mostrador levantó la vista, frunció el seno y le hizo un gesto al primer dependiente para que se alejara. Reconoció a Gumoling al instante. La mujer era una clienta habitual que visitaba su boutique al menos una vez al mes para comprar alguna prenda de ropa, lo que la convertía en una clienta importante durante las fiestas, incluso lo enviaban regalos como pasteles de luna y zonzi como muestra de agradecimiento. Hermana Chao Ying, ¿qué pasa? Tengo clientes aquí, dijo la dependiente, acercándose con expresión de desconcierto. Este es Gumoling, afirmó Chao Ying con una sonrisa burlona. La dependiente se quedó paralizada, luego se tapó la boca y susurró, hermana Chao, esta es la Guemoli de la que me hablas, la que fue repudiada por la familia Gu? Chao Ying asintió. Como representante del servicio postventa encargada del seguimiento, lo extrañaba que Guemoli no hubiera visitado su tienda en mucho tiempo. Tras indagar un poco, se enteró de que la joven había sido expulsada de la casa Gu hacía tiempo. Chao Ying se alisó el vestido y se acercó. Señorita Gu, ¿cuánto tiempo sin vernos? Declaró, acercándose con air de altiva confianza. Gumoling se detuvo, la observó y le devolvió la sonrisa. Señorita Chao, efectivamente. No la six cuando entré y supuse que se había trasladado a otro establecimiento. Chao Ying soltó una risa fría. Señorita Gu, bromea. La gente como nosotros no puede simplemente dejar su trabajo. A diferencia de usted, que cuenta con el respaldo de una familia poderosa. Ay, que despistada soy. Si no me falla la memoria, la expulsaron de la casa Gu hace varios años, ¿no es así? Cuando una joven tan elegante honraba la tienda con su presencia, naturalmente se postraban ante ella y la trataban como una diosa de la riqueza. Pero ahora, esta Gumoling, una paria de su propia familia, ¿qué derecho tenía a comprar aquí? No era de extrañar que hubiera desaparecido durante años. Gumoling se quedó paralizada, completamente desconcertada por la repentina avalancha de palabras. Al observar su expresión, Chao Ying se sintió aún más satisfecha. Señorita Gu, usted sabe perfectamente que las prendas de nuestra tienda son artículos muy valiosos. Si no viene a comprarlas, es mejor que no las toque. Si las mancha o las daña, me temo que no podrá permitirse reemplazarlas. Y probablemente si mejor que tampoco las mire. Verlas cuando no pueda permitírselas solo la hará sentir miserable. 2. Gumoling apretó los dientes con furia. Al fin y al cabo, había sido una clienta habitual de la tienda. Aunque en los últimos años no podía permitirse esas prendas, no había necesidad de hacer comentarios tan duros y directos. ¿Qué tú? Señorita Gu, solo estoy diciendo la verdad. Figes en su atuendo, parece sacado de un puesto callejero. TSK. Sería mejor que comprara en otro sitio. Ahí es donde realmente pertenece Chao Ying se dio la vuelta con altivez y se dirigió a grandes zancadas hacia el mostrador sin mirar atrás. Gumolia temblaba de rabia y se dispuso a salir furiosa. La realidad era realmente cruel. Cuando tenías dinero para gastar, te colmaban de halagos. Pero cuando caes en desgracia, acaban salen tus heridas más profundas. Esto lo recordó a los compañeros de clase y amigos que una vez la habían rodado. Cuando aún era la joven señorita de la familia Gu, esta gente nunca se había separado de su lado. Sin embargo, en el momento en que fue expulsada de su hogar, todos parecieron desvanecerse en el aire. Justo cuando llegaba a la puerta, de repente recordó la tarjeta bancaria que eBay la había dado. Tras dudar brevemente, volvió al interior. Capítulo 35, ¿Estás despedida? ¿Qué? Señorita Gu, ¿no me he expresado con claridad? No importa cuánto le gusten nuestras prendas, si no puede pagarlas, será mejor que se vea ahora y se ahorre el disgusto. Al ver que Gumoling regresaba, Chao Ying se burló. Gumoling respiró hondo, señaló uno de los vestidos de la tienda y dijo, enviúlvalo para mí. Dica esto, sacó una tarjeta bancaria y se la entregó. Una acción tan simple lo había exagerado todo su valor. Si la tarjeta que la había dado eBay tenía fondos, podría salvar un poco de dignidad. Si no, se enfrentaría a un ridículo aún mayor. Chao Ying tomó la tarjeta, le dio la vuelta y se burló, señorita Gu, se ha vuelto completamente loca por la pobreza, en todos mis años como vendedora, he visto todo tipo de tarjetas bancarias que existen bajo el sol.
Donde demonios ha encontrado esta cosa, en algún paquete de patatas fritas? Sus ojos, gumolia debía de haber perdido la cabeza tras ser repudiada, presentando como pago una tarjeta desconocida. Muy bien, pensó. Si es tan insensible a la vergüenza, me asegurar de que hoy quid completamente humilada. Chauing cogio la tarjeta y la paso por el datafono. Para su sorpresa, en lugar de la pantalla habitual, la pantalla mostró las palabras autorización insufficient. Esto dejó a Chauing momentáneamente estupefacta. Aunque no fuera una tarjeta bancaria, debería haber aparecido como no válida. ¿Qué significaba autorización insufficient? Chauing se negó a darse por vencida. Cogió rápidamente la tarjeta y se dirigió al mostrador de atención al cliente más cercano, el centro de atención al cliente más grande de todo el centro comercial. Ya que tú, gumoling, insistes en hacer el ridículo, hoy te complacerá. Apenas había dado unos pasos cuando chocó de frente con alguien. Al levantar la vista, reconoció a Feng Huaben, el gerente del centro comercial. Ah, mis disculpas, gerente Feng. Chauing se inclinó apresuradamente varias veces. Aunque no era su superior directo, Feng Huaben tenía autoridad sobre todo el centro comercial, mucho más que su propio jefe. Ofenderlo inevitablemente daría una mala imagen de su empleador. Señorita Chao, normalmente es usted tan serena. ¿Por qué está tan nerviosa hoy? La expresión de Feng Huaben mostraba claramente su descontento. Sabía que ella llevaba años trabajando en el centro comercial. Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. Hay un problema con mi máquina de punto de venta, así que estaba intentando llevar la tarjeta al mostrador principal para procesarla. Mis disculpas, gerente Feng, ese disculpo Chauing repetidamente, explicando, aterrorizada por ese la culpaba. El mostrador principal está muy cerca de tu tienda, porque tanta prisa, dat mientras hablaba, Feng Huaben echo un vistazo casual a la tarjeta que Chauing tenía en la mano. Esa sola mirada casi lo dejó aturdido. Chauing, ¿de dónde diablos has sacado esta tarjeta? Feng Huaben abrió los ojos con sorpresa y su voz tembló mientras miraba fijamente la tarjeta. Chauing estaba completamente desconcertada por su reacción y balbuceó timidamente, me la dio un cliente de mi tienda. Rápido. Lévame ali rapidamente. Feng Huaben agarró a Chauing sin decir nada más y la arrastró hacia la tienda. Chauing sintió que todo su brazo se entumecía mientras Feng Huaben la arrastraba. No podía entender que le pasaba hoy al gerente Feng. Señorita, disculpe. ¿Esta tarjeta es suya? Las manos de Feng Huaben temblaban y sus ojos ardían con un intenso deseo. Puede que otros no reconocieran esta tarjeta bancaria, pero él, como gerente del centro comercial escayan, si lo hacía. Era una tarjeta Black Gold Dragon, creada especialmente para una persona por Morgan Hungtong en la ciudad de REY. La habían destacado durante su formación en la sede central el año anterior. Esta tarjeta no tenía límite de descubierto ni fecha de vencimiento. Solo eso ya lo confería un privilegio supremo. Y lo que es más importante, su portador era considerado un super VIP del grupo Morgan Hungtong, con derecho a acceso gratuito a todas sus empresas. En ese momento, Feng Huaben lo había descartado. Los asistentes a la formación eran las elites minoristas más renombradas de China, todos pensaban que el profesor estaba senil. ¿Cómo podía existir una tarjeta bancaria tan exaltada? Un privilegio tan inmenso. ¿Qué tipo de figura formidable podría manejar una tarjeta así? Sin embargo, ahora, esta tarjeta Black Gold Dragon Card estaba tangiblemente en sus propias manos. ¿Qué pasa? ¿No hay fondos suficientes en esta cuenta? Preguntó Gumoli con preocupación. Si el saldo resultaba insuficiente, seguramente seguiría una nueva humiliación. No. Los fondos de esta cuenta son, más que suficientes. A Feng Huaben le brotó un sudor frío. El problema no era que no hubiera fondos suficientes, sino que no había fondos en absoluto. Sin límite de descubierto y sin fecha de reembolso, ¿para qué se necesitaba dinero en la cuenta? Señorita, soy el gerente de estos grandes almacenes. Me llamo Feng Huaben. Puede llamarme Xiao Feng. Si necesita algo, no dude en pedírmelo. Feng Huaben se inclinó en un ángulo de 90 grados. Chauing y la otra dependiente se quedaron paralizadas por la sorpresa. Cuando había tratado el gerente como un cliente de esa manera? En ni siquiera los jóvenes amos y demás de familias prominentes habían recibido tal deferencia. Señor Feng, ¿qué le pasa hoy? Ella es solo una clienta más de mi tienda, y ni siquiera eso. Su familia la ha repudiado y ahora es tan pobre que no puede permitirse ni una sola prenda. ¿Por qué tanta cortesía con alguien como ella?
Pregunto Chowinging, completamente perpleja, incapaz de comprender la situación. ¿Qué has dicho? Fong Huaben lanzó una mirada furiosa a Chowinging. He dijo que no es nadie. No puede permitirse nada en todo este centro comercial, y mucho menos ropa de mi tienda, explicó Chowinging con altivez, suponiendo que Fong se había enfadado al conocer la verdadera identidad de la mujer. Smack. Se oyó un fuerte golpe cuando Chowinging se agarró la cara sorprendida. Señor Fong? Chowinging se quedó paralizada, incrédula. Llevaba casi una década trabajando en ese centro comercial. En todo ese tiempo, Fong Huaben solo había reprendido al personal durante las reuniones. Nunca había criticado a nadie delante de los clientes, y mucho menos había recurrido a la violencia física de esta manera. Fong Huaben estaba furioso más allá de toda medida. No le importaba en absoluto si esa tarjeta bancaria pertenecía realmente a la joven que tenía delante, y le importaba su situación actual. Quien quiera que utilizara esa tarjeta tenía la máxima autoridad. Una tarjeta bancaria tan importante no podía regalarse a la ligera. Eso significaba que quien quiera que la pusiera, aunque no fuera el propietario legítimo, era como mínimo un pariente cercano. Fong Huaben no se atrevía a ofender a personas así. Chowinging está despedida. Declaró Fong Huaben con frialdad. Ofender a una figura tan poderosa significaba que la represalia podría ser fácilmente no solo su tienda, sino todo el centro comercial. No solo esta despedida, sino que la mala decisión de su jefe al contratarla provocará que todas las marcas representadas sean retiradas de la lista y que la tienda cierre. ¿Qué? ¿Gerente Fong? Chowinging se tambaleó, a punto de desmayarse. Nunca había imaginado que el castigo sería tan severo. El cierre de la tienda de su jefe significaba pérdidas de al menos cientos de millones. Ser despedida de SKN significaba que nunca volvería a poner un pie en esta industria, ningún centro comercial la contrataría jamás. Pero, ¿quién era exactamente esta Gumolie? Capítulo 36, Pagar el doble del precio. Al salir de la entrada del centro comercial, Gumoling todavía se sentía nerviosa. Todo lo que había sucedido en la tienda le parecía un sueño. Incluso ella sabía que debía ser por la tarjeta bancaria que la había dado eBay. ¿Qué tipo de tarjeta bancaria era esa? ¿Cuánto dinero había en ella para que se tomaran medidas tan extraordinarias? No importa. Mejor darse prisa y acudir al mercado mayorista. Comprar alilu parecía mucho más fiable. Mientras tanto, en una lujosa oficina de Chington Manor, eBay estaba sentado en el sofá central. A su lado, un hombre de mediana edad, de unos 40 años, estaba sentado con una expresión de total asombro. Señor, debe estar bromando. ¿Adquirir nuestra Chington Manor? El hombre era Zhang Chuancheng, el director general de la finca, completamente atenido por la propuesta de eBay. Chington Manor había pertenecido originalmente a la familia Gu. Tras su desaparición, fue adquirida por el grupo Chu de Chu Yuanshan. Con una extensión de casi 1000 acres y decenas de miles de metros cuadrados, ofrecía pesca, carreras de caballos, caza y mucho más. El diseño interior de la finca era igualmente distintivo, con cada habitación inspirada en estilos arquitectónicos representativos de todo el país. Si se valoraba en su conjunto, se estimaba que Chington Manor tenía un valor de al menos 4,000 millones de yuans, lo que generaba un beneficio neto anual superior a los 300 millones. Dejando a un lado si este hombre podía permitírselo, la mera magnitud de sus beneficios anuales convertía a Chington Manor en una auténtica fuente de ingresos. ¿Por qué demonios iban a venderla? Yib tomó un sorbo de té y respondió lentamente, diga su precio. La compostura del hombre inquieto a Zhang Chuancheng. Quería responder con brusquedad, pero se contuvo, temeroso de que este hombre pudiera ser más influyente de lo que parecía. Tras un momento de vacilación, dijo, me temo que no puedo decidir eso. Tendré que consultar con mi jefe. Dica esto, sacó su móvil. Señor Chu, ha legado un hombre a la finca exigiendo comprarla directamente, susurró Zhang Chuancheng al auricular. Al otro lado, la expresión de Chu Yuanchen se ensombreció. ¿Adquirir la mansión Chingting? ¿Quién en todo Jinghai no sabía que la villa Chingting pertenecía al grupo Chu? ¿Cómo era posible que alguien tuviera la audacia de exigir su compra? ¿Acaso el grupo Chu, el mayor conglomerado de Jinghai, había quedado tan bajo como para tener que vender sus activos? Era una oposición descarada. Zhang Chuancheng, ¿por qué te molestas en informarme de esto? ¿Qué clase de gerente eres? ¿Por qué molestarse con gente así? Écalos inmediatamente. Gritó Chu Yuanchen. Sí, lo entiendo, Chuancheng.
Justo cuando estaba a punto de colgar, la voz de Chu Yuanshan se escuchó al otro lado de la línea, ¿quién era? ¿Cómo así llamaba? Chu Yuanshan estaba ansioso por saber exactamente quién se atrevía a desafiarlo abiertamente con tanta audacia. Zheng Chuancheng hizo una pausa antes de responder. Señor Chu, el hombre mencionó que así llamaba. ¿Algo así como Yi-Bei? ¿Qué? Chu Yuanshan se puso de pie de un salto, con la mano temblando incontrolablemente mientras agarraba el auricular. La aterradora figura de la que Heiming lo había advertido aquel día se llamaba Yi-Bei. Heiming no sabía nada del líder del templo de la ejecución divina, pero el hombre el que Wan Yashan lo había ordenado matar era Yi-Bei. El hombre que se había levado por la fuerza a la heredera de la familia Gu 7 años antes era Yi-Bei. El hombre el que Lu Zhongyuan había protegido aquel día era Yi-Bei. Podía deducirlo sin pensarlo dos veces, el templo de la ejecución divina, que hacía temblar al mundo entero, debía estar liderado por Yi-Bei. Como el hombre más rico de Jinghai, quien se atrevía a provocarlo así? Excepto. La idea se le ocurrió y Chu Yuanshan se apresuró a declarar, Zheng Chuancheng, atiende este distinguido invitado de manera impecable. Estar ali en breve. Ofreció ese preciado té porque he guardado durante años. Con eso, tiró el teléfono, se estrelló la cabeza contra un cristal impoluto y se lanzó de cabeza desde el piso 59. Como magnate más importante de Jinghai, el mismo era un artista marcial, un soberano marcial de nivel medio, al igual que Heiming. Dentro de la finca, Zheng Chuancheng permanecía aturdido, aferrado al teléfono. ¿En qué demonios estaba pensando el señor Chu? La otra parte había venido a buscar problemas y, sin embargo, el señor Chu quería entretenerlos con su preciado por. ¿Había alguien en Jinghai a quien el señor Chu temía? Aunque reflexionaba sobre ello, Zheng Chuancheng no se atrevía a ofender al hombre que tenía delante. Siguiendo las instrucciones de Chu Zong, preparó una taza de por anejo para Yi-Bei. Yi-Bei lo probó, algo sorprendido. Había probado los mejores tés imaginables. Las ofrendas tributarias anuales incluyen innumerables variedades preciosas. Aunque este por no estaba a la altura de los que había probado en los salones del palacio, encontrar uno de tal calibre en Jinghai era realmente raro. Pronto, un estruendo resonó en la finca cuando un helicóptero privado descendió lentamente. Los demás mostraron poca reacción, reconociéndolo como el avión personal del señor Chu, que ocasionalmente se veía llegar así. Zheng Chuancheng, sin embargo, se mostró completamente asombrado. El trayecto desde la oficina del señor Chu hasta la finca era de apenas 15 minutos en coche. Volar una distancia tan corta. ¿Quién demonios estaba dentro de esa casa para justificar tanta urgencia por parte del señor Chu? Antes incluso de que el helicóptero se detuviera por completo, la puerta de la cabina se abrió y Chu Yuanshan saltó directamente al exterior. Apenas tocó el suelo, echó a correr hacia la oficina. Tras dar unas zancadas, vio a Zheng Chuancheng, que estaba cerca para recibirlo. Gritó, ¿quién te hija dice que salgas? Te orden que te quedaras dentro y recibirás a la gente como es debido. ¿Qué demonios haces aquí fuera? Zheng Chuancheng parecía sorprendido y ofendido. Aunque la persona que estaba dentro fuera formidable, no era su jefe. Antes de que pudiera articular palabra, su jefe siguió corriendo sin vacilar hacia la puerta de la oficina. Chu Yuanshan se detuvo en la entrada, se ajustó cuidadosamente la vestimenta y llamó a la puerta antes de entrar. Señor Yi, Señor Yi. Chu Yuanshan entró, juntó los puños y se arrodilló bruscamente. Yi-Bei arqueó sus cejas afiladas como espadas y una chispa de frialdad brilló en sus ojos. 7 años en la frontera habían agudizado su mente hasta convertirla en un demonio. ¿Cómo descubriste mi identidad? Preguntó Yi-Bei sin apenas mover los labios, pero la temperatura de la habitación descendió en picado. Su identidad era alto secreto. Si facciones extranjeras se enteraban de su presencia en Jinghai ahora, inevitablemente se provocarían problemas innecesarios. Chu Yuanshan ya sentía un escalofrío. Como artista marcial, supo el instante que el otro había decidido matarlo. Además, como soberano marcial intermedio, no podía comprender el nivel de cultivo del hombre. Solo percibía una aura abrumadora y sanguinaria, lo que no hacía más que reforzar sus sospechas. Señor Yi, el sudor frío empapaba a Chu Yuanshan. Soy Chu Yuanshan. Conozco a Heiming desde hace muchos años. Yo, lo sé por él. Chu Yuanshan no se atrevió a ocultar el más mínimo detalle. Ante él se encontraba un hombre temido en todo el mundo. Cualquier intento de ocultamiento probablemente resultaría en una muerte tan rápida que ni siquiera sabría cómo había sucedido. Heiming. Yi-Bei reflexionó por un momento, recordando al soberano marcial vestido de negro de 2 días antes.
Vuelve y del esto a Heming, ese alguno de vosotros divulga siquiera una pizca de información sobre mí. Tenga la seguridad, señor Yi. En Heming divulgaríamos jamás un solo detalle sobre usted, en siquiera a costa de nuestras vidas, se apresuró a responder Chuyuanchan. Yibe asincio con la cabeza y de yo caer casualmente una tarjeta bancaria sobre la mesa. Deseo comprar esta finca. Digame su precio. Tome esto y cierre la transacción. Al resto, Chuyuanchan protesto, señor Yi. Es un gran honor para mí que le guste esta finca. Se la regalaría con mucho gusto sin cobrar nada. No me ha oído? Y dica que la compare, dijo Yibe con voz baja y firme. Calcule usted mismo el valor. Le pagar el doble de esa suma. Capítulo 37, el vino dentro de la copa. Chuyuanchan estaba a punto de llorar. No quería aceptar el dinero, pero no se atrevía a rechazarlo. Temblando, cogió la tarjeta bancaria de la mesa. Sí, señor, lo entiendo. Sostenía la tarjeta como si fuera una patata caliente. Sin embargo, por dentro estaba encantado. Si lograba establecer la más mínima conexión con el noble que tenía ante sí, sus perspectivas de futuro superarían con crex el simple hecho de convertirse en el hombre más rico de Jinghai. Y una cosa más. Sus órdenes, señor. Tengo entendido que su finca cuenta con un guardia de seguridad llamado Guhai y un lavaplatos llamado Wang Hueji, afirmó Yibe. Chuyuanchan ese devano los sesos, pero no pudo recordar a ninguno de los dos. Como director general del Grupo Chu, apenas prestaba atención a trabajadores tan humildes. Perdonim, señor, pero realmente no tengo conocimiento de ellos, respondió Chuyuanchan con sinceridad. Yibe no guardaba rencor. Si la mansión no hubiera acogido a los padres de Gumoling, es posible que la pareja siguiera sin empleo. Aunque comprado esta finca y ahora es propiedad de la familia Chu, no interferir en sus tareas. Aseguré de que se familiarizan rápidamente con el funcionamiento de la finca. Cuando llegue el momento oportuno, convierte Guhai en el mayor accionista de la finca, declaró Yibe tras pensarlo un momento. Guhai y Wang Hueji le guardaban un profundo odio, pero seguían siendo los padres de Gumoling. Por encima de todo, Yibe les estaba profundamente agradecido por su amabilidad hacia su hija. La mansión Qingting había pertenecido originalmente a la familia Gu. Devolvérsela ahora a Guhai servía como una pequeña reparación por el dolor que les había infligido durante los últimos 7 años. Mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte y que la noche, una gran yurta dentro de la finca resonaba con la animada charla de una docena de jóvenes. Un joven, vestido con camisa y corbata, claramente un joven profesional de éxito, destacaba entre los demás y levantó, alzó su copa de vino, miró a los ali reunidos y declaró, queridos compañeros de clase, es un auténtico placer volver a veros a todos. Brindamos por ello. Dica esto, eco la cabeza hacia atrás y se bebió la copa de un trago. Se llamaba Zhang Yuan. Al igual que todos los presentes, había sido compañero de clase de Gumoling en la universidad. La única diferencia era que se había trasladado al extranjero antes de graduarse y no había regresado hasta hacia unos meses. Caramba, Zhang Yuan. He oído que has conseguido un puesto de subdirector general en Mingshire Corporation desde tu regreso? Comentó Xiaoqingyu, vestada con un vestido escotado que revelaba una amplia extensión de piel blanca como la nieve. Zhang Yuan había sido objeto de su admiración secreta durante toda la universidad, aunque él no lo había mostrado ningún interés, sino que había perseguido persistentemente a Gumoling. Esta era una de las razones por las que Xiaoqingyu siempre había albergado resentimiento hacia Gumoling. Vicepresident, hay mucho menos. Apenas me las arreglo, la verdad. Zhang Yuan hizo un gesto de desprecio con la mano, mirando a Gumoling, que estaba cerca. Durante la universidad, lo había gustado mucho Gumoling, pero su origen en una familia rica lo había hecho sentir profundamente inferior. Aunque ahora solo era vicepresident, su juventud era una ventaja. En un par de años, convertirse en director general de la empresa parecía estar a su alcance. Con tal posición, por fin tenía la oportunidad de conquistar a Gumoling. Joder, Zhang Yuan, lo has hecho muy bien. Al fin y al cabo, Mingshire es una filial del Grupo Chu. Un compañero de clase sonrió con envidia. Tener un compañero con buenos contactos le resultaría muy útil cuando necesitara favors en el futuro. Toma, déjame brindar por ti. Vamos, Zhang Yuan, yo también brindar por ti. Cuando hayas triunfado, señor Zhang, no te olvides de tus antiguos compañeros de clase. En un instante, Zhang Yuan se convirtió en el centro de atención, el foco de la admiración de todos. Gumolie se sentó a un lado, sintiéndose algo fuera de lugar.
Nunca había asistido a una reunión de antiguos alumnos y esperaba que, después de tantos años separados, todos simplemente charlaran y recordaran sus días universitarios. Pero ahora. Recuerdo sus desesperados intentos anteriores por pedir dinero prestado, sin conseguir ni un solo centavo. De repente, lo vino a la mente un día. Cuando eres pobre en la bulliciosa ciudad, nadie te pregunta por ti. Cuando eres rico en las profundas montañas, aparecen parientes lejanos. Si lo dudas, solo tienes que mirar el vino en la copa. Cada copa se ofrece primero a los ricos. Después de varias copas, la mirada de Zhang Yuan se volvió borrosa. Se levantó, se acercó a Gu Moling y lu dijo, Moling, ¿cuánto tiempo sin verte? Toma, déjame brindarte. Gu Moling parecía nervioso y levantó su vaso de agua para chocar con el suyo. Moling, han pasado más de 7 años desde la última vez que nos vimos. Después de tanto tiempo separados, ¿cómo es posible que bebas agua? Declaró Zhang Yuan, sirviendo un vaso de baijiu y entregándoselo sin darlo un instante. Gu Moling frunció el seno, incomoda. No había probado el alcohol en años durante la universidad, solo había bebido vino de frutas una o dos veces. Ay, Zhang Yuan, Moling no puede beber, intervino Xiechingyu con un tono claramente sarcástico. ¿Por qué no? Preguntó Zhang Yuan, desconcertado. Xiechingyu soltó una risa fría. Bueno, Moli tiene que irse a casa a cuidar del bebé. Si la emborrachas, ¿qué pasará con el niño? Zhang Yuan, apostando al alcohol, gritó, después de tantos años separados, tenemos que brindar sin importar nada. ¿Cuidar de un bebé? ¿Qué clase de excusa es esa? ¿Qué? ¿Un bebé? Zhang Yuan se quedó paralizado, y el vaso se lo resbaló de la mano. La mujer por la que había esperando todos estos años tenía un hijo? De la docena de personas que había en la mesa, solo unas pocas, además de Zhang Yuan, mostraron sorpresa. Gu Moling se había acercado a la mayoría de los compañeros de clase para pedirles dinero prestado. Que una rica heredera pidiera dinero prestado, y ni siquiera grandes sumas, les pareció muy inusual. Una pequeña investigación reveló toda la historia. Exacto, Zhang Yuan. Moli es realmente envidiable, ¿no? La mayoría de nosotros en esta clase ni siquiera nos hemos casado todavía, y mucho menos tenemos hijos. Ella se quedó embarazada antes de terminar la universidad. Según mis cálculos, el niño debe tener ahora unos 6 años. Se rumorea que ni siquiera sabe quién es el padre. TSK, saberlo Xiechingyu con frialdad. Li? Seguro que eso no puede ser cierto, dijo Zhang Yuan, incrédulo. Una madre soltera que ni siquiera sabe quién es el padre del niño? ¿Podría la diosa que el idolatraba ser realmente tan desvergonzada? Zhang Yuan, es absolutamente cierto. Muchos de nosotros en clase lo sabemos. La familia Gu se enfureció por esto y eco a Gu Moli de su casa, dijo uno de los estudiantes. Afirmó un compañero de clase. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Preguntó otro compañero, ajeno a la situación. ¿Cómo podría ser falso? Pregúntenselo ustedes mismos. Gu Moling fue expulsada de su casa y lucha por mantenerse a sí mismo y el niño. Incluso me llamó hace unos años para pedirme dinero. Sí, es cierto. A mí también me pidió dinero. A mí también. Mientras los compañeros de clase murmuraban a su alrededor, Gu Moling se mordió el labio con tanta fuerza que le salió un hilo de sangre. Zhang Yuan sintió una olida de Mario, como se pudiera oír el sonido de su propio corazón rompiéndose. Chicos, tengo cosas que hacer. Me voy a. Gu Moling contuvo las lágrimas que amenazaban con derramarse y se levantó como para marcharse. Moli, no te vayas. Exclamó Xiechingyu, que se apresuró a agarrarla del brazo y luego se volvió hacia los demás con fingida preocupación. Sí. Dejemos este asunto. Al fin y al cabo, todos somos compañeros de clase. Hablemos de otra cosa. Dica esto, tiró de Gu Moling para que volviera a su asiento. Tenía otros planes para ese día. Si Gu Moling se marchaba, se estropearía la diversión. Capítulo 38, una palabra agita mil olas. Una vez que Gu Moling se volvió a sentar, los demás dejaron de discutir el asunto. Después de varias rondas de bebidas, todos excepto Gu Moling mostraban signos de embriaguez. Xiechingyu cogió su copa de vino y se acercó a Zhang Yuan, presionando deliberadamente su amplio y blanco pecho contra él mientras le susurraba, nuestro querido señor Zhang, debe hacernos favors en el futuro, ¿verdad? Zhang Yuan levantó su copa con torpeza, la chocó ligeramente con la de ella, se la bebió de un trago y su lengua se lo estaba entumeciendo. Xingyu, ahora que hablas así.
que ayuda necesitas? Solo tienes que decirlo. Zhang Yuan claramente no se había recuperado del incidente de Gu Moling. Hoy solo quería emborracharse hasta perder el conocimiento. Señor Zhang, ahora es usted el subdirector general de Ningxia Corporation. Mi marido tiene actualmente algunos negocios con una de sus filiales de construcción. Lo agradeceríamos mucho que siguiera apoyándonos en el futuro. Xia Qingyu habló mientras balanceaba continuamente la parte superior de su cuerpo. La suave y flexible sensación provocó una ola de placer en Zhang Yuan, que casi la hizo gemir en voz alta. Aunque no estaba a la altura de Gu Moling, Xia Qingyu había estado entre las 10 mujeres más bellas de Jinghai. Combinado con su exquisita vestimenta y estilo, era una auténtica visión de belleza. La mente de Zhang Yuan divagaba. Gu Moling ya estaba embarazada, su oportunidad había pasado. Con el matrimonio fuera de discusión, lo único que le quedaba era disfrutar. En ese momento, Xia Qingyu parecía bastante adecuada. No es gran cosa. Si alguna vez necesitas algo, ven directamente a mí. Zhang Yuan miró a su alrededor antes de acariciar ligeramente el trasero respingón de Xia Qingyu. Ella no mostró ningún signo de apartarse. Ambos eran adultos, la insinuación era clara. Mi marido está fuera por negocios. Esta noche estar sola en casa. Xia Qingyu murmuró suavemente, con el rostro sonrojado por la timidez, antes de volver a su asiento. Zhang se humedeció los labios y le lanzó una mirada cómplice. Al ver que había cumplido su tarea, Xia Qingyu sacó su teléfono, cubrió el auricular con la mano y susurró unas palabras. Al poco rato, entró un camarero con un plato. Los que estaban a su alrededor no mostraron reacción alguna. En ese momento, Xia Qingyu llamó con un tono deliberadamente afectado: camarero, sírveme un vaso de agua. Por supuesto, señorita. El camarero cogió rápidamente la tetera y se acercó. A mitad de camino, Xia Qingyu golpeó deliberadamente la taza con la mano. Esta se volcó al instante, salpicándola con té hirviendo. ¡Ay! Gritó Xia Qingyu de dolor, levantándose para dar una fuerte bofetada a la camarera. La camarera, agarrándose la mejilla dolorida, retrocedió unos pasos, visiblemente nerviosa. Esta escena atrajo naturalmente la atención de sus compañeros de clase. Dios mío, esa camarera es un desastre, ¿no? Exacto. Esa agua estaba hirviendo. Xia Qingyu, ¿te has hecho daño? Rápido, vamos a ver. Que no te quede cicatriz. Varias compañeras de clase se reunieron alrededor de Xia Qingyu, charlando animadamente mientras la examinaban. Bang! Zhang Yuan dio un puñetazo en la mesa y rugió, trade al gerente. Un camarero así no sirve para nada, y ni siquiera sabe servir agua correctamente. Despedidlo inmediatamente. Lo siento mucho, no fue mi intención. El camarero se apresuró a disculparse al oír que habían llamado al gerente. Una multa era lo que menos le preocupaba, lo más probable era que lo despidieran. En ese momento, Gu Moling levantó la mirada casualmente. En cuanto vio a la persona, se quedó paralizada por la sorpresa. Mama. Gu Moling se levantó lentamente, incapaz de creer lo que veía. Molly? Wang Huijia se cubrió la cara, completamente atonida. Nunca imaginó que su hija estaría allí. La sala privada, antes bulliciosa, se quedó en silencio al instante. Xia Qingyu sonrió con sarcasmo para sus adentros. La presencia de Wang Huijia no era una coincidencia, ella lo había organizado específicamente avisando a un conocido del complejo turístico. Molly, ¿esta es tu madre? Xia Qingyu fingió sorpresa antes de continuar. Oh, querida, lo siento mucho. ¿Cómo podría haber imaginado que tu madre estaría aquí? Why tía, ¿por qué demonios dejarías tu vida como ama de casa admirada en la residencia Gu para convertir en camarera aquí? Gu Moling fijó su mirada en Xia Qingyu. Sabía muy bien que la presencia de su madre allí no era una coincidencia, sin duda era obra de Xia Qingyu. Sintiendo la mirada de Gu Moling, Xia Qingyu la miró sin pestañear, con expresión presumida y desafiante. Había orquestado este reencuentro únicamente para humillar a Gu Moling y descargar su resentimiento reprimido. No podía dejar pasar una oportunidad tan dorada. Los compañeros de clase murmuraban entre ellos, susurrando sobre cómo Gu Moling provenía de una familia distinguida durante sus días universitarios, pero ahora su madre trabajaba como camarera en este mismo restaurante. ¡Qué ironía tan grande! Esto confirmaba indirectamente que la familia Gu había sido repudiada por el clan Gu. Gu Moling se clavó las uñas en la carne. Podía soportar la humiliación dirigida hacia ella, pero el hecho de que Xia Qingyu hubiera traído a su madre allí no solo le humillaba a ella, sino también a su madre.
Un silencio incomodo hacia apodero de la sala privada. Querida, lo siento muchísimo. Disfruten de la comida, por favor. Les puedo ofrecer un 5% de descuento cuando paguen la cuenta, dijo Wang Huiji, conteniendo las lágrimas mientras se dirigía hacia la puerta. A lo largo de los años, había soportado innumerables injusticias dentro de esta finca sin quejarse. Pero hoy, ser humillada delante de su hija la hacía sentir que había avergonzado a su hija, dejándola completamente desenrada. Por favor, no tengas tanta prisa, tía. Olvida del descuento del 5%, tengo aquí una tarjeta platinum que me da derecho a un 20% de descuento, comentó Xiechinyu con una sonrisa burlona. Después de que Wang Huiji se marchara, Zhang Yuan se levantó torpemente, esbozando una sonrisa avergonzada. Bueno. Supongo que todos habías comido lo suficiente. Quizás deberíamos dar por terminada la velada? Dada la situación, era evidente que la reunión ya no tenía salvación. Uno por uno, los compañeros de clase se levantaron para mostrar su acuerdo. Qué esplendida reunión había sido. La queda de una familia que en su día fue prominente tal estado proporcionaría abundante material para cotillear durante meses. Cuando el grupo salió de la sala privada, un guardia de seguridad que estaba fuera inmediatamente se puso firme y saludó. Gumoli ya no pudo contenerse más y rompió a llorar desconsoladamente. Mientras los demás se quedaban desconcertados, Xiechinyu soltó una risa fría. Al fin y al cabo, es el padre de la señorita Gu. El grupo se quedó atenido. La humiliación que habían sufrido a sus padres ese día desgarró el corazón de Gu Moling. Precisamente porque él se había empeñado en quedarse con su hija hacía tantos años, sus padres se habían visto arrastrados a ese lío. No muy lejos, ve odio los celosos de Gu Moling y al levantar la vista veo a Gu Hai, vestido con un uniforme de guardia de seguridad, de pie, rígido como un palo, saludando a la multitud. Como te atreves. Rugio ve furioso. A su lado, Xu Yuanshan sintió una presión abrumadora que lo hizo caer de rodillas. Si no hubiera posado la fuerza de un soberano marcial intermedio, esa presión por sí sola habría acabado con su vida al instante. Señor Yi, balbució Xu Yuanshan, completamente desconcertado. Hacía solo unos momentos, todo había sido normal. ¿Por qué este repentino arrebato? Te orden que reasignaras a Gu Hai a otro puesto. ¿Por qué sigo trabajando como seguridad? Señaló Yibe hacia la distancia, con voz autoritaria. Xu Yuanshan rompió a sudar frío y se apresuró a explicar, Señor Yi, estaba siguiendo sus instructions. Tenía la intención de nombrar a Gu Hai gerente de recepción mañana, con Wang Huiji como subgerente. Es solo por esta noche. Yo pensé que no importaría, así que. ¿Crees que no importa? Yibe se dio cuenta de que era demasiado tarde para contener su furia. El alboroto de Ali también había llamado la atención aquí. Un estudiante se esforzó por mirar en esa dirección, luego se quedó paralizado por la sorpresa y señaló con un dedo tembloroso. Ese parece el hombre más rico de Jinghai, Xu Yuanshan. El comentario causó revuelo entre la multitud. Zhang Yuan, visiblemente ebrio y con los ojos vidriosos, se rió entre dientes, caramba, que tontería. El señor Chu es el director general de nuestro grupo, el hombre más rico de Jinghai. ¿Arrodillarse ante alguien? Que chiste más malo. Capítulo 39, culpable de los cargos. Los demás consideraron que el razonamiento de Zhang Yuan era acertado como empleado de la corporación Chu, naturalmente tenía más información que los que no formaban parte de la empresa. El grupo se acercó lentamente. A medida que se acercaban, Gu Molia vio primero a Yibe. Incapaz de contenerse, echó a correr, se arrojó a sus brazos y sacó a llorar desconsoladamente. Durante todos estos años, por muy amarga y cansada que hubiera estado, nada le había dolido tanto como esa noche. Yibe no dijo nada, solo acarició suavemente la espalda de Gu Moling, comprendiendo profundamente la angustia que había en su corazón. La humiliación infligida a los padres era 10,000 veces más ganas en que sufrirla uno mismo. Más de una vez, Yibe se había preguntado, si se pudiera revertir el tiempo, aquella noche habría muerto gustosamente a manos de la familia Gu para salvar la vida de sus padres. Pero el tiempo no se puede revertir. Incluso si se pudiera, el resultado seguramente no sería como Yibe imaginaba, el muerto y sus padres vivos. La agonía de enterrar a los propios hijos es algo que solo pueden comprender quienes la han sufrido. Si Yibe hubiera parecido a manos de la familia Gu aquella noche, sus padres nunca habrían soportado una vida de miseria. El resultado habría sido la muerte de los 3 miembros de la familia a manos de la familia Gu.
Si no fuera por su obsesión por vengar a sus padres, ¿cómo habría podido sobrevivir solo durante estos 7 años? Ahora, Gumoli y su hija sinu eran sus parientes más cercanos. Si alguien se atrevía a hacer daño a sus seres queridos, se vengaría con cracks. Un grupo de compañeros de clase vio a Gumoli lanzarse a los brazos de un hombre. Tras un momento de sorpresa, sus rostros se torcieron en muecas de desprecio. Siechingu fue la primera en hablar, via. Mirad a la gran señorita Gu. Su hija no ha encontrado a su verdadero padre y ella se ha buscado un padrastro. Que vergüenza. Hablaba en voz alta, sin intentar ocultar sus palabras a nadie. La multitud estalo encarcajadas. Gumoling abrazo a Yibe con más fuerza, como si eso pudiera bloquear las burlas. Yibe entrecerró ligeramente los ojos y una pizca de intención asesina brilló en su rostro, por lo demás sereno. Señor Yi, dijima mi este asunto sin importancia. Chuyuanchan se levantó lentamente y luego giró bruscamente. Smack. Una fuerte bofetada hizo volar a Siechingu hacia atrás, hinchando una magilla al tamaño de un puño. 2. Siechingu se puso en pie con dificultad, pero se quedó paralizada al reconocer a su agresor. El golpe había sido tan rápido que la multitud no había tenido tiempo de reaccionar. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, solo pudieron ver el rostro de Chuyuanchan, oscuro y amenazador. Lo que significaba que el hombre que estaba arrodillado junto a esa figura hacia unos momentos era, efectivamente, el hombre más rico de Jinghai, Chuyuanchan. Que el hombre más rico de Jinghai se humilara de rodillas de esa manera. Que estatus tan adorador debía tener el hombre que abrazaba a Gumoling? Señora, todo es culpa mía. Someterla a tal humiliación en mi territorio. Yuanchan deja totalmente su discreción como se trata a estos hombres. Chuyuanchan inclinó las manos en señal de respeto mientras se dirigía a Gumoling. Gumoling estaba completamente atonida. Ni siquiera se había fijado en Chuyuanchan antes, y mucho menos esperaba tal deferencia por su parte. Momentáneamente sin palabras, miró a Yibe. Yibe se encontró con la mirada suplicante de sus ojos y ordenó fríamente, Yuanchan, mátalos a todos. No dejes ni uno solo con vida. Aunque Yibe nunca había asistido a la universidad, su formación en la academia militar en la frontera le había enseñado la pureza de la camaradería entre compañeros. Las academias militares fomentaban vínculos más profundos que los de simples compañeros de clase, eran hermanos jurados en la batalla, unidos por una lealtad que trascendía la simple lealtad. Esos hombres no eran dignos de ser llamados compañeros de clase, no eran dignos de amistad y eran totalmente indignos de vivir. Sí. Yuanchan saludó, aceptando la orden. Siechingu y sus compañeros estaban aterrorizados. Sabían muy bien que matarlos sería un juego de niños para Chuyuanchan. Señor Chu, sigo siendo su empleado. Se lo ruego, no me mate las piernas de Zhang Yuan se doblaron bajo el mientras se arrodillaba. Acababa de ser ascendido a subdirector con un futuro prometido por delante y se negaba a aceptar una muerte tan rápida. Señor Chu, perdóneme. He cometido un error. No volveré a atreverme. Gritos Yeyuching, abofeteandos repetidamente hasta que la sangre brotó de sus mejillas ya hinchadas. Los demás se arrodillaron en grupo, y el sonido seco de las bofetadas resonaba mientras suplicaban clemencia, desesperados por apaciguar la ira de la figura que tenían ante ellos, rogando simplemente por sus vidas. Chuyuanchan no vaciló en su paso. El chi verdadero broto de todo su cuerpo. Era un artista marcial, un hecho conocido en toda la ciudad, que ya no era un secreto. Cuando un artista marcial ataca, los mortals no pueden sobrevivir. Emoli, todos somos tus compañeros de clase. ¿De verdad puedes soportar vernos morir? Siechingu sentia una desesperación absoluta. Nunca hubiera imaginado que, durante la universidad, Guamoli siempre había estado por encima de ella, y ahora la diferencia entre ellos era como el cielo y la tierra. De tant. Justo cuando Chuyuanchan se disponía a golpear, Guamoli se liberó del abrazo de Yibe. Aunque esa multitud acababa de humillarla cruelmente y ella los despreciaba profundamente, sus crímenes no merecían la muerte, y menos en los de sus propios compañeros de clase. La mano cargada de chi de Chuyuanchan se detuvo en el aire. Miró a Guamoli y fijó la vista en Yibe mientras esperaba órdenes. Yibe, por favor, no los mates, suplicó Gumoling, con los ojos rojos y hinchados, y las lágrimas son brillando en las comisuras. Yibe extendió la mano con ternura y los secó suavemente las lágrimas de las mejillas. Tras pensarlo un momento, asintió con la cabeza. Chuyuanchan bajó las manos y su chi se disipó gradualmente.
Yibe dio un paso adelante y observo al grupo que tenía ante sí con una mirada imperial. Si no fuera por la súplica de Molly, hoy todos habríais parecido. Los hombres dieron un suspiro de alivio colectivo, sintiéndose como se hubieran escapado de las fauces de la muerte. Arrodillados en el suelo, se postraron desesperadamente ante Gu Molly. Gracias, señorita Gu. Gracias, señorita Gu. Gu Molly apartó la cabeza. Alvarez sus antiguos compañeros de clase reducidos a este espectáculo, supo que esta reunión probablemente marcaría la última vez que estas docenas se verían. Una amarga mezcla de emociones se agitó dentro de ella. Las siguientes palabras los sumergieron instantáneamente de la alegría de sobrevivir de nuevo al terror. Vosotros, como compañeros de clase de Emily, os habéis atrevido a humilarla así. Verdaderamente despreciable. Se os perdonara la vida, pero no escaparíais al castigo. Mientras Yibe hablaba, su brazo derecho se cubrió de capas de chi tangible. Con un repentino movimiento, golpeó. Decenas de personas sintieron que sus entrañas se revolvían violentamente, y cada una de ellas escupió sangre como si hubiera envejecido 20 años en un instante. Sin embargo, al inspeccionarlos, no se observó en una sola herida en sus cuerpos. Yibe abrazó con fuerza a Gu Molly y se dio la vuelta para marchar. Recordad mis palabras, Gu Molly es mi esposa, la esposa de Yibe. Su hijo es, naturalmente, mío. Si alguno de vosotros se atreve a difundir rumores infundados o a participar en chismes maliciosos a partir de ahora, yo mismo acabar con vuestras vidas. La pareja desapareció lentamente de la vista. Solo cuando estuvieron completamente fuera de la vista, la multitud exhaló un suspiro de alivio colectivo. Chuyuanchan observó a las figuras reunidas con una fría sonrisa burlona. Aunque el golpe interior de Yibe parecía inofensivo, en realidad había destrozado la energía vital de cada uno de ellos. Una vez que la energía vital se agota, la enfermedad se apodera inevitablemente del cuerpo. En el mejor de los casos, la esperanza de vida se acorta en 2 o 3 décadas. En el peor, solo se puede vivir otros 6 o 7 años. Además, a su avanzada edad, tener hijos era ahora totalmente imposible. Siechingu seguía regodeándose por haber escapado por los pelos. Si su marido descubría que ya no podía concebir, ¿seguiría con ella? Capítulo 40, ¿Eres realmente tonta o solo finges? A la mañana siguiente, Gu Molly apareció muy animada. Después de que la familia de tres terminara el desayuno en la suite presidencial, expresó su deseo de visitar la floristería, que había permanecido cerrada durante varios días. Yibe inicialmente tenía la intención de disuadirla. Con sus capacidades, Gu Molly no tenía necesidad de administrar una floristería. Sin embargo, entendía lo que la tienda significaba para ella, encarnaba todo su corazón y sus esperanzas de los últimos años. Después de que Gu Molly se marchara, Yibe vistió a Sinu con un conjunto limpio y se preparó para llevar a su hija al colegio. Papa, ¿no te gusta mamá? Preguntó Sinu mirando a Yibe por el camino, parpadeando inocentemente con sus grandes ojos. Yibe se quedó paralizado por la sorpresa. Sinu, ¿por qué dices eso? Lo acarició la cabeza con delicadeza. Sinu reflexionó un momento antes de responder. Entonces, ¿por qué papa duerme solo en el sofá todas las noches en lugar de dormir con mamá y Sinu? Yibe se rió suavemente. Así que esa era la razón. Sinu, ese papa dormirá con mamá y contigo, estaríamos demasiado apretados. No descansarías bien, y si no descansas bien, ¿cómo vas a poder ir al colegio al día siguiente? Yibe sonrió con ternura a su hija. Papa miente. La cama de mamá es enorme, lo suficientemente grande para los tres. Es que a papa no le gusta mamá. Mientras hablaba, los grandes ojos de Sinu se humedecerán poco a poco y se le llenaron de lágrimas. Yibe se agachó y le secó suavemente las lágrimas a su hija. Durante los últimos 7 años, sus compañeros diarios no habían sido más que sangre y innumerables cadáveres. Entendía la matanza, pero no sabía nada del amor. ¿Qué era el amor? La confusión brilló en los ojos de Yibe. En ese momento, lo único que deseaba era estar al lado de Gu Molly y su hija, hacerlas felices, protegerlas del peligro. ¿Era eso amor? Quizás, eso era amor. Sinu, papa quiere mucho a mamá, y a ti también te quiero. Vosotros dos sois todo mi mundo. Yibe abrazó a su hija con fuerza. Sinu también quiere mucho a mamá y a papa. Somos la familia más feliz, exclamó Sinu alegremente. Mientras veía a su hija entrar saltando y brincando en la escuela, Yibe llamó a un taxi y se dirigió hacia la mansión imperial scenery.
Quería arreglar la villa lo antes posible para que madre y hija pudieran mudarse, lo que haría que el trayecto de sinuo a la escuela fuera mucho más cómodo. Mientras tanto, dentro de la floristeria, Wang Huizhig vestido con un elegante traje, charlaba con air de superioridad. Emoli, tu padre y yo hemos sido ascendidos a gerentes de recepción en el complejo turístico. ¿Sabes cuánto ganamos al mes ahora? Juntos, nuestro salario combinado es de casi 20,000. Via, todos estos años tragándonos nuestro orgullo, por fin han valido la pena. En hablar, voy a llamarlos. Que esa gente vea como por fin podemos andar con la cabeza bien alta. Wang Huizhi estaba realmente emocionada mientras sacaba su móvil. Mamá, no creo que sea necesario hacer esa llamada. Gumolia sabía exactamente a quién se refería su madre. No, hay que hacer esa llamada. Y es más, organizar una reunión en el complejo turístico. Durante todos estos años, no solo no han movido un dedo para ayudarnos, sino que han menospreciado en nuestra familia en todo momento. Ni siquiera recuerdan cómo los apoyamos cuando formábamos parte de la familia Gu. Que pandilla de desagradecidos. Wang Huizhi se enfadaba cada vez más. Gu Moling no dijo nada más, conocedora del temperamento de su madre. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el repentino ascenso de sus padres a directores generales del complejo turístico debía estar relacionado con eBay. Desde el regreso de eBay, todo lo que había hecho le parecía extraño. Especialmente noche, cuando incluso Chu Yuanshan, el hombre más rico de Jinghai, había obedecido a sus órdenes. ¿Qué demonios había pasado eBay durante los últimos 7 años? Por cierto, Emoli, tu y no deberíais seguir viviendo en ese sótano ruinoso. Tu padre y yo ahora somos gerentes de la Villachington. Sería una vergüenza se corriera la voz. Hay habitaciones vacías disponibles en la villa deberíais mudaros ali pronto. Wang Huizhi dejó de lado su timidez habitual y habló con una audacia inesperada. Parecía haber olvidado la humiliación sufrida la noche anterior. Mamá, no te preocupes por la casa. eBay ha comprado una murmuró Gumolia en voz baja. ¿Qué? Wang Huizhi jadeó. ¿Cómo te atreves a seguir relacionando con ese inútil? ¿Has olvidado quién arruinó a toda nuestra familia? Tú. La furia le hacía agitar violentamente el pecho. Una olida de mariosa padero de hielo y luchó por mantenerse en pie apoyándose en un taburete cercano antes de desplomarse en un asiento. Esto es indignante, huff. Mirando a su madre, Gumolia tenía una expresión de total impotencia. No había mencionado la casa precisamente porque sabía que este sería el resultado. El odio de sus padres hacia eBay no había surgido de la noche a la mañana, sino que había estado gestando durante 7 largos años, una brecha difícil de reparar. Ese inútil de eBay. ¿Se atreve a volver ahora que la familia Gu ha desaparecido? Es completamente inútil. Te prohíbo terminantemente que te relations con un hombre así. La noticia de la queda de la familia Gu había sido mantenida en secreto por la oficina de patrulla de Jinghai. La gente solo podía especular que los Gu debían de haber ofendido a algún poderoso clan aristocrático para acabar así. No había sido la propia familia de eBay la que había provocado la ira del clan Gu, lo que había llevado a su brutal aniquilación. Mamá, no es así. Basta. Deja de poner excusas a ese inútil. Wang Huizhi interrumpió a su hija con un gesto de la mano y luego exigió, ¿dices que eBay ha comprado una casa? ¿Dónde? Vamos, llévame a verla. Sin esperar una respuesta, Wang Huizhi empujó a su hija hacia la puerta. Tenía curiosidad por ver que podía permitirse este pero quedó en desgracia en Jinghai. Dentro de la villa, eBay estaba sentado en el espacioso sofá. Acababa de contratar a 20 limpiadores profesionales para poner el lugar en orden. Era mejor dejar ese trabajo especializado en manos de expertos de lo contrario, se tardaría otros 3 días en hacerlo correctamente. Fuera de las puertas de la villa, Wang Huizhi se quedó boquiabierta ante la imponente propiedad. Emoli, ¿quieres decir que la casa que compró eBay está aquí? Wang Huizhi parecía totalmente incrédula. Desde el momento en que entraron en la finca, se dio cuenta de que era un barrio rico. Las propiedades aquí no podían ser baratas, y mucho menos esta gran villa, que valía al menos 100 millones. ¿De dónde había sacado eBay tanto dinero? Alvar a su hija asenter en silencio a su lado, Wang Huizhi se enfureció aún más. Emoli, ¿eres realmente tanto o solo things? ¿Lo creíste cuando dijo que la había comprado? ¿Has visto la escritura? Gu Emoli negó con la cabeza. No había visto la escritura, pero nunca había dudado de la afirmación de eBay de que había comprado la propiedad.
Capítulo 41, No iris más que un falsificador. En ese momento, eBay salió y se quedó paralizado al ver a la madre y a la hija de pie frente a la puerta. Sin embargo, así dirigió a el quartzman como tía Wang. No me lames así. No podría soportar ese título, replicó Wang Huiji con un resoplido frío, y añadió, el joven maestro y puede permitirse una villa tan grandiosa, está muy por encima de nuestra posición. EBay frunció ligeramente el seno, mientras que Gu Moling mostraba una expresión de resignación impotente. Wang Huiji dio un paso adelante y entró en la casa. La opulencia del interior la dejó completamente hipnotizada. Ni siquiera cuando vivían en la residencia Gu su hogar había sido tan lujoso. Esto no hizo más que reforzar su convicción de que eBay no podía haberse permitido esta propiedad. Bien, joven maestro dijo Wang Huiji poniendo los ojos en blanco mientras extendía la palma de la mano, Moling me ha dicho que ha comprado esta casa. ¿Dónde está la escritura? De Jim verla. Tío Wang, explicó eBay, la propiedad se ha comprado hace poco. La escritura aún se está tramitando y debería llegar en breve. Con los contactos de eBay, conseguir cualquier documento, y mucho menos un título de propiedad, se podía arreglar en un día. Pero esas trivialidades apenas merecen una atención especial. La casa estaba comprada que el título llegara un día antes o después no suponía ninguna diferencia. Ya. Sigo fingiendo. Si burló Wang Huiji. Incluso se compraste este lugar, en nombre de quien está el título de propiedad? ¿En el tuyo, eBay, o en el de Molly? eBay se quedó paralizado. Y esa pregunta nunca se la había pasado por la cabeza. Al ver su expresión, el rostro de Wang Huiji se retorció con disgusto. Siempre pensé que no eras más que un hombrecillo despreciable que recurría a drogar a las mujeres. No sabía que también eras un completo fraude. eBay, realmente te subestime. Mama, Gumolia no pudo soportar escuchar más. Calate. Espido Wang Huiji con frialdad. ¿Cómo pude tener una hija tan inútil? ¿Has olvidado cómo te humillo entonces? ¿Has olvidado cómo nos echaron de la familia Gu? ¿Has olvidado cómo hemos vivido estos últimos 7 años? Las tres devastadoras preguntas dejaron a Gu Molia sin palabras. De hecho, todo esto había sido culpa de eBay. Tía Wang, admito que yo causé todo esto a tu familia. He vuelto para reparar el daño. ¿Reparar el daño? Lo interrumpió Wang Huiji con brusquedad. ¿Cómo exactamente? ¿Engañando a Emily para que creara que esta casa era tu reparación? Cuanto más lo pensaba Wang Huiji, más furiosa se ponía, encontrando al hombre que tenía delante completamente repulsivo. Mama, creo que esta propiedad fue comprada por eBay. El tono de Gu Moling denotaba cierta irritación, ya que consideraba que las palabras de su madre eran algo excesivas. ¿Por qué defianza este estafador en tu momento? ¿De qué serve tu fe? Los hechos hablan por sí solos. Sin la escritura de propiedad, yo podría reclamar fácilmente que esta casa es mía. La credulidad de su hija no hizo más que avivar aún más su furia. eBay permaneció en silencio, sacó su teléfono y marcó un número. Después de todo este alboroto, solo es una escritura de propiedad, puedo solucionarlo en cuestión de minutos. Zhongyuan, llama al registro de la propiedad. Diles que me envíen la escritura inmediatamente. But, al oír la petición de eBay por teléfono, el rostro de Wang Huiji se torció con desprecio. ¿Cómo hace el registro de la propiedad fuera su feudo personal? Bien, me quedaré aquí esperando a ver cuánto tiempo puedes mantener esta farsa. Wang Huiji se dejó caer en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra. Gumolia se acercó a eBay con air totalmente impotente y le susurró, lo siento, eBay. Mi madre se ha pasado de la raya hoy. eBay se río entre dientes. Después de 7 años en la frontera, rodado a diario de sangre y acero, casi había olvidado el aroma de la vida cotidiana. Volver a experimentarlo no estaba tan mal. En cuanto a Wang Huiji, eBay nunca podría revelar su verdadera identidad. Su estatus era alto secreto. Si la noticia de su presencia en Jinghai llegaba a la frontera, socavaría la disuasión contra las naciones hostiles vecinas. Si esto provocaba hostilidades, el difusor se enfrentaría al castigo más severo de la ley del palacio. Ni siquiera como maestro del palacio, eBay podía ofrecer protección, la ley del palacio era inflexible. Pronto, el chirrido de los frenos resonó en el exterior, seguido de un hombre de mediana edad, de unos 50 años, que corría hacia la villa. Disculpen, podrían decirme cuál de ustedes es la señorita Gu Moling. El hombre atravesó la puerta, jadeando pesadamente. Era Pan Yangsho, director de la Autoridad de Vivienda de Jinghai.
Momentos antes, había recibido una llamada personal del director de la oficina de patrolas, en su oficina, lo que no le dejaba margen para demorarse. La escritura de la propiedad, que normalmente requería 7 días hábiles para tramitarse, se había acelerado bajo su supervisión personal y se había entregado con la máxima urgencia. Ah, ese soy yo, respondió Gumoling. El hombre de mediana edad se adelantó respetuosamente y lo entregó un folleto rojo con ambas manos. Buenos días, señorita Gu. Este es el título de propiedad. Que? Wang Huiji saltó del sofá y lo arrebató el folleto. Lo examinó por todos los ángulos, efectivamente, era el título de propiedad. Al abrirlo, vio las palabras Gumoling impresas claramente en la sección del propietario. Esto, Wang Huiji estaba atenida. Entonces, como se de repente lo entendiera todo, se volvió furioso y gritó, bien hecho, eBay. Si no fuera por mi experiencia, casi vuelvo a caer en tu trampa. Dime, ¿dónde conseguiste esta falsificación? Antes de que eBay pudiera responder, el rostro de Pan Yuncho se ensombrició ligeramente. Señora, modera su language. Yo mismo me encargo de este certificado. Si fuera falso, me enfrentaría a consecuencias legales. No podía responder por otros documentos, pero este en concreto lo había tramitado él mismo. Llamarlo falso era un insulto. Ya. Así que usted, un falsificador, sabe algo de responsabilidad legal? Saberlo Wang Huiji con frialdad, convencida de que el documento que tenía en la mano era sin duda falso. Pan Yuncho se sonrojó de ira. En circunstancias normales, habría estalado de rabia, pero este asunto lo había arreglado el director. Sin saber cuál era la relación de la mujer con el director, no se atrevió a perder los estribos. Señora, si lo duda, compruébelo en internet. Además, no soy solo un falsificador. Mis credentials aparecen en la página web oficial de la Autoridad de Vivienda de Jinghai. Dica esto, se giro y le hizo un ligero gesto con la cabeza a Gumolia. El certificado ha sido entregado, señorita Gu. Me despido. Al ver su repentina partida, Wang Huiji se quedó paralizada. ¿Qué? Explíqueme esto, los falsificadores se han vuelto tan descarados hoy en día? ¿Cuántos datos están en la página web oficial? Molly, búscalo en internet. Me gustaría ver qué tipo de datos ha incluido un falsificador. Gumolia oyó esto y sacó su teléfono móvil. Pronto, los datos de Pan Yuncho aparecieron en la pantalla. ¿Qué? ¿Es el director de la Oficina de Gestión de Vivienda de Jinghai? Exclamó Wang Huiji mirando fijamente la información de su teléfono. ¿Cómo podía imaginar que un jefe de oficina entregaría personalmente la escritura? Mamá, ¿acaso necesitamos verificar la autenticidad de esta escritura? Bromeo Gumolia deliberadamente, ya que siempre había creído que eBay había comprado la propiedad. Wang Huiji se quedó sin palabras. ¿Una escritura entregada personalmente por el jefe de la oficina de vivienda? ¿Qué sentido tenía verificarla? ¿Podía haber algo más auténtico que eso? Capítulo 42, me ofende mucho ese título. El rostro de Wang Huiji alternaba entre el carmesí y el ceniciento, abrumado por la vergüenza. No se atrevía a mirar a eBay a los ojos, sintiéndose completamente desenrada. Nunca había imaginado que eBay pudiera permitirse una villa tan grande aquí, especialmente una registrada únicamente en nombre de su hija. No estaban casados. Solo figuraba el nombre de su hija. Naturalmente, eso significaba que la propiedad pertenecía exclusivamente a su hija. Este barrio, esta lujosa villa, debía de valer al menos 100 millones de yuans. 100 millones. Incluso cuando estaba con la familia Gu, la riqueza combinada de los tres no alcanzaba esa cifra. Bueno. Humph. ¿Y que si compraste esta villa? ¿De verdad crees que te perdonar? Déjame decir que no será tan fácil. Gritó Wang Huiji, con determinación. En realidad, en el fondo sabía que su odio hacia eBay se había suavizado considerablemente. Un hombre dispuesto a gastar cientos de millones en una casa para su hija. Incluso entre la rica segunda generación de Jinghai, pocos podían igualarlo. Tía Wang, sé que he causado un inmenso dolor a tu familia estos últimos años, especialmente a Molly y Sinu. Mi regreso es para reparar mis errores del pasado. Ten por seguro que her de Molly y Sinu las personas más felices del mundo, declaró eBay solemnemente. Los ojos de Gumolia estaban llenos de lágrimas. En los pocos días transcurridos desde el regreso de eBay, había sentido profundamente lo mucho que él se preocupaba por ella y su hija. Al ver la sincera expresión de eBay, el corazón de Wang Huiji se conmovió. Como madre, conoce muy bien la humiliación y el sufrimiento que su hija había soportado durante los últimos años.
Tenere ibe a su lado para cuidarla lo pericia lo más adecuado, al fin y al cabo, el era el padre biológico de Sinu. Al menos, Sinu ya no sería llamada nina sin padre por los otros niños. Bueno. He organizado una cena en la villa esta noche. Vosotros dos también deberíais venir, dijo Wang Huiji, frotandos los ojos enrojecidos antes de dirigirse hacia la puerta. ¿Por qué hay arena en la habitación? Al ver la figura entrecortada de su madre alejándose, Gumoli no pudo evitar cubrirse la cara y celosa. Eran lágrimas de alegría. Sabía que su madre había aceptado a eBay. A las 7 de la tarde, una espaciosa y lujosa sala privada de la Villa Qingting estaba casi llena, con 3 grandes mesas ocupadas en su totalidad por miembros de la familia Wang, la familia materna de Gumoling. Si no hubieran oído que Wang Huiji había sido ascendida a subdirectora de la Villa Qingting, la familia Wang nunca habría asistido a esta cena. Durante los últimos 7 años, por temor a que Wang Huiji les pidiera dinero, la familia Wang había mantenido las distancias. Disfruten todos de la comida y la bebida esta noche. Piden lo que les apetezca, yo invito, declaró Wang Huiji mientras se levantaba y observaba a los asistentes con un orgullo inconfundible. Esta noche era el día más feliz de sus últimos 7 años, por fin podía levantar la cabeza. Bah! Solo es la gerente del vestíbulo de un hotel y se está dando aires, comentó una chica elegantemente vestida con mirada de desprecio. Era Wang Roland, hija del hermano mayor de Wang Huiji, que trabajaba como alta ejecutiva en un centro comercial. Para ser precisos, su entrada en esa empresa había sido facilitada por su tía segunda, Wang Huiji, que había movido los hilos en su nombre. Sin embargo, desde que Wang Huiji fue expulsada de la familia Gu, todos los parientes Wang la rechazaban como si tuviera la peste. No solo se negaban a ayudarla, sino que se regodeaban en su desgracia. De lo contrario, la familia de Wang Huiji y Gumoling no habría soportado 7 años de tanta miseria. Roland, no te preocupes. Me encargo de que dejen de presumir en un momento. Yo, don Early, no hay nada que deteste más que a la gente que se pavonia delante de mí. Declaró un joven con el pelo rápido, rebosante de indignación. Era el marido de Wang Roland, un contratista que había amasado una considerable fortuna gracias a proyectos de construcción en los últimos años, un nuevo rico por excelencia. En ese momento, Gumalala y eBay entraron en la sala privada con Sinu. Los invitados reunidos les lanzaron una sola mirada, con expresiones de repulsa unánime. Gumoling no les prestó atención y levó a eBay y Sinu a sentarse en los asientos vacíos. Su expresión era fría y imposible, sin pronunciar una sola palabra. Él sabía exactamente qué tipo de personas se habían reunido al ese día y, francamente, no quería haber ido. Pero su madre había insistido y eBay acababa de obtener su aprobación, por lo que habría sido inapropiado no asistir. Una vena de terquedad recorría su corazón. Su hija estaba curada, sus padres habían sido ascendidos en el trabajo. Nunca más tendrían que inclinarse ante nadie aquí, ni suplicar favors a ninguno de ellos. Tan pronto como los 3 se cenaron, Wang Roland preguntó con un tono empalagoso, oh, hermana Molly, ¿quién es esta? Gumoli no le prestó atención no sencha ni una pizca de afecto por esta prima. Cuando Wang Roland se graduó en la universidad y no pudo encontrar trabajo, fue Gumoli quien le rogó a su madre que le consiguiera un puesto en una empresa a esta prima. Más tarde, cuando Gumoli necesitó dinero para el tratamiento médico de su hija y le pidió un préstamo a esta prima, no solo se negó, sino que le lanzó una avalancha de comentarios despectivos antes de llegarla. En ese momento, Gumoli comprendió por fin la verdad del dica, los pobres de la ciudad no tienen a nadie a quien pedir ayuda, mientras que los ricos de las montañas tienen parientes lejanos. A partir de ese día, Gumoli rompió toda relación con la familia Wang. Por muy desesperada que fuera su situación, nunca abriría la boca para pedir ayuda a ningún miembro del clan Wang. Bueno, querida Roland, se lo ha traído consigo, debe de ser el hombre de Molly. Ay, querida, cuando se trata de encontrar hombres salvajes, sin duda nos supera a todos. Debo decir que me ha superado por completo, comentó una chica mayor, sacudiendo la cabeza con una expresión de burla y desprecio en el rostro. Un murmullo recorrió a la multitud reunida, con el rostro de cada uno de ellos marcado por la burla. Gumoling apretó los puños y se mordió el labio. Que se burlaran de él los forasteros era una cosa, pero estos eran sus propios parientes consanguíneos reunidos en esta sala privada. Yebe le dio una palmada de suave a la mano de Gumoling. En ese momento, comprendió verdaderamente el peso de los chismes y la presión que ella había soportado a lo largo de los años. Me ofende ese término. Yebe se giró y clavó su penetrante mirada en la chica. But,
que importa si no te gusta? Solo he dica la verdad. La chica levantó la barbilla con altivez. Al oír sus palabras, los ojos de Yibe se volvieron gelados. Yibe, gimió gumoling en voz baja, agarrando la muñeca. Al sentir su furia, supo que si él golpeaba, el otro podría perder la vida. Después de todo, la chica seguía siendo de la familia. ¿Qué? ¿Yibe? La chica oyó claramente el grito anterior de gumoling. Sorprendida, sintió una olida de pánico invadirla. Este era el hombre que se había abusado de gumoling años atrás. ¿Acaso ese destello adorador en sus ojos de hacia un momento se debía a que le gustaba su belleza y pretendía aprovecharse de ella? Al oír el nombre de Yibe, la multitud estalló en otra ronda de murmullos. Lanzaron miradas burlonas a gumoling, completamente asombrados de que se hubiera involucrado con el mismo hombre que la había agredido. ¡Qué despreciable! El rostro de Wang Huiji se ensombreció. No había organizado este banquete para soportar más humiliaciones. A lo largo de los años, había oído chismes mucho más viles que este. Emoli, ¿cuándo piensas mudarte a la villa que Yibe te compró en la mansión de Jinghan? Preguntó Wang Huiji deliberadamente en voz alta, como se temera que alguien no lo oyera. Capítulo 43, esta habitación privada es mía. Una propiedad valorada en cientos de millones era más que suficiente para aumentar su prestigio. Nunca antes en la casa Wang sus palabras habían tenido tanta convicción. No lo he decidido, murmuró gumoling, con la cabeza gacha. Wang Huiji miró a su hija con aire, pensando, maldita sea, ¿por qué habla tan bajo de algo tan prestigioso? Gumoling entendió perfectamente la intención de su madre. La villa la había comprado Yibe y ella no quería usarla para demostrar nada. Mientras Yibe estuviera a su lado y su hija creciera sana, nada más importaba. Solo es una villa. ¿Qué valor tiene? Mi hermano Early ha ganado lo suficiente a lo largo de los años como para comprar 3 o 5 fácilmente. Wang Roland frunció los labios, con una expresión llena de desdén. Sin embargo, bajo sus palabras, se escondía una punzada de envidia. El piso en el que vivía actualmente apenas superaba los 100 metros cuadrados. Exacto. Solo es una villa. Roland, cuando vias a ver propiedades, no te molestes en mirar nada que tenga menos de 1000 metros cuadrados, yo no viviría en nada más pequeño. Don Early tenía el rostro lleno de arrogancia mientras continuaba, una vez que ha comprado la villa, nos reuniremos allí una vez a la semana. Barbacoas en mi casa, yo me encargo de todos los gastos. Ante esto, los miembros de la familia Wang calmaron a Don Early ideologios. Wang Huiji sintió que le hervía la sangre. Se suponía que hoy era su momento de brillar ante su familia, pero ali estaba, eclipsada por otra persona. Senyu, ayana a la conversación de los adultos, miraba fijamente el plato de muslos de pollo estafados que tenía delante y tragaba saliva repetidamente. ¿Quieres un poco, Senyu? Preguntó Yibe con una sonrisa amable, al darse cuenta de la expresión hambrienta de su hija. Senyu sintió enérgicamente. Cuando Yibe cogió los palillos y se dispuso a coger el plato, la mesa giró de repente, haciendo que los muslos de pollo volaran hacia una joven. Ella cogió rápidamente 3 muslos y los colocó en el cuenco de su hijo, y luego le dio uno a cada uno de los niños que tenía a su lado. Todo el plato de muslos de pollo desapareció en un instante. Senyu miró con nostalgia el plato vacío, con cara de decepción. Sin levantar la vista, la mujer instó a su hijo, come, rápido. Mamá, es mucho, no puedo terminarlo, se quejó su hijo, mirando los 3 muslos grandes que tenía en el cuenco. ¿Cómo que no puedes terminarlo? ¿No has visto que esa cosa cuera un poco? Si no te lo comes, si lo lavara. Al oír las palabras de su madre, el niño cogió rápidamente un muslo en cada mano y le dio 2 mordiscos enérgicos. Levantó la vista hacia Senyu, sacudiendo la cabeza y sacando la lengua para hacer una mueca. Los otros niños también mordisqueaban sus muslos, fingiendo deliberadamente que les gustaban mucho mientras miraban a Senyu con expresiones de satisfacción. A Senyu se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo, negándose obstinadamente a dejarlas caer. Evidentemente, no era la primera vez que la acosaban. ¿Cómo has llamado a mi hija? Preguntó Yibe con mirada gelada, clavándola en la mujer. Esta pareció sorprendida por la pregunta y, tras una breve pausa, respondió con desdén, ¿qué te importa cómo me dirijo a ella? Llamarla pequeña bastarda. ¿No es eso cierto? Ni siquiera sabe quién es su padre, ¿verdad? Zaz. Crack. Una taza de té se estrelló contra su boca, rompiendo varios dientes frontales. Se los tragó enteros, empapados en sangre.
La mujer se agarró la boca, incapaz de hablar. La sangre se filtraba sin cesar entre sus dedos y el dolor la hacía llorar. Toda la escena se desarrolló en un instante. Ninguno de los demás se había dado cuenta de lo que había pasado. En todos estos años, eres la primera mujer que me ha hecho levantar la mano, resonó la gelada voz de eBay en la sala privada. Sabía que los presentes eran parientes de Gumoling. Si ella no hubiera cruzado su línea, él no se habría rebajado a herir a una mujer. Como te atreves? Un hombre calvo de mediana edad golpeó la mesa con el puño y rugió, eBay, que de caro. Era Wang Hongron, padre de Wang Wolin y hermano mayor de Wang Huiji. Aparte de los ancianos patriarca y matriarca de la familia Wang, que no habían asistido debido a su avanzada edad, él era el que tenía más prestigio entre los presentes. eBay lanzó una mirada destinosa a Wang Hongron antes de sacar su teléfono y marcar un número. Estoy en la vila. A mi hija lo apetece un muslo de pollo. Tras colgar, eBay acarició suavemente la cabeza de su hija. Espera un momento, señor. El muslo de pollo llegará en breve. Wang Hongron, completamente ignorado por eBay, hervía de rabia, con el ojo temblando violentamente. eBay. ¿Cómo te atreves a poner la mano encima a alguien? eBay arqueó una ceja. ¿Hacer daño a alguien? Si vuelvo a oír una sola palabra irrespetuosa hacia emolio señor, lo borraré del mapa. 2. Wang Hongron hervía de ira, pero al encontrarse con la gelada mirada de eBay, no se atrevió a decir nada más. Un poderoso criminal. ¿Que no sería capaz de hacer? eBay, tu arrogancia no tiene límites. Wang Wolin, al ser testigo de la actitud insolente de eBay hacia su padre, se levantó bruscamente y le señaló con el dedo acusador. Como alta ejecutiva de la empresa y con su marido como importante magnate de la construcción, su familia siempre había ocupado una posición de superioridad dentro del hogar de los Wang. ¿Cómo se atrevía alguien a hacer alarde de su poder ante ellos? Dong early tiró de Wang Wolin, indicando el que se sentara. Justo cuando abrió la boca para hablar, la puerta de la sala privada se abrió de golpe. Una banda de jóvenes ruidosos irrumpió en la sala, gritando. La multitud se quedó paralizada. Varios niños se acurrucaron en los brazos de sus padres. Dong early sonrió para sus adentros. Sus hombres habían legado. Esta sala está reservada. Fuera de aquí se valoran sus vidas, bat un maten vestido de negro y con un pendiente eco una mirada despectiva a la sala. Wang Huiji se apresuró a acercarse y explicó, joven, soy la subdirectora. Esta sala privada ya está ocupada. Lu buscar otra. Cuando se dispuso a coger su walkie-talkie, la empujaron bruscamente al lado. Quiero esta sala. Wang Huiji lo entendió de inmediato, estos tipos habían venido a buscar problemas. Joven, debe saber que este complejo pertenece al señor Chu. Si quiere causar disturbios, ha venido al lugar equivocado, espito Wang Huiji con frialdad. En Jinghai, casi nadie se atrevía a causar problemas en el territorio de Chu Yuanshan. No intento intimidarme con el señor Chu. Yo pertenezco a la sociedad del dragón negro, declaró con arrogancia el hombre del pendiente. Ante esto, la multitud se quedó en silencio, con el rostro pálido. La sociedad del dragón negro era un poder clandestino muy conocido en Jinghai, y su líder, Black Ming, era una figura tan formidable como el propio Chu Yuanshan. Y este hombre no era más que un discípulo externo, encargado de ocuparse de asuntos menores para la sociedad. Wang Huiji se estremeció. La secta del dragón negro era una fuerza a la que no se atrevía a provocar. Queridos parientes, les buscar otra sala privada. El rostro de Wang Huiji estaba marcado por la vergüenza. Sí, cambiemos de sala. Wang Hongron se levantó primero, deseoso de evitar cualquier enredo con la secta del dragón negro. Los miembros de la familia Wang también se levantaron apresuradamente, conscientes de que la secta del dragón negro era una banda de asesinos despiadados. Ofender a un grupo así solo traería problemas en el futuro. Dong Erlei, juzgando que era el momento oportuno, se levantó lentamente y se inclinó ante el hombre que lavaba pendientes, dirigiéndose el hermano Gungpeng. Capítulo 44, palabras que conmocionan o mueren en el intento. Justo unos momentos antes, había llamado por teléfono a Gungpeng para indicar el que acudiera a la mansión Qingting para reforzar su presencia. Como miembro no oficial de la secta del dragón negro, Gungpeng solía a provocar su afiliación para participar en redadas de saqueo, extorsión y protección. Dong Erlei, que gestionaba proyectos de construcción en el exterior, había tratado con frecuencia con Gungpeng. Naturalmente, esto implicaba pagar el favores para asegurar su protección. Gungpeng fingió sorpresa.
via, early kte tre por aquí? Dong early Lucia on air de superioridad ingrieta. Hermano Gung Pang, hoy voy a cenar aquí con unos familiars. Hazme el honor de trasladar a tu equipo a otra sala privada. Esta ronda la pago yo. Jaja, no hay problema. Como son parientes de early, no dire ni una palabra más. Muchachos, vamos a otra sala. Gung Pang hizo un gesto con la mano para despedirse y todo el grupo se dirigió hacia la salida. Dong early se apresuró a seguirlos y alcanzó a Gung Pang. Con expresión obsequiosa, le susurró humildemente, gracias por hacerme este favor, hermano Pang. La expresión de Gung Pang es en sombricio. Dong early, yo no hago favors a cualquiera. Será mejor que pienses detenidamente en lo que has hecho hoy. Dong early respondió apresuradamente, sí, lo entiendo. Hermano Pang, tú y los muchachos podíais cenar aquí primero. Una vez que hayáis comido y bebido hasta saciaros, y he dispuesto que nos dirijamos al Golden Diamond. Y oído que acaban de recibir un nuevo grupo de chicas extranjeras, todas de primera categoría. Los muchachos podrán disfrutar a sus anchas, yo me hago cargo de todos los gastos. Ninguno de los demás sabía lo que Dong early y Gung Pang habían hablado. Wang Hongrom observó a su yerno conversar cordialmente con el hombre, con el rostro radiante de orgullo mientras se recostaba en su asiento. Wang Roland también lucía un air de satisfacción presumida. Pensó, mi marido es realmente formidable, conocer a alguien de la banda del dragón negro. Si no hubiera intervenido, toda tu familia habría sido humillada hoy. Todo ese alarde de ser subdirector. Ya. A ver ese ahora sigue siendo tan arrogante. El resto del grupo se acomodó en sus asientos. Coman todos. No se preocupen, aquí todos somos familia. Dong early volvió a su asiento y pinchó un trozo de carne. Antes de que pudiera llevárselo a la boca, una voz fría espido. Alto. Los miembros de la familia Wang se quedaron paralizados por la sorpresa. Gung Pang acababa de salir por la puerta cuando se detuvo bruscamente. Se dio la vuelta y recorrió la sala con la mirada antes de fijarla en eBay. Dentro de la sala privada, solo eBay lo miraba fijamente, con ojos oscuros y amenazantes. ¿Qué has dicho, muchacho? Preguntó Gung Pang estirando el cuello, con expresión de incredulidad. El corazón de Dong early dio un salto de alegría. El muchacho prácticamente lo estaba pidiendo. Hermano Pang, este mocoso ha estado diciendo un montón de tonterías. Hace un momento os ha llamado escoria y ha dicho que os vía a acabar con todos. Dong early añadió sus propios adornos. Provocar así a Gung Pang era como sentenciar a muerte a eBay. Maldita sea. Parece que estás diciendo que te den una paliza. Gung Pang se arremango y avanzó. En Jinghai, alguien se atrevía a mostrar desprecio por el salón del dragón negro. Smack. Sin levantar la cabeza, eBay le dio una bofetada con el dorso de la mano. Gung Pang salió volando por los aires al instante, escupiendo sangre mientras retrocedía tambaleandos. La sala privada quedó en un silencio sepulcral. Los miembros de la familia Wang miraron con incredulidad, sin esperar que eBay se atreviera a golpear a alguien del salón del dragón negro. Hermano Pang. Un grupo de subordinados se apresuró a acudir en su ayuda. No eran más que seguidores de Gung Pang, ni siquiera miembros oficiales del salón del dragón negro. Cataos de mi camino. Gung Pang empujó violentamente a varios hombres a un lado. Después de todos estos años en el mundo del hampa, nadie se había atrevido a poner la mano encima. Sin embargo, hoy lo habían golpeado delante de sus propios hombres. Maldita sea. Soy del salón del dragón negro. ¿Cómo así atreve a pegarme? Matadlo. Ay. Gung Pang se agarró la mejilla hinchada y dejó escapar un grito de dolor. Bien. ¿Se atreve a golpear al hermano Pang? Matadlo. Repitió Dong early. KTE den. Gung Pang dio una patada a Dong early. Si no fuera por este chico, why no lo habrían golpeado. Golpe de todos los que están en esta sala privada, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Maldita sea. Gung Pang, enfurecido por la vergüenza, tenía que descargar su furia. Ay, hermano Pang. Este chico no es de nuestra familia Wang. Si tienes que pegar a alguien, pégale a él, no a nosotros. Dong early yacía en el suelo, muy consciente de que Gung Pang era un personaje peligroso con un asesinato en su haber. Los miembros de la familia Wang palidecieron. Wang Roland gritó con urgencia, eBay. Arodilate y pide perdón al hermano Pang ahora mismo. Si quieres morir, no nos arrastres contigo. Exacto.
Los demás ese hicieron eco al unisono, mirando furiosamente eBay. Si no hubiera intentado presumir, ninguno de ellos se habría visto implicado. eBay los ignora y hablo con calma, 3 minutos. Que He Ming venga a verme. Maldita sea. La multitud se quedó atenida una vez más. Este eBay realmente no descansaría hasta haberlos sorprendido. Se ha vuelto loco, completamente loco. Dong early se mesó el pelo, con los ojos llenos de terror. Los niños rompieron a llorar al instante. En Jinghai, Black Nether era sin ánimo de pacificar a los niños. Cada vez que un niño lloraba desconsoladamente, la amenaza de que Black Nether viniera a levárselo lo silenciaba al instante, un método infalible en todas las ocasiones. Gu Molan. Tu salvaje ha perdido la cabeza, Wang Wolin estaba completamente fuera de sí. Yibei había perdido realmente la cabeza al invocar a Black Shadow? Si realmente aparicia, nadie en esa sala privada sobreviviría. Yibei Gumolin lo miró, con el rostro marcado por la preocupación. La temible reputación de Black Shadow era conocida por todos los hogares de Jinghai. Las patas de pollo están aquí. En ese momento, se oyó un grito parecido al de un camarero pregonando. Inmediatamente después, dos figuras, una pálida y otra oscura, entraron en la sala privada. Sin detenerse, cada uno colocó una bandeja de muslos de pollo delante de eBay. Señor Yi, deje que la pequeña princesa los probe. Estos muslos de pollo estafados son creación mía. Deje que la pequeña princesa los probe. Estos muslos de pollo fritos son míos. En cuanto pronunciaron esas palabras, la sala privada quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, paralizados en sus asientos. Sinew, come. Son todas para ti. Yibei miró a su hija con tierno afecto. Sinew levantó la vista hacia su padre, buscando confirmación en sus ojos. Solo entonces extendió la mano alegremente, cogió una pata de pollo y le dio un gran mordisco. Que rico, murmuró encantada. Chuyuanchan lanzó una mirada orgullosa a He Ming, esos muslos de pollo estafados eran obra suya. Pequeña princesa, prueba este muslo de pollo frito. A ver si te gusta. He Ming esbozó una sonrisa forzada, aunque resultaba inquietante para cualquiera que la viera. Sinew extendió la mano sin dudarlo, cogió uno y le dio un gran mordisco. Este está un más bueno. Ya. He Ming soltó una carcajada y le sacó la lengua a Chuyuanchan. Después de tantos años de apuestas interminables entre ellos, por fin había ganado una. En ese momento, Gumolia dio un suave cabezo a su hija, indicando que dejara de comer. Sinew estaba confundida. ¿Qué pasa, mamá? Gumoli parecía ansiosa mientras le susurraba, Sinew, deja de comer. Él es He Ming. Los adultos siempre amenazaban a los niños con historias sobre la legada de He Ming, pero los jóvenes nunca lo habían visto. No tenían una idea de cómo era realmente He Ming, y incluso imaginaban que era una bestia monstruosa. Capítulo 45, La única en el mundo. Sinew se quedó paralizada por un momento, pero luego adoptó una expresión intrépida. Aunque si He Ming, no lo tengo miedo. Con Papa aquí, no le temo a nadie. Los buenos amigos de Papa, el tío Xinghu y el tío Zhongyuan, son increíblemente capaces. Luego están el tío Gubadian, el tío Luofeng y el tío Nangongyan, todos ellos expertos en luchar contra los villanos. Desde que el tío Xinghu había llevado a Sinew a visitar la frontera, la frase que más había oído era que su padre era el hombre más formidable de todos. Esto la había hecho excepcionalmente valiente mientras estuviera al lado de su padre, no temía nada. ¿Tú, has conocido al señor Nangongyan? Preguntó He Ming con las manos temblorosas por la emoción. Sinew asintió. Sí, el tío Nangongyan es increíblemente poderoso. Dirige innumerables soldados y aviones. También posee una espada verdaderamente formidable, capaz de cortar piedras sin esfuerzo. El tío Nangongyan me prometió que, cuando crezca, me dará esa espada. La espada asesina de dioses. Mi pequeña princesa, esa es la espada asesina de dioses. Los ojos de He Ming se llenaron de lágrimas. Desde que vio esa espada por primera vez, todas las espadas que había forjado habían sido inspiradas en la de Nangongyan. Naturalmente, su poder era muy diferente. La espada asesina de dioses era el arma que más anhelaba en su corazón. Ahora, Sinew, come. Yibei podía sentir el considerable chi infundido en esas patas de pollo claramente, la pareja había puesto un esfuerzo considerable en su preparación. Después de hablar, la expresión de Yibei se oscureció. He Ming, tu sociedad del dragón negro ciertamente tiene una presencia imponente.
Cuando hace mi permitirá unirme? Zumbido. Hyming cinchio on rugido atronador resonar en su cráneo, tambaleandos violentamente y casi desmayándose. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas. Mi señor, ¿qué ofensa he cometido? Ruego que me castiguen. El señor del templo de la exterminación uniéndose el salón del dragón negro? En un millón de años se atrevería. No importaba nada más, solo la saliva de los millones de soldados del templo podría ahagarlo vivo. Los hombres de tu salón del dragón negro ciertamente hacen alarde de su poder, espero y con frialdad. Si hubieras legado un momento más tarde, esta sala privada probablemente se habría tenido de rojo con sangre. Heming se arrodilló en el suelo, con el sudor frío corriendo por la cara. Entendía perfectamente lo que eso implicaba. Al girar la mirada, finalmente se fijó en un grupo de personas en la puerta, una de ellas vestida con túnicas negras, claramente un discípulo externo de la secta Dragón Negro. Maldito idiota, buscas la muerte. Heming avanzó con dos zancadas y agarró violentamente a Gungpeng. Señor Heming. Gungpeng estaba muerto de miedo. Nunca hubiera imaginado que el señor Heming aparecería allí. Lo que lo aterrorizaba aún más era que el señor Heming parecía tener tanto miedo del hombre que tenían delante. En Jinghai, el señor Heming era una figura casi real que nunca había temido a nadie. Yo, Heming, detesto a estos tiranos mezquinos que se creen superiores a los demás. Como discípulo externo del salón del dragón negro, has traído la vergüenza al salón. Tu muerte no es ninguna perdida. Dica esto, Heming desenvainó la espada negra que lavaba en la cintura, listo para atacar. Heming. La fría orden de Yebe corto el air. Si dices perder el salón, hazlo fuera. No perturbes mi comida. Con emuli y sinew presents, no se podía permitir que un espectáculo tan sangriento llegara a sus ojos. Sí. El señor Heming ha sido imprudente. Ni retirar de inmediato. Heming arrastró a Gungpeng fuera. Después de que Heming se marchara, Chuyuanchan sintió como si unas espinas lo atravesaran la espalda. Esbozo una sonrisa incómoda y dijo, señor Yi, si necesita algo, solo tiene que llamarme. Estar esperando fuera. Después de que Chuyuanchan se marchara, los miembros de la familia Wang que estaban en la sala privada permanecieron congelados en sus posturas y expresiones originales, sin cambiar en absoluto desde el principio hasta el final. Sinu comió con gusto, mientras que Gumoling se lo abrió el apetito y sacabó dos cuencos de sopa de cangrejo. En todos estos años, nunca había sentido tanta alegría como hoy. Wang Huiji estaba igualmente asombrada. Nunca había imaginado sentir tal reivindicación ante la familia Wang hoy. Su corazón gritaba de satisfacción. La cena concluyó rápidamente en medio del silencio sepulcral de la familia Wang. En el aparcamiento de la villa, Gumoling acababa de abrir la puerta y sentarse en el asiento del conductor cuando Yebe, con su hija en brazos, ocupó su lugar en la parte trasera. Un Mercedes Clase G blanco que estaba cerca hizo dos destellos con las luces en respuesta. Wang Roland, con las llaves de su coche en la mano, miró el modesto vehículo blanco de Gumoling con ojos que delataban un desprecio indesfarcible. Bueno, Moling, comentó, tu marido conoce una figura tan formidable como Heming Chuyuanchan. ¿Cómo es que todavía te deja conducir un cacharro así? Mujer, harías bien en mantener los ojos abiertos. Que te engañen una vez puede ser perdonable, pero que te engañen dos veces? Eso es simplemente buscar la desgracia. Las palabras sarcásticas flotaban en el aire. Claramente, ella creía que Yebe solo estaba jugando con Gumoling. El clamor no logró penetrar en el interior del coche. Gumoling arrancó el motor y un profundo rugido llenó instantáneamente el aire. Ay, querida, un cacharro es un cacharro. Solo hay que escuchar ese ruido. Probablemente se desmoronará antes de que lleguemos a casa. Los labios de Wang Wolin se curvaron en una mueca aún más sarcástica, como si solo así pudiera descargar su frustración reprimida. El banquete de esa noche la había humillado por completo. La belleza de Gumoling siempre la había llenado de envidia, especialmente su origen, mucho más privilegiado que el suyo. Los artículos de lujo que ella codiciaba requerían años de austeridad y ahorro para poder permitírselos, mientras que Gumoling los adquiría sin esfuerzo. Cuando se enteró de que Gumoling había sido desheredada de la familia Gu, lo celebró ahogando a sus penas en alcohol durante varias noches seguidas. Con el paso de los años, cuanto más miserable se volvía la vida de Gumoling, mayor era su satisfacción. Aunque en silencio, todos los miembros de la familia Wang mostraban expresiones llenas de desprecio.
Ser testigos de la satisfacción ingrieta de Wang Huiji a lo largo de la velada había encendido su furia. No tenían ni idea de cómo Yibe había conocido a He Ming y Chuyuanchan. Aunque Yibe fuera un multimillonario con una influencia que llegaba hasta el cielo, ¿qué demonios tenía eso que ver contigo, Wang Huiji? Ahora, confiando en un salvaje que Gumoling había arrastrado consigo, el mismo hombre que se había abusado de él 7 años atrás, ¿se creía que podía cambiar su suerte? Ya. No tardaría mucho en ser desecado sin piedad una vez más. Entonces veremos cómo sigue toda tu familia tan engrieta. Entre los miembros de la familia Wang presents, solo los ojos de un hombre delataron un destello de asombro. Se llamaba Wang Chanran, director de ventas del grupo Tianzhong. Ese sonido. Murmuró Wang Changrun pensativo. Como director de ventas, tenía un conocimiento excepcional de los vehículos. Ese profundo rugido no podía provenir de un vehículo viejo y desgastado, y sonaba como una modificación posterior. Era sin duda el sonido de un auténtico motor de 12 cilindros. ¿Un Golf de 12 cilindros? De repente, se le ocurrió algo, pero rápidamente negó con la cabeza, descartándolo como imposible. Cuando el Golf dio la vuelta, vio una insignia en la parte trasera. Un W12 dorado. Para el ojo común, no significaba nada, pero como gerente de ventas del grupo Tianzhong, él sabía exactamente lo que significaba. Este coche. Wang Changrun abrió los ojos con terror. Los que lo rodeaban percibieron su agitación. Wang Roland frunció el seno, furiosa, ¿nunca has visto un coche antes? ¿Eres gerente de ventas y sorprende tanto un cacharro viejo? Wang Changrun no lo hizo caso, con la mirada fija únicamente en el Golf que tenía delante. Murmuró para sí mismo, W12. Eso significa que este coche tiene realmente un motor de 12 cilindros. A nivel mundial, puede que haya Golfs de 12 cilindros, pero todos tendrían configuraciones V12 y el motor estaría montado en la parte trasera. Solo una configuración de motor W12 podría caber en un coche tan compacto. Solo hay uno como este en todo el mundo.